ono, 90% sam siguran da je on, 10% sam siguran da je, ne znam, ko zna šta drugo. Naravno, otišao tamo i digo stopu. Što pa? Kad god ima neku nerazjašnjenu, da kad mu se nešto okrene u glavi, ode i stavi čitavo selo na cooldown. Čitav opštinu stavi, što nača for. Da je bar selo. Čitav opštinu. Zamisli da imaš obegaš nekog takvog tipa, da kažem tipa, koji ima pristup glavnom repetitoru, razumiješ, i komu tako dune u glavu i samo obali osigurač. Nightbot. Welcome to my channel. Ja sam rekao, bit će mi... Ma kakih, nema tu komšiluka kod njega. Ja sam rekao da će ga prašpija mojim momcima s kojima radimo u firmi. Oni su dosta agresivni kad nemaju pristup internetu. Hoće da ujede. Ne čujem se Slavko. Slavko, na čemu teško radiš. Da ne oslobađaš tineđere. No jok, pokrenu malo ovaj Pet of Exile, popravo malo. Ozbiljno, skupljaš divajne. Orbove. Jeste. Da. A reci mi, u tom Pet of Exile si našao neki kurac? Jes. Jeste, liči na dildo. Ali slušaj, mator je čovjek, glupo da završim rečenicu, neću. Nemoj. Neću. Neka. Završi, slobodno. Neću, Boris, ja iz poštovanja prema tebi ne želim da završim. Znaš šta je horror igra, ali ima nikakvu grafiku. Šta je sad bilo, Jovanoviću? Šta te sprečava da kažeš ono što ti je na umu? Pa, mračna strana, razumeš, posle imam da budem negativan i da vas karam ovde sve ceo dan. Razumeš? Nemoj da budeš negativac. Nemoj, znači da... Najviš na svetu što ne banuješ ovog idiota Rumuna. Ma šta ima vas? On je bezopasni idiot. Koji vas nervira. Ali ja ne vidim što objavljuje pesmu. Pa nervira ga, zašto ga nervira? Čovjek, nijednom, to što on piše, to možda blokiraš. I ne postoji. Neću da blokiramo, ću da odem kanala. Evo ga. If you can buy cheap keys, yeah. Jovanoviću, ja čekam odgovor. Nenad je specijalista za izbacivanje. Za izbacivanje ljudi. Nego da nastaviš rečenicu, materi, pa... A neću, nije lepo, brale. Ma, ajde bre, nismo deca, slobodno. Ajde, reći ću ti drugi put. Drugi put. Da izrunim neki kurac, to ne mogu. To stvarno ne mogu. To je to. Sve ostalo je podnošljivo. Ne, znaš kako, Borise, kad ti mene pitaš jer sam ja izronio neki kurac, jel tako? Da. Jest. Ja kažem jest, izronio sam, Borise, sad ću da ti ga stavim u bulju. Može. Jel može tako, na primjer? Može, znaš, samo što ovo moja je još djana bulja, pa mora dobro se podmaže, ne znam kako se uči. Će da vidimo, Nenade, svinjska mast, zejtin ili ima šta? Ti ne bavimo gušću mast, to najbolje. To, da klizi samo. Proboj da gura te oko. Pa znaj. Znaš šta je najbolje, vidjeti ti to je. Ide neku ciganku ovdje u bulju, pa nešto da kaže. Ne jebe me ciganke, to je tvoje zaduženje. Nisi me ubedio. Možda si jebo neku pa ti nešto stalo na žulj, pa zato te svrbe cigani, evo, inače... Znaš, neki poseban vid... I'm really glad to see him doing well. Ja sam ubeđen da ti je neka stalo na žulj. Can you climb into... Cigane možeš samo Ne, cigani su ljudi. someone's personal social media and start actively attacking Hromovi, that to person. novo. When you celebrate layoffs at a studio, Excuse me?
Nenad mi Let's hear priča what he baš has to jutros say kako bi before I gazio reply to slatko. this little nugget. Because Sad the ne znam game that you don't like didn't do Možda that. nije. You're crossing a line into. No, we're not. Šta ste oni škivili? Ja We're sam not. isto Like, žive na bro, račun ljudi koji people are plaćaju not zdravstveno celebrating osiguranje. layoffs from studios that are beloved. People aren't out here Ja mogu s tim da živim. celebrating layoff. If From Software suddenly announced that they're being laid off, gamers would be would be an uproar over it. He's Why right. the hell are you laying off? Losers lose, is what he's trying to say. Of course, people are going to celebrate the demise of losers. How could you not celebrate the demise of losers? A super successful studio that continues to deliver game after game after game, just banger, banger, banger. I wish people in the gaming industry would just take a step back and quickly examine the landscape that you have built. Because Mr. Mark, you built it. We didn't. So let's quickly touch on the title for tonight's stream, shall we? Gamers didn't start this war, but we're ending it. I love it. Back in 2014, gamers were happy. We were playing our video games. Game developers were superstars. We're talking Blizzard at BlizzCon would walk out on stage and you would have 3,000 Blizzard fans screaming their lungs out because Mr. Mike Morhaime is stepping on stage. You would have Chris Metzen going, yeah, this is another disenfranchised, disillusioned former World of Warcraft main player. Like, I cannot relate to this enough. I really can't. Odd. And people would be yelling, all the alliance people would be yelling. Game developers were superstars. You were worshipped by us gamers because you were the guys that were making the games that we love. And people still look at guys like Miyazaki and Kojima that way. They do. And then after The Last of Us, Neil Druckmann was that kind of guy, right? A bit more of a pretentious example, but he was there. And so there are still people that do this, but it's just not the same ones. I mean, Yoshi P? Yeah. A lady by the name of Anita Sarkeesian stepped up on the plate. And she starts calling every gamer out there a racist, a homophobe, a misogynist, an evil person that shouldn't be allowed to play their video games. And rightfully so, gamers go, wait, what? Racist? I don't even have time to attend KKK meetings. What the hell are you talking about? Yeah. I'm trying to kill some there's a raid that you can't go there. You can't burn the cross. bosses, and now suddenly I'm a misogynistic racist? I don't know what's going on here. And gamers rightfully assume that the developers will just laugh this off. Would just sort of go, never mind. But suddenly, gamers see Anita Sarkeesian is being invited to all of these conferences where all of these game studios are. Game studios are suddenly very, very aware of toxic masculinity in video games and setting up all these programs to get rid of the toxicity in their own. I remember when this happened. This pissed me the fuck off, bro. And like, remember we watched all those trailers yesterday? It's like games used to be made for guys, and now they're made for everyone, which means that they're made for no one. They're just fucking cringe and boring now. Like, it's so fucking annoying. Like, I really, like, cause you wanna know the real truth? If you are making a video game, and your video game has dragons, swords, and wizards in it. Da vežemo ruski dok ne dođe Milan. Me and him. That's it. That's the real audience, right? Now, there are other people gonna play the game. But you're talking about the core audience. That's it. Video games. And Zoe Quinn is paraded by the gaming industry as this voice for reason. And funnily enough, the gamers again think, okay, well, the media must have our back. These guys are gamers just like us. Oh, no. Yeah, these are advocates. No. Gamers would wake up to find that, oh, shit, the media has turned on us as well. And we're just being raked over the coals as everyone just worships at the throne of our Anita Sarkeesian. And then she finally admits, she doesn't even play video games. This was so... It's crazy how stupid this was.
It really is. Look at this fat bearded loser complaining about DEI in video games. I'd rather be a fat bearded loser complaining about DEI in video games than be a unemployed loser that got fired from my video game job because I wanted to put DEI in it. I think he's living his best life and he's playing video games while these people are deciding between trying to find another job and then doing DoorDash. She doesn't play video games. She admits, loud, proud, on video. This was never about video games. This was always just about society and social. Nije da mu nije mesto, nego njima treba veća sloboda kretanja nego nama. Aj, kako god. Šta ja znam? Šta ja znam? I ona uopće šepova ovako, nego kad je uzim u krivo, sva nešto se premešta, nabada. Pa ne može da nađe mesto. Social change. Yeah. But you guys don't walk back and go, oh shit, we've been had. No, you continue the grift. Why am I so into delivery drivers? The reason why is because it's basically like an unskilled labor job that anybody can do. Like, and that's the reason why. I mean, like, if you do DoorDash, like, I don't really disrespect you. I'm just saying that, like, it's a huge down step, right? It is. It's a little hanging screw. So streaming, well then do it. If you think streaming's really easy and you think you can be a good streamer, then go do it. That's what I thought too. And look at me, right? So just go do it. Continue to go. You continue to attack the gamers. Yeah. For the last decade, gamers have endured attack after attack after attack from you people. And then when we finally go, all right, you know what, enough. And we start clapping back. Now suddenly, before the game launches, you guys are like, yeah, fuck you, man. Go get banked. It's not for you, bitch. And then your game fails. And guess what happens? Oh, these stupid misogynistic racist gamers that don't want to play our video game. And we're just over here going, we do what you said. Yeah, you told us that you made a game and it wasn't for us, and we believed you. And now you're mad. That's what it is. Absolutely. Asked you, please don't do this to our game. Right. You said, get bait, bitch. We said, all right, well, you know, why? And you go, well, this isn't for you. You don't play it. If you don't like it, don't buy it. We do what you say. We don't buy it. Somebody said this started because of the Cabrutus Steam group. It actually started because of the reaction to the Cabrutus Steam group. The Cabrutus Sweet Baby Detective thing would have never even blown up to 5% of what it was if the people in that company didn't try to use every form of official channel to shut him down and to get him banned and removed on everywhere. That's the real reason why it happened, because it turned him into a martyr for just being able to exercise personal choice. And now suddenly we're the racists for not wanting to play the game that we said we don't want to play, and you said go get banked. We got get banked, and now we're still to blame for this bullshit? Mr. Mark, we didn't start the war. We were happy with our video games. We were happy to hang out in Discord channels and just play games and have fun and nerd out over the most benign bullshit. We were happy to try and come up with that one bull that could one-shot things. This made us happy. We didn't want to be part of this culture war. You drag us into it every single bloody cycle. Every single time a new game launches. Yeah, every time there's like a political or social event, video game developers try to always use that opportunity to make comments about these social events or these topics with games. And I think that average people just don't want to hear that. And I think also the big reason too, and I said this before, I've said it like 50 times, it's not that there's political messaging of the games, it's that it's unfavorable, weird political messaging that basically nobody agrees with. Like, that's really the problem. Metal Gear Solid was all about politics, but it's because everybody is united in thinking, you know, a military-industrial complex is bad. Yeah, exactly. It's refreshing here at such base. Yeah, exactly. Like, they have the data and they just ignore it. They do. But the people that are ignoring it are having their studios shut down, and they're going unemployed.
And I think that, you know, again, a lot of people blame me for that, and I want to say in response, you're welcome. I'll keep doing it. If there's one of these games that I feel like is, you know, doing this kind of stuff that I don't like, and I think that it's not representative of what the population really wants, then I will make videos about it, and I will communicate that to my audience. And I will never lie to people. I never lie. I never misrepresent things. I show them for what they are. And if you're so afraid and so worried about me showing things for what they are, then maybe you should think about why that is. What? We're gonna deal with more DEI stuff. Gamers go, hey, could you please not put the DEI stuff in? Go fuck yourself. Alright, we'll just leave then. What happens? The game fails. We say, haha, we told you so. You go, oh, these misogynistic racists. And we're like, dude, come on, man. We said we don't want this. You didn't want to take it out of the game. Yeah. Now your game is failing and you're being laid off. What do you want us to do? Of course we're celebrating it because you guys are destroying our games. Yeah, like, I don't know about the guy at the beginning, but, like, I don't think he had any social media presence. But I don't know, like, maybe he used to. But a lot of these people that are trying to, like, kind of, you know, sue for empathy, these are people who spent the last 4 years or 5 years or 7 years demonizing their own player base, constantly posting divisive social commentary that is a complete echo chamber of this mindset, you know, making comments about COVID, telling people that Trump was like Hitler, etc. Like, you can't be that kind of person and then expect people not to celebrate when you take an L. Like, when I get suspended or I get in trouble and then people are like, yay, I understand that completely because I represent what they disagree with. But you can't, like, the problem is these people live in such an echo chamber that they think disagreement is like abuse and cruelty. It's so weird. Zach raises way more people up than he puts down. Well, I do what needs to be done one way or another. I've heard from studios signing in a program created by woke agencies. They're getting wage subsidized devs recommended to their studios. Well, I'm not sure about that. I think it probably depends. I feel like if your game is great, no amount of if you don't like it, don't play it will make it not successful. I think that the problem is that everybody can tell the difference between, you know, having like a gay romance option in Kingdom Come Deliverance 2 and the Dragon Age the Veilguard. And the problem is that people try to create this like fake comparison where like nobody knows what this kind of stuff actually is. But in fact, I actually think everybody knows exactly what it is. And that's why people keep responding this way. No, they apparently cannot. Well, there's always going to be morons, but if you let yourself be defined by the dumbest people in your group, that means that you're just, you know, catering to the lowest common denominator. But the one at the start said personal social media, so you're mean to go to his personal social media and blame him? So this is what the problem is. The problem is that a lot of these people use their personal social media and they basically operate and they speak on behalf as a professional in the space. Like, there are people that have like private social media and they have their own opinions, and I don't really think it's that big of a deal. But the issue is that in a lot of these cases, people are like, these are people who like, they have their bio in there and they said, I work at this company. They're posting about the video game. Like, it's not like this is some sort of like separate thing. Like, their existence on social media is predicated on their position in the development industry, right? Like, that's what it's built off of. So, like, I don't think this is fair to say it's their personal social media. Notice, by the way, that none of us celebrated the failure of Dustborn. We laughed. It was funny. I guarantee you, if the developers for the studio of Dustborn, of which I don't even know their names, by the way, if they announced tomorrow that they're doing all layoffs and the company is closing, no one would give a shit. I wouldn't even make that video because no one would click, because no one would know what the hell I'm talking about. Because it has nothing to do with us. But you bait your ass. When EA announces that they're laying off the BioWare team that worked on Dragon Age the Veilguard, we're celebrating that. Yep. Why? Because at least... Well, if you had a piece of shit in your house and it was making the house smell bad, wouldn't you want to get the piece of shit out of your house?
And like once you got it out of the house, you'd be happy. Like, damn, now it doesn't smell bad anymore. Would you? Well, I mean, I'd shut the door, I tell you that. There's a couple less people in the industry destroying the IPs that we care about. Uh-huh. Yeah, no, he's completely right about this. And I think this is absolutely 100% based rant. Absolutely 100%. And everything's sexist, racist, homophobic. Yeah, and you have to point it out to everybody. Yeah, I just think that people like this are just, you know, it's tired language, and we didn't start this or we can finish it. Yeah. And I think that players now, and I think you can see this happening with games like Avowed, for example, is that Avowed is like, you know, a pretty mediocre game, right, I would say. But a lot of the negative publicity and the negative press about the game really did affect it in a bad way. And I think that that's what's going to continue happening. And I think players are realizing that collectively we can make the perception of games and kind of hold these developers accountable for doing things that we don't like. And the way that you hold somebody like this accountable isn't by harassing them or something like that. It's simply by communicating your ideas to a broad public, and then the public will then see the ideas and they'll be like, well, you know what? I fucking agree with that. That's true. So that's what I think is going to happen in the most cases, right? Is like, I mean, if you're worried about people showing content from your game and then making a decision based off of it, then you should be thinking about why that's the case in your game. It's like insulting your clients is a bad business strategy. Who knew? Yeah, exactly. And people will continue celebrating game layoffs. They will continue having this happen. And you can cry about it and get mad about it, but just know that if you cry about it and you get mad about it enough, you just might be in my next video. Gamergate 2 EXE in a nutshell. Can you climb into someone's personal social media? Tackle? Dobra fora je, gledao sam sad neku debatu i ne znam si čuo za tu, kako zove, Anita Sarkozy. To je neka feministkinja. Ja pričam zidovima, niko nije tu. Ja sam tu, slušam. Anita Sarkeesian, ona ti je neka radikalna feministkinja. I ona je kao u fazonu kao moderne igre su kao zabavni softver je kao napravljen za kao šovinističke, kao bele, kao svinje u tom fazonu. I onda su game developeri počeli da, znaš, prave, znaš, kao ustupke, ne znam, gay karakteri, ne znam, nekakve ceparajuće priče, znaš, sve neke gluposti koje u suštini ljudi koji kupuju igre ne interesuju. Mene ne interesuje. Verujem da ni tebe ne interesuje pola tih gluposti. Normalno. Kumara. Welcome To to su my ljudi channel. koji kupuju igre. Ljudi koji ne Still say kupuju... ready. Zdravo Kuma. Ljudi koji ne kupuju igre, njih to ne zanima. Da bi posle par godina se saznalo da ta ista Anita Sarkeesian, ta feministkinja, ona nije gamer uopšte. A ona je povela kao, znaš, taj krstaški rat protiv, kao, znaš, kao dominantnih, kako kaže, kao, igre nisu pravljene kao za široku kao populaciju, već su kao pravljene za kao gejmere, a gejmeri su kao u suštini kao beli, kao muškarci dobi između 20 i 35 godina. Kao nisu za žene, nisu za kao gej populaciju, nisu za ovo, za ono. Niko osim belih muškaraca ne kupuje igre. Ja se izvinjavam. Kupuju poneke žene, ali malo, nedovoljno. Ako ne računamo ovaj streamer koji uzimaju pare. Gde je skumer, streamer? Drago mi je da moram da pričam s tobom ovako sa zadrškom, zato što... Patu J.I. Trakno. HTTPS Pogledaj. YouTube Raj Blues. Pogledaj pa mi se javi. Star J problem. Nema problema. Moderne igre se pravi za feministkinje, a feministkinje nisu gameri. I tako to u tom pogledu. Opa.
Porn. Pure porn. Okay. How does this make my game more immersive? I can play, I don't know. Kako se zove ona porno igra? Da si u onoj školi kao detektiv i istražuješ kao ko je ubio onog studenta, a u suštini je full porn. Sexy campus ili tako nešto. Kako sam zove? Da, My Sexy Neighbor. Mislim, zašto da modujem Skyrim da ima golotinje i seksa u njemu kad mogu da igram ovako nešto? Listen. Don't mod. Just play this. Suburban Rap Simulator. Sere mi se odi az Moguldovog pomeranja obvas mi on I onaj debil onaj sa kapom. Kao što rekoh, možeš da pogledaš klip taj drugi. U descriptionu toga klipa nisam neki fan baš njega, ali ima zanimljive teme, kao što rekoh. Koji drugi. Dađ. Znači ja moram sve ljudima Samo da... ako najde on. Težak si... Gamergate 2 EXE in a nutshell. Težak si čovjek. Znam. Ja. Gamergate Moj 2 kum. EXE in a nutshell. A volim kad moram da objašnjavam ko je težak. Te ovaj video. Gamergate 2 EXE in a nutshell. Ki da mi vidim da se folira pa zeto. Into someone's personal Pusti social se ko je. media. Akalon is so based. I'm really glad to see more people posting him in different places. He used to be a WoW content creator and he would focus a lot on... Pokušam da nađem originalni video. Najjača fora, ovaj video je verovatno sklonjen, ako sam dobro shvatio. Wow, originalni video neš moći ni da vidiš, čini mi se. Oh my Tu god. pomeranje obva. Wow. Kao što rekao. Nebitno. Ja uglavnom ne posmatram stvari, već više slušam ušima. Ne muzi se. Pa ne mučim se. Oli do men. Ne, sutra. Sutra je petak. Sutra. Nisam radio danas. Odlično. Ja jesam i radim sutra ujutro. Sutra ću doći kod tebe. Hvala. Sutra radim. Radim ja. Imagine that. Ti si kao Milan Belad. Ok. Ja imam vremena, pa ja ću kod tebe. Pa ja nemam. Znaš, ja radim u 2 sata, on dođe kod mene u 11 sati da pije kafu. Ja reku, ne primam gosta. Zašto ne primaš? Ne primam gosta. To što mi ne treba neko da mi drobi mozak sat vremena, ja da odem na posao sluzi. Da ubijem nekog tamo. Savis smo mi Milan Bilada. Ne interesuje. Ne moram da objašnjavam zašto sam to rekao. Sada ti ću sutra kod tebe. Kad budeš kući. Naravno. Šta ću ja kad si ti kao kokoška? Ti dođeš kući, legneš i... Ok, odo. Ja se budim rano ujutro, bože moj. Ajde. Kad odim kod kuma u posjetu popodne, kad dođe on s posla,
On je budan tipa sat vremena, onda ode da spava. Ja ustajem rano, ustajem ja rano, a ne idem na spavanje u 9, no u 12. Nema problema. A voliš to, jel? Dobro, ban. Znaš da si bolesan, čovjek. Prestani da piješ alkohol, već sam ti 100 puta rekao. Bolje počne da pušiš cigare i prestani da piješ alkohol. Znam ljude koji su pušili cigare čitavog života i živjeli su duže nego jebeni alkoholičari. Prestani da piješ alkohol, počne da pušiš cigare. Tako. Možda me citiraš za ovo. Stream Elements. Welcome to my channel. Nightbot. Welcome to my channel. Kumara. Welcome to my channel. The series has always had fantastic gunplay and animations, and the melee in KF2 is some of my favorite ever in a first-person game. So that's why I was surprised a bit at how much KF3 changed its formula. The first two games are pretty similar in their gameplay and mechanics. Some Zeds gained a few new abilities, and the EDARs were added, but for the most part, KF2 was just an iteration of the existing killing field. KF3, however, is a pretty big departure in a lot of areas. Previous games had a few different game modes, but the main bread and butter of the series was always survival. That was a wave-based horde shooter. You gained money for bigger and better weapons as you fought more plentiful and more challenging enemies while going through the waves. Now, the previous games allowed you to choose between 4, 7, and 10 waves. After finishing them all, you have to tangle with the unique end boss. KF3 is always 5 waves and then a boss, but the waves in between sometimes have mutated to keep things quick. So far in KF3, survival is the only mode, so the general concept is still the same. The first game had one boss, the Patriarch. The second game entered early access with one boss, but eventually concluded its run with 5. As KF3 hits store shelves, we're starting out with 3, all of which are new to the series. However, balance and mechanics during the actual matches have gotten some pretty big shakeups, like I said. The biggest change has been pretty controversial in the Killing Floor community. We actually did a whole video dedicated to it back in October with some more detail, but the general gist is this. In past games, you picked your character and customized them cosmetically, and then you picked which perk to play as, which is basically a class with skill trees that upgrade. So if I liked Mr. Foster, I would select him, and then choose if I wanted to run the next match as a Berserker, a Commando, a Firebug, so on and so forth. That's not an option in KF3. Perks are replaced with a new Specialist system, essentially making it kind of similar to a hero shooter. You pick your Specialist, and they come with a class, skill tree, and special abilities. So if I'm choosing Mr. Foster in Killing Floor 3, that means I always have to play him as Commando, because Tripwire said Foster is the Commando. You can select and equip weapons from other specialists during a game, but your skill trees and abilities are still locked to each character, which I'm not a fan of, because if you don't like the writing or acting for a specialist, you're shit out of luck. Now let's take a moment to actually meet the specialists. Mr. Foster is the Commando, like I said. He specializes in assault rifles. Now his gadget or ability, whatever you want to call it, is a little drone that hovers around him and also shoots at nearby enemies. Now, canonically, he's a clone of the original Mr. Foster, but I guess it was too expensive for Tripwire to clone his vocal cords because he's got a new voice actor. He does a good job, but I much prefer KF2 Foster. Considering the game is first person and his face is always hidden by a gas mask, this could have been a new character if they weren't bringing the voice actor back. Anyway, he's fun enough to play. Commandos, as always, remains a solid option for a high fire rate and good crowd control with its weapons. Next up is Imran, the technician. He's really good with shotguns and heavy ordnance. Aside from shotguns, he also gets a grenade launcher and some lasers. Now his gadget is to grab the biggest subwoofers you've ever seen and fire sonic blast at enemies for massive damage. He's also the only specialist to start with a purchasable multi-tool, which is what activates ziplines, map turrets, and opens armor containers.
I had a pretty good time with him, Ron. He's simple, but his gadgets and his upgrades are pretty fun. Devlin is the Firebug, and with a title like that, I don't really need to explain what she gets up to. Her special ability is she releases a high damage shockwave that shoots fire everywhere. Now, unfortunately, Devlin is the poster child in my mind for the failures of the specialist design philosophy. There's 4 Firebug-specific weapons in the beta, and I don't like 2 of them. The starting SMG's incendiary rounds seem to just send fire all over the place once an enemy is hit, rather than a satisfying burn on your actual targets, and the flamethrower offers really no feedback whatsoever. I could power through that for the pretty fun final gun, but I don't like Devlin that much as a character either. She's one of those high-energy, quote-unquote, quirky, cocky characters. There was a fine line on writing them in an entertaining way, or, for lack of a better word, a cringe way, and Devlin falls into that latter category for me. I hate this expression, but she seems like the type of character that would turn around and go, "Well, that just happened." I'm not a fan of her or her weapons enough to make me want to stick with Firebugs when locked the upgrades. The sharpshooter for KF3 is Luna. Again, pretty simple title for a character who specializes in mid to long range shooting. This is aided by her special gadget where she summons Yondu's arrow from Guardians of the Galaxy. I'm not kidding, she shoots a little projectile that flies around and damages a bunch of targets, or returns to previous ones if there are less targets than attack slots. She was my favorite of the bunch. Her guns all feel faster than KF2 sharpshooter, and they have great punch to them. I love her final gun, which is like a cryo sniper that opens up and closes to re-rack itself after every shot. It's super satisfying. Say hello there to Obi, our medic for this game. His gadget is called Sanctuary. He places a big dome that is projected from a pylon, which he can then also choose to pick up. Well, in the Sanctuary, Zeds are slowed and players are healed. Outside of this, he uses SMGs, a laser rifle, and a beam weapon that does poison damage. He can heal from some of his weapons, and that healing is very important, especially on higher difficulties. More so than in previous games, since you can't just run and heal forever in Killing Floor 3. Obi was a pleasant surprise. This is the first time I really found myself enjoying a medic in the Killing Floor series. Now, instead of a berserker like the previous games, this time our melee user in Killing Floor 3 is a man named Nakata, with the title of Ninja. Now, this reminds me a bit of the Scrap Yakuza class from KF2. But anyway, Nakata joins the fight with a rechargeable multi-charge grappling hook as his gadget. It pulls him towards an enemy, and upon arrival, he releases an EMP that stuns his target and nearby enemies as well. If you manage to hook a Husk, who are actually flying more often than not in this game, they're pulled down to you, which is a nice and smart change. Now, unfortunately, Ninja is another big miss for me. His gadget is fun, but his starting sword and final dual swords don't really hit the mark. The melee isn't as satisfying as in Killing Floor 2, despite having all the same capabilities, and the bugginess of the weapon inspects for the primary melees don't let me appreciate the animations as much. His kunai, which you can toggle between melee or throwable, and his bow are both much more fun. However, Nakata speaks almost entirely in Japanese, which I do not speak. Much harder to appreciate the character, writing, and acting with that in mind. Once again, the specialist system is hurting me here. It's a case like Devlin where I can't connect with the character or weapons enough to want to dive into the skill trees. So like I said, I don't love abilities being tied to specific characters, but the abilities themselves are pretty fun. I was initially skeptical as hell when they announced this style for KF3, believing it to be chasing the trend of hero shooters. I still think it is, to be fair, but the execution is mostly solid outside of Devlin and Nakata. But I am bummed about the selection of classes. In KF2, my favorites were SWAT, Berserker, and Support. Here, SWAT is gone entirely, Berserker is turned into a ninja, which I don't like too much, and Support is turned into Technician, which is fun, but doesn't have quite the same impact. Even so, the abilities do feel like they add a really good amount of chaotic spice to the signature madness of Killing Floor matches. Speaking of, let's take a look at some other tweaks to the Killing Floor formula. So, in previous games, you could slam doors behind you and weld them shut to buy yourself time from an impending horde if you were isolated, or your group just needed a few extra seconds to recollect themselves. The welding is gone in KF3. You can close the doors and put certain traps on them to mess with Zeds that come through, like an R-rated version of Kevin McAllister, but the welding itself is just gone.
You also used to have a recharging healing syringe that you could use to top yourself off or inject a teammate instead for a faster cooldown. That's also gone. You've got a limited amount of syringes in your inventory which you can use to heal as a consumable, but recharges are gone. I like this move to boost the power of the medic, but I can definitely see this being a bit annoying if you're interested in playing solo on high difficulties. To replenish these, you buy them from the trader during a round like you would guns, grenades, or armor. Neat thing with KF3 is the next trader location is halfway open before it becomes fully available at the end of the wave. If you're in a pinch, you can buy refills for your ammo and healing syringes from the half trader during a wave. Ammo boxes no longer spawn around the map in KF3, so that's your only method for getting more ammo if you need it during a wave. However, the ammo economy system actually seems to be pretty healthy. For us in Rusty Chains, it was pretty common that we could finish each wave with just enough ammo as long as we were hitting our shots, or we would run out right at the end for the last 1 or 2 sets. Knowing you've got just enough and maybe cut off from that trader is fun. It adds even more to the sigh of relief when you finish a wave where things got a bit crazy and you just barely scrape by. I like that feeling. It makes the momentary reprieve feel more like putting yourself back together before the next challenge, rather than just being a bit of buffer as you might feel in KF2. As you're running around frantically during the wave, you'll feel the new movement mechanics to help you out. Every specialist can sprint, but can also tap the button to dash in any direction. You can also slide and mantle, which feel pretty good. The dash in particular is super fun. I love just barely sliding out of the way from attacks at the last second to commit my counter. You can use new ladders and activate ziplines to move around the map easier as well. Speaking of maps, despite the new movement tools, they're definitely a bit smaller. Each one feels like it's made of 2 or 3 arenas with hallways or ziplines connecting them. I have mixed feelings about this. On the one hand, it makes sense for the gameplay since you typically hold in one area and there's a lot less running and kiting like in Killing Floor 2. It's very Killing Floor 1 in that sense. However, it did make me feel like there was less variety in the maps since I was seeing the same few rooms way more often. I also wasn't huge on the look of the maps, all of which are different shades of gray or dark blue with some sprinkles of things on fire thrown in. City Streets especially is brutalist cement architecture and just really unappealing to look at. With this being a sci-fi city, it was the only map in the beta that felt like it really took advantage of the setting, but it didn't really do anything with it. The setting and art design in general aren't really doing it for me, to be totally honest. I liked KF1 because it was kind of a grindhouse aesthetic. The second game started out as an extension of that, with a bit of a sci-fi edge, before steadily progressing all in on the sci-fi. Now KF3 is just complete future sci-fi being set in the 2070s. This is a poor move. The environments and guns feel kinda generic. We've got stuff like a SCAR with heating coils, or a gun pretty much identical to the MP5, but it's called the MP6. It reminds me a lot of the C400 in Far Cry Blood Dragon, except that was parody, and this is unironically doing that and taking itself seriously. I've seen a lot of people referring to KF3 as an Apex Legends clone, or something like a mobile game. I don't think it's that, but it does feel like Killing Floor 3 is a lot more lacking in identity than previous games in the series. I'm not lying when I say that when I was working on this video, my brother walked in, saw the game, and asked me if I was playing Destiny 1 due to some lower graphical fidelity and just the look and feel of the game. And that does hurt things, like the choppiness and cutoffs in enemy animations, for example, which make melee parries much harder. The identity issues even with the soundtrack. It's still decent, but a lot of third-party bands like Demon Hunter are gone. It really hurts the presentation. There's no experience quite like being the last one standing, back against the wall, only for collapsing to start playing and hype you up. Killing Floor 3 doesn't have any standout songs that really give you that energy. I think the mobile game allegations come from all the crafting resources popping up on your screen during a match. It immediately reminded me of Marvel's Avengers, a game I liked, but many people did not. Oh yeah, I haven't talked about crafting yet. KF3 is a weapon modding system. You earn schematic drops for mods by winning matches, and then use resources you scooped up to craft the mods. You can then save the modded gun as an alternate preset, which you can even rename, and then buy from the trader during the game. The more mods you apply, the more expensive it is to get from the trader.
sometimes these really change the feel of the gun, like a new elemental damage type or something like that. Other times the mods aren't that noticeable, like Payday 3. I think that basically covered all my thoughts on the Killing Floor 3 base. It's a fairly mixed bag for me. A lot of people have been really hard on the game, especially the Killing Floor community. I think it's decent. I don't know that I enjoy it more than I like KF2, but I'm still excited to grab myself a copy and play with friends. I think the best way to summarize it is it's a lot like the Zeds. If you look at them for a second, you can see the series' history and lineage that comes through. But it's different enough that you really have to wonder if it does feel like Killing Floor. Are you gonna scoop up the game as well, or are you passing on this one? Let us know in the comments below. Until next time, don't forget to spread the happy and stay rusty. I have no problem with the game, like just. Welcome back, you Diablo 4. Alright, what's everyone? What do I think about Killing Floor 3? Finder here, and today we're gonna be talking about some more Killing Floor 3. Well then boys, Killing Floor 3, yep, the beta is officially over. I mean, it's been for like 2 days. And I wasn't actually playing it as much as I thought I was gonna be playing it. If that makes any sense. Because 4 days, yeah, that shit goes by quite fast. I mean, especially if you have a freaking job alongside. I mean, that's just bruh. Now, I'm still not sure, why didn't they put out the beta with everything unlocked? So we could, you know, actually test out different attachments and, you know, all of the stuff. Because grinding in a beta for only 4 days, yeah, there's like so much you can do. Unless you're just like Omega freaking devoted and just like play this shit day in and day out. So yeah, it would have been way freaking better if they just like gave everything unlocked for the beta, you know, max, you know, all of the perks, I mean specialists. So you could play around with, you know, the skills, the weapons, stuff like that. And all the videos I put up on my channel were pretty much me playing the perk for the very first time. And pretty much playing the game for the very first time. And to be fair, I mean, as far as I've seen, yeah, I was not doing all that half bad. I mean, fair enough, I could have like read a little bit more on what each specialist did and how the weapon worked. But you know me, I just go in blind. I just like go, start the game, and it is what it is. Now, the only specialist I played for longer than usual was Mr. Foster. Now, I actually got the dude up to like level 20, I do believe. And I do must say, yeah, the game did become a little bit more enjoyable as soon as I got, you know, some attachments, some skills. But at the end of the day, I just can't shake the feeling that this game, Killing Floor 3, should not be called Killing Floor. But that's just my opinion. I mean, you guys can at me all you want, but this just doesn't feel like a Killing Floor game. Okay, now let's go into what I actually love about this game, and the first thing is gonna be the movement. But at the same time, yeah, the movement, it is cool, because, you know, I love pressing a lot of buttons, but I mean, the dash shouldn't be in the game. Now, a lot of people said sliding shouldn't be in the game. I do love sliding. I like sliding in every single other game. But for some reason in Killing Floor 3, yeah, like I said, I like the movement. I just don't like how they executed it, because it has like so many, I don't know, restrictions. And, you know, vaulting different objects, that has to be smoothed out. Sliding has to be smoothed out. The dash has to be smoothed out. Either way, I do love the movement. The movement definitely raises up the skill ceiling of Killing Floor.
because the more you get used to the movement, yeah, the better you're gonna be at dodging stuff, running around, stuff like that. And on top of that, it just looks cool once you get like used to it. Now the other thing I like is the attachment system. The attachments for your weapons, yeah, it is kind of cool, just like going in a game and just like getting different materials to craft your weapon to the way you want your weapon to be. Now there is, as far as I've seen, yeah, there's just no point in upgrading your low-tier weapons. I mean, maybe fully upgrade, the starting one, because that's what you're gonna be having for like the first couple of waves, and then you're just gonna get the best one, which is usually the last weapon for every single perk. Dude, I'm just like calling specialists perks, like what am I doing? And that's pretty much where it ends. Yeah, I don't like anything else about Killing Floor 3. Yeah, the movement and the attachment system, it is cool. And that can also be like expanded upon. If they fix, all of the movement, stutters and stuff like that, yeah, that would be nice. Just iron it out, smooth it out, and we have cool movement. Now, the things I dislike, or the things that should be changed. I don't really like the new animations. Yeah, the snappy animations, yeah, they just like feels like an outdated game. Like, I don't know. Because what made Killing Floor were, those smooth transitions, that like bash, reload, shoot. Now I get that they wanted to, cut costs for, animation work, because apparently that's like expensive as shit. But I mean, they just like made it so bad. Even the animations for Zeds are just like so terrible, man. I think we got like spoiled with Killing Floor 2 with, those motion capture animations. Up until like 2018, I mean, that's when they just stopped with, that as well. So we got like those cringy animations in Killing Floor 2 as well. But yeah, they're probably not even gonna like fix the animations because they can't. So yeah, the animations are gonna stay. Hopefully they can fix them, but I doubt it, man. The other thing I dislike are obviously the specialists. I mean, you can get used to them, but I mean, they're just cringe. Like, forgettable characters, just generic. But it's not like the end of the world if you have to play as Nakata the Ninja, or my main man, Imran. Yeah, you can still play him and just forget that you're playing him, I guess. But I mean, we all know why they made specialists, so they can sell skins and stuff like that. So you're just gonna be standing out from the crowd. The next thing I dislike is just the guns in general. Yeah, they just look and feel just so, I don't know. I mean, some did actually felt punchy, but yeah, the other ones were just meh. Pretty much everyone's saying that, the weapons look like shit and sound like shit. I mean, obviously. Because they do. Overall, the game is just like a massive downgrade from, Killing Floor 2. The only thing it has going for it is, the weapon attachments and, the movement. Everything else is pretty much worse. So yeah, we did actually kind of went backwards. Okay, let's just move on to the next thing I dislike. And those are the Zeds, because every single Zed, for some reason, needs a ranged attack. I don't know why the Siren has a freaking machine gun. I don't know why the Bloat shoots out a projectile. I don't know why the Scrake is just like so random with his animation with, the grappling hook thing. Even the freaking Cyst shoots your ass for some reason. I mean, I guess I'm just like so used to, Killing Floor 1 and 2, because the only ranged, dudes in those games were pretty much the Husk and the bosses. I mean, obviously Edars, but I mean, that's when that game went to shit as soon as Edars came in the game. Zed animations as well. Ma ne znam koga zove. My cat. Yeah, they just look choppy as shit. I mean, I do get that, they have to like punch you from afar because you got like Omega. Da, i? Čekam da pointiraš. I šta se sad dešava? Pa upravo tako, šta se sad dešava? Šta ćeš sad ti tu da uradiš s tih 150 divajna? Pa upravo to. Znači nemaš ih. Ali nećeš ga kupiti sad, ili tako? Treba mi 400 divajnova da kupim. Jedan predmet da kupiš sad 400 divajnova? Dobro, nadam se da će taj reset brzih dana, čisto da vidim izraz na tvom licu. Čuj, sad znam ekonomiju igre i sve to. Da. Tako da ću u sljedećem da pokidam. Znam. Znam, druže.
the freaking movement now. But I mean, having this like janky movement, at least it was janky in the beta, and those Zeds just like snapping towards you, it was just not a fun experience. It was just like more annoying than anything else. Now, for the little time I played, yeah, the bosses for me personally, yeah, they were just like so, I don't know, random. They were better to, you know, fight them in multiplayer because there was like multiple people shooting at them. But I mean, for solo, yeah, they just like felt underwhelming. They just felt so lame. Probably because I was like a low level with like no attachments on the weapons. So yeah, that's why the bosses probably felt like bullet sponges. And just before you say, I did actually shoot them in their weak spot, you know, the bits that glow. And I was like attempting to, you know, dash away from them, dash into them, whatever. But it all just felt a little bit too, I don't know, generic. Just too snappy. Now, the other thing I dislike were these 3 maps. Yeah, they just felt bland beyond belief. Now, they pretty much had to make them bland to, you know, work with, you know, the movement, because if there was like more props on the map, yeah, the movement wouldn't really make sense. Because you would just get like stuck on everything. So yeah, the maps were definitely a little bit uninspiring, but I mean, it was just 3 maps. They probably have like better maps in the pipeline. So yeah, like it or not, this is actually Killing Floor 3. This is what we're gonna be getting, pretty much the exact same game as you saw in the beta, on March 25th. I mean, we might get like more maps, you know, a little bit more polish, but that's about it. All the animations are probably gonna stay the same. All the weapons are gonna stay the same. Obviously, there are a ton of people shitting on Killing Floor 3, and it is justified. The game literally feels like another developer have made their game and then sold it to Tripwire. And all Tripwire did to that existing game was add Zeds and called it a day. I get it, I am mostly negative towards Killing Floor 3, but despite all the criticism, I still have hope that it'll be a good game. Not a Killing Floor game, but a good game. Now, in the beta as well, there was no heal cancel, no reload cancel, as far as I tried. So that kind of didn't make sense, because if they wanted to make a fast-paced game, there needs to be ways to cancel your actions. Especially because you only get like limited healing syringes. So yeah, definitely Tripwire, if you're listening, at least just make cancelling animations again. But at the same time, all they needed to do with Killing Floor 3 was to, you know, just upgrade Killing Floor 2's gameplay to Unreal Engine 5, then add the movement and attachment system to it, then update it properly for a while with, you know, cool maps, cool events, maybe like a single player story mode. And no futuristic shit, but I mean, they obviously fully committed to the futuristic shit. Instead, yeah, they just did like a 180 and downgraded the game for some reason. By all means, the game is still playable. I mean, it can be fun, but like I said, it just doesn't feel like proper Killing Floor. I mean, if it were free to play, sure, no complaints whatsoever. Because, I mean, the game already has, you know, skins, a battle pass, all the things that free-to-play games have to, you know, keep them going. But nope, this game is $40. So yeah, I don't know. It's gonna be a rough ride. Yeah, I don't expect it to be very popular when it comes out. But I mean, it could have been just so much different, because first impressions are everything in games. So if the first impressions are bad for, you know, a lot of your fan base, then it's probably not gonna be very great once it comes out, because you already solidified it with, you know, the beta. Because I just can't think it's gonna be that drastically different once it comes out of, you know, beta, you know, to the official release. Now, they did say they're gonna, like, keep on updating this game for, like, a very long time. But if the base game is already cooked, then they're just gonna keep on burning it. Fair enough, in due time, it might be better with, you know, more weapons, more specialists, and different maps. I mean, for the maps, I still don't know why they made it like this, you know, futuristic, polished type of maps. I mean, if everything went to shit, shouldn't everything be just, like, run down, abandoned, fucked? Like, you know, Killing Floor 1. I mean, to be fair, Killing Floor 2 maps are not that run down. I mean, some are. You gotta love those abandoned-looking maps and areas. Guess I'm just nitpicking over here now, because at the end of the day, if a map plays cool, it's, I mean, a good map. There's just like no feel anymore that, you know, everything just went to shit, because you're just like a couple of specialists going in for, you know, some material so you can upgrade your weapon. Like, doesn't really make that much sense. I mean, maybe they're just like tired of their existing fan base. Welcome to my channel. Chappy viewers on stream.com remove the space PZQXYSC. Because all the hardcore Killing Floor fans, yeah, they're just not buying this, man. Co gaś?
Okay. It's just ass. But for all the people who, you know, played Overwatch, played Apex Legends, you know, COD Zombies, stuff like that, yeah, they're gonna see this game and they're just gonna go, I mean, yeah, it's a game. So yeah, this is literally what it feels like. I mean, I also can't shake the feeling that, you know, Killing Floor 1 and 2 were both made as, like, passion projects. Whereas Killing Floor 3, yeah, they just, like, made it to make it. There's, like, nothing, you know, outstanding, nothing new. Even though they mentioned, you know, the gore was better, I mean, is it? It's just whatever. Even the Zeds, I mean, they said they made them look cooler, but everything just went to shit because the animations look cringe. The weapons were like a downgrade from Killing Floor 2. Yeah, there's just nothing, you know, great. It's just a game. The team aspect in multiplayer can be kinda cool if you have like a devoted team of 6. But if you're just like playing randoms on pubs, I mean, it's gonna be a hit or miss, just like Killing Floor 2. I mean, if the team is good, the game is gonna be a breeze. And if the team is shit, I mean, you're just gonna be either dying or just like running around by yourself. I could have made more points in this video, you know, of stuff I like, dislike, but it doesn't really matter at the end of the day. We can start a discussion in the comments. You guys can let me know what you guys want from this game, what you don't want in this game, how they massacred my boy. Do let me know in the comments your feelings on this game. So yeah, with that being said, I hope you guys enjoyed. Leave a like, subscribe, and see you guys in the next episode. Adios. For super fans, it's been a little over a year since I started making ARPG content. And if you're still watching, or hell, even if you're new to this channel, I have one thing to say to you. Welcome back, you Diablo 4 superfans. In this video, we are going to recap the past year, and I'll provide you with a bit of behind-the-scenes information on these videos as well. Anyway, we got a lot to cover, so let's get started. My channel started around the same time as probably the lowest point in Diablo 4's history, Season 3. Where they remove the importance of trap mechanics in a season featuring trap mechanics. What a bold move and a brilliant idea. Around this time, I felt like literally no one was defending Diablo 4, so I took it upon myself to defend this glorious game with everything I had, which I believe gave people the I remember the first time watching Christoph Waltz on the big screen. You're sheltering enemies of the state, are you not? I thought, where has this man been? How has an individual so captivating and compelling, You could call it an extreme experience, been hidden away from mainstream Hollywood? Christoph Waltz, an inglorious bastard. Despite having a chameleon-like ability to blend into any role. In a perfect world, he would have had plenty of opportunity to showcase his talents, and we'd have been treated to far more compelling performances. Yet that wasn't the case. Do you ever have that feeling like, why is Hollywood not come knocking? No. You're busy with just getting by. It took 30 years in the industry for him to reach his big break. 30 years of grit and determination, of frustrating persistence, and an abundance of failure. The most dominant feeling was towards the end of that period, frustration. But also 30 years of acting development, extensive time spent honing your craft and sharpening your on-screen charm. And his big break would arrive through one of the most memorable performances in all of film. Point out to me the areas where they're hiding. There's no way I can ever thank you enough, but I can start right now. Thank you. But it was never always like this. See, Waltz had plenty of experience on the theater stage and in German television. However, he wasn't exactly taking on roles that would really test his range. He was, unfortunately, stuck in a routine of typecasts and one-dimensional characters. For the region, it was satisfyingly okay. For me as a person, it was frustratingly not okay.
In terms of movies, it's somewhat limited. Most of it is television. Not really all the time the most inspired television as such. So you get reach a certain limit in terms of what you can sink your teeth in, and from then on it becomes a little tough. Yet his big break would come decades later, landing the role of Hans Landa in Inglourious Basterds. If the shoe fits, you must wear it. Tarantino later admitted that he originally thought the role might be unplayable because, well, he couldn't find an actor who could embody all the complexities of Landa. He calls us down to his room and said, I might have written a role that can't be cast. And if I can't find this person, I don't think we should make the movie. A villain so charming, so terrifyingly ambiguous. Landa's chess match of conversations rarely divulge any underlying intentions. Legen Sie Ihren Fuß auf meinen Schoß. Hans, Sie bringen mich in Verlegenheit. His lines can either disarm or instill fear, all while under the guise of a charming delivery. If a rat were to scamper through your front door right now, would you greet it with hostility? I suppose I would. There's a menacing warmth behind each performance. His speech is smooth, measured, and is almost always executed under a self-assured demeanor. If there are any irregularities to be found, rest assured there will be. Yet, upon auditioning for Inglourious Basterds, Tarantino would have his eureka moment. And Quentin and I just looked at each other and our jaws were down on our knees. We just could not believe it. And Christoph was so humble when he left. He said, thank you, Mr. Tarantino. It's such a, pleasure. We looked at him and said, no, you don't understand. Thank you. He knew that Waltz's charm could fit snugly within the character of Hans Landa. Der gibt's so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen? Gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. He's not like other villains in modern cinema. A lot of them are transparent in their evil or brutality, but Landa operates under the cloak of civility and professionalism. In that movie, you can be so charming, and then suddenly this dead-eyed stare that you can give that I find so chilling that you're giving me right now. Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. He's able to disarm the audience with his politeness and intelligence. Dominic De Coco. Bravo. Bravo. Even as he commits some pretty seriously heinous acts. He often greets you with a warm smile or a compliment, all the while pairing it with impeccable manners. Duffy. Take the restaurant scene, which is the perfect blend of suspense and tension. Landa sits next to Shosanna Dreyfus, who was the sole survivor of the brutal opening scene. He makes small talk as if the encounter was entirely ordinary. Alors, Emmanuel. Puis-je vous appeler Emmanuel? With Waltz's performance, you can't tell whether or not Landa recognizes her as the girl from the farmhouse, and he takes his sweet, sweet time, savoring each bite of the strudel, because, well, he holds all of the power here, and he knows it. He keeps her and the audience completely in the dark with both a measured pacing and polite delivery. J'ai oublié de commander la crème. Yet his most unsettling trait is the unpredictability. Despite the charm and manners, the audience never feels safe with him on screen. Gorlomi? Lo pronuncio correctamente? He's not exactly a firm believer in his group's ideology. If I do nothing, it's as if I'm causing his death even more than yourselves. He simply sees the war as a means to progress his own career. What shall the history books read? He's neither bound by loyalty or conviction. This makes him not only a menace for the enemy, but his own side as well, willing to negotiate his surrender in exchange for immunity. If you want to win the war tonight, we have to make a deal. And yet, the ambiguity doesn't just apply to villains. Waltz's character in Django Unchained seems like that of your typical hero. I have to admit, we make a good team. Dr. Schultz initially seems principled with a strong moral compass, but a lot of his actions are driven by self-interest. So, I wish to parley with you. His partnership with Django is driven more by necessity than any moral standard. I would like the two of us to enter into an agreement. Django's freedom is reliant on his cooperation. I need your help. If you're not in a position to refuse, all the better. He needs him to collect a bounty on the Brittle brothers. If you were to see any of these three gentlemen again, would you recognize them? So, although freeing him from the shackles is certainly an act of kindness, it's entirely transactional. And while this character may not revel in violence, he operates within morally gray areas. This sounds good.
level up one of them. I mean, bounty hunting in general is killing for profit. The state places a bounty on a man's head. I track that man, I find that man, I kill that man. Despite him framing it as lawful justice, he seems pretty detached within the act of violence. Better they are, bigger the reward. This moral ambiguity becomes most evident towards the confrontation with Calvin Candy. Despite being a composed and intelligent negotiator, Schultz loses composure when Candy forces him to shake hands as part of their deal. You really want me to shake your hand? I insist. While his refusal to comply suggests a disdain for Candy and the slave trade as a whole, it also highlights his selfishness. Rather than prioritizing the safety of Django and Brumhilde, he compulsively shoots Candy, putting everyone's life at risk. I couldn't resist. Yet, the most interesting thing about Christoph Waltz is just how intriguing he is off-screen. Be it interviews or public appearances, his conversations are filled with intellectual charm and dry humor. Austrians then have a sense of humor. So first of all, they are very polite, and second, they don't mean it. So... He has this uncanny ability to demand attention without ever raising his voice. He answers every question with a deliberate precision, with a preference for verbal sparring matches as opposed to your typical interview dynamic. And Quentin sat in the lobby in case I snuck out of the theater. And you took the other exit. No, I stayed for the whole movie. Even better is his humility. I recently was asked by someone who needed to know what percentage exactly I thought my career was due to luck. And I was ready to pounce on the man until I thought, hang on, I know exactly to the dot what percentage I owe to luck. 100. He's always hesitant to take credit or accept compliments. I'm not silly enough to believe that it's all because of me. The actor only is there for the little bit. Preferring to instead direct praise to those within the cast or crew, and in most cases, Tarantino himself. The character wouldn't have existed if I had never met Christoph. There would be no King Schultz. But Waltz's characters are not entirely the product of a script or directorial vision. A lot of the charm and delivery was honed over decades of creative effort, a longing for something more challenging, more intellectually fulfilling. He refuses to oversimplify these characters. His immersion within every performance is a testament to that. It took him 30 years to finally get his big break, sure, but despite breaking into the industry at age 54, he's managed to not only captivate the industry and audiences within the mainstream, but create some of the most memorable characters in all of modern film. In other words, Marshall, you owe me $200. This video is brought to you by Mubi. Get a whole month free at mubi.com/docinema. Excuse me, sir? I'm looking for a job. My motto is, if you want to win the lottery... Christoph, thank you so much for being here. I told you backstage I am a huge fan of yours. And your performance in Inglourious Bastards, I think, has ruined my marriage. Because every time that movie comes on, I can't stop watching it. And I'm always watching you. I loved your performance, as did everybody. Blue, blue. What's that? Blue, blue. Blue, blue? You interrupted me for blue, blue? No one gets away with that but you, Christoph Waltz. Quiet! Blue, blue. Thank you for being here, though. Thanks so much very for exciting. inviting me. You know what I love me? Slip there. I can't speak tonight because of the go-go. You are such an amazing actor. You're so intense. In that movie, you can be so, in Inglourious Bastards, you're so charming, and then suddenly
this dead-eyed stare that you can give that I find so chilling that you're giving me right now. Yeah. You're so good at that. I know that you're from Austria, is that That's correct? right, that's right. And there are, like many Americans, unfortunately, I don't know enough about the rest of the world, and I'm familiar with Germany, but I don't know the difference, say, in the culture between, say, Austrians and Germans. Can you enlighten us? Oh, the difference between the Austrians and Germans is like the difference between a battleship and a waltz. A battleship and a waltz? That's about the difference between... Really? Yeah. So there's really not a lot of similarities, is what you're saying. How are the Austrians different? I mean, I know there's the Germans, there's the cliche, which is they have no sense of humor. That's not a cliche. It's just 100% true. Well, it's sort of, you know, Germans, I hope I'm not hurting anybody's feelings. No, but Germans... It does go out on television. Yeah. I mean, the Germans might hear about this. Well, you know... They won't hear about this. Please speak freely. It's just... Thank you. It's just us and a fake moon. Please, speak. Thank you. I think Germans always go for a head-on collision. You know, and it rarely has sort of grace and melody and rhythm. It's just the... And there's no irony, there's no sense of they just say exactly what they mean. Exactly. Everything else is dubious and slimy and... They're suspicious Yeah, I'm highly dubious and slimy, so... Yeah. I love it when a guest just comes out and says that. But you Austrians then have a sense of humor. Well, Austrians tend to make their lives easier. So first of all, they are very polite, and second, they don't mean it. So... And it's just, you know, a mode of communication and exchange, and in between you have a sip. So, you know, what can go wrong? Very nice. Well, I'm Irish, I understand. Exactly. Well, we're the same way. We are very nice, but we don't mean it. No, absolutely. But you know, Ireland has 9 Literature Nobel Prize winners. 9. Yeah. I mean, that says something for communication in a culture. Yes. And the difference between, in all seriousness, if that's appropriate at all. No, we'll cut this part out. The difference between Austrians and Germans is very much like English and Irish. Right. Very much. Right. There's more of the sense of the silly and the absurd, probably. Yeah. Christoph Waltz is here. For 30 years, he worked as an actor, mostly in German television, with no major English language credits to his name. Then along came Quentin Tarantino and his unconventional World War II film, *Inglourious Bastards*. Tarantino cast Waltz as Hans Landa, a multilingual Nazi colonel who considers himself a detective. Here is what I mean. Take a look. So you're the Jew hunter, detective. Damn good detective. Finding people is my specialty, so naturally I worked for the Nazis finding people, and yes, some of them were Jews, but Jew hunter? Just a name that stuck. Well, you do have to admit, it is catchy. Do you control the nicknames your enemies bestow on you? Aldo the Apache and the Little Man? The German's nickname for me is the Little Man. And as if to make my point, I'm a little surprised how tall you were in real life. When you're a little fellow, but not circus midget little. He has already won the Best Actor prize at Cannes, a Golden Globe, as well as the Screen Actors Guild and Critics' Choice Award. He's also nominated for an Academy Award for Best Supporting Actor. I am pleased to have him here on this program this evening. Welcome. Thank you. You get a script. Tell me where your acting life was when you got the script from Quentin Tarantino. Yeah, you know, for the region, it was satisfyingly okay. For me as a person, it was frustratingly not okay.
meaning that you know, Germany is very much of a, or the German-speaking area. If you look outside theater, because you know theater is really still very alive, and every bigger town has a subsidized theater. So I did theater for many years. In terms of movies, it's somewhat limited. So most of it is television. So not really all the time the most inspired television as such. So you know you get reach a certain limit in terms of what you can sink your teeth in, and from then on it becomes a little tough. How did you come to the attention of one of America's most prominent directors? Yeah, that's a mystery. It is a mystery? In a way. I mean, it was, there's a casting director in Berlin, Simone Beer, and she does most of the international productions there, and she just got for Quentin to meet. Because Quentin, being Quentin, said, all right, these German parts will be played by German, or at least German-speaking, native-speaking actors, and the French part will be played by French, you know, and we will not do that usual blue contact lenses, bleached hair, funny accent business. Yes. And so I was one of the German actors to be invited to a casting. And then you read the script. And then, well, I kind of weighed the script in my hand at first. The whole thing. The whole thing, you know, heavy. Yes. And scribbled title page, you know, handwritten. So it's fantastic, you know, because you get a feeling of Quentin as a person right away. And then the audition. And then the audition. First of all, you know, then I read the script, and that wasn't all that easy. And I reread it, and then the audition. And there, you know, you expect this zany, enfant terrible kind of wild guy. Yeah, Mr. Tarantino. Mr. Tarantino. So everything we know about Mr. Tarantino. And you get in the room, and there's this refined gentleman, immensely polite, asks you to sit down and converses, you know, funnily inspired, and then asks whether you would mind to read. And I thought, are you kidding? But, you know, I said, well, no, actually, you know. Quite prepared to read. And he plays all the parts. Yeah. Except for the one that you're reading for. And you do, and we went through the whole script. The whole script? The whole script. I mean, the whole part. Right. Yeah, exactly. The whole part. And then, you know, it was one thing led to another, and he was playing all the things, and I thought, well, that's remarkable. Why, I thought, is he sucking his thumb when he played the farmer? Because it was until I discovered he was playing pipe smoking. Yes. So what you needed to know about this character was all there in the script. Yeah, but not in my head at the audition, because, you know, there's so much in that script. I could still be working at it. Did you really? It's, you know, it really affords study. Really, you know, bum cheek on chair, kind of sit and study what he means, what he hints at, where he's coming from, where it could lead you, and you know, tiny little details give you this. You can play bloodhound for months on end and always discover something new. Really, when you watch the movie, you can watch it again. I've seen it 9 times now, and I still discover new things, and I really know the stuff. New things about? New things about, you know, another level, another possibility, another facet, another twist, another thought, another inspiration, you know, something that has escaped your attention before. And you can do that with all his movies. What is it that you think you were able to accomplish in this performance? I think my accomplishment could possibly, I don't know, I just want you to help me understand, this is not for you to toot your horn. Yeah, no. But I think I was really, really interested in what's behind the lines. There is so much in this person's mind, and he gets so much of it onto the page.
I was just interested in finding out. So what was in Quentin Tarantino's mind? Well, the thing about language, for example, you know, this guy speaks several languages. Okay, you know, there are a few people in this world who speak several languages. It's Like you. No, well, it's not such an accomplishment, really. But you know, what does it mean to speak a language, and to what aim and what goals does a person employ the usage of language, and on what level does he communicate? Is it just verbalization of quotidian, you know, necessities, or is he actually using language to put ideas into other people's minds? You know, is language like something that creates reality, or is language something that adapts to a reality? And I think, you know, Quentin, being a poet, uses language to create. So this character does the same thing. It is almost as if you understood as much about Quentin Tarantino as you understood about the character, because the two come together. Well, I don't know whether I understand it, but I certainly tried to figure it out. And you know, when I first got the script, I couldn't really make sense of it. Yeah. And I thought maybe the right approach for me would be to learn about Quentin, so learn about the source. Yes, yes. So I really studied the movies. You went in chronologically too. In chronological order, because you know, a true artist that he is, but even possibly even lesser artists would be subjected to you know, an organic development. And definitely, you know, if you start with Reservoir Dogs, you can see that every movie is another development, another developmental phase in this person. So I arrived finally, after some effort, at Death Proof. Yeah. And I hadn't seen, that was the only one that I hadn't seen before. So I watched Death Proof somewhat preoccupied because I heard a lot about it. And interestingly enough, that's when it clicked. I kind of somehow I got it. At least I had the feeling. Yeah. Now you've said before that, you know, that even you utilized in this sort of some of the training you'd had with Stella Adler. Yeah. I had the good fortune of attending classes with her, but not the acting classes, but the script interpretation. And I was one of the, if not the biggest impression in my training, and I claim that this was the most important thing in my training, because it taught me that approach. You know, she said, An Enemy of the People by Ibsen, you start with the first word, Henrik Ibsen. That's where you start, before you open the script. So, yeah, in a way, it was invaluable advice with Quentin Tarantino, because I didn't start with Inglourious Bastards. I started with Quentin Tarantino. Take a look. Here's another clip from this film, and we'll talk more about a remarkable performance. Here it is. Veuillez m'excuser, j'ai oublié de commander la crème. Un instant. Attendez la crème. Alors, Emmanuel. Puis-je vous appeler Emmanuel? Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après peu.
Verdict. Comme je disais, pas si mauvais. Give us an acting lesson. What did we see? We saw, first of all, a good thing to go by is we see a man and a woman. Yes. So you got some energy right there. Right. We see a slightly older man and a slightly younger woman. So that gives that energy already a certain spin. Right. Knowing what was going on before, we know as an audience Right. that he knows something. Yeah. We know that she fears something. So there's tension. We know the power, the proportions of power. We know that he is the powerful one, and she might end up being a victim. She's not a victim yet. Are we about to witness a victimization? Are we about to witness, exercise of power? Well, we expect it, given the uniform and given her, appearance, given the geographical circumstances. Yet that expectation does not materialize. It's sort of a social exchange, like a gentleman and a lady in a cafe. So there's already, like a heap of stuff to work on as an actor. Here is what Quentin Tarantino has said. If you had not accepted the role, he would have given serious thought as to what to do about the film. Because it's such a central role. He had a huge star in Brad Pitt and others. But the protagonist, the tension. Somebody said great conflict is two characters. Well, I can only say that's up to him to say. Fair enough. Nothing that I could possibly So what did you comment learn on. from this? From this, I Yeah. learned that everything was learning. I learned, first of all, I relearned the enthusiasm and kind of I hesitate to say it, but why should I hesitate? Love for my craft. Exactly right. Speak to that, because I know that's the best thing. And what do you mean? I mean, you cannot do this without, as Ray Bradbury put it, zest and gusto. Yeah. And that you can learn from Quentin. I was always trying to proceed with conviction. But conviction alone, my conviction very often took me, the wrong direction, sideways. Quentin's conviction is forward, but the zest and the gusto and the curiosity is without parallel. We're going to see what he said about this next, what he said about the character. But when you read this script, when you got this part, when you began filming this performance, you said to yourself, this is why I wanted to be an actor. Yeah, I said that to Quentin on the third day. I remember exactly up there in the hills next to the farmhouse, and I said, and I'm grateful that you remind me of the reason why I have become an actor. Let's show that scene first. Show the scene up in the hills. Here it is. Now, if one were to determine what attribute the German people share with a beast, it would be the cunning and the predatory instinct of a hawk. But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. If a rat were to walk in here right now as I'm talking, would you greet it with a source of your delicious milk? Probably not. I didn't think so. You don't like them. You don't really know why you don't like them. All you know is you find them repulsive. Consequently, a German soldier conducts a search of a house suspected of
Where does the hawk look? He looks in the barn, he looks in the attic, he looks in the cellar, he looks everywhere he would hide. But there's so many places it would never occur to a hawk to hide. However, the reason the Führers brought me off my Alps in Austria and placed me in French cow country today is because it does occur to me. Because I'm aware what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity. That's dramatic writing. Dramatic writing. Yeah. Roll tape. This is Quentin Tarantino on this program earlier talking about writing this character. Here he is. When I finished that script, I knew that Colonel Landa was one of the greatest characters I've ever written and one of the greatest characters I will ever write. Hans Landa is played by Christoph Waltz, a German actor. Yes, yeah. German actor who was not at the height of his career. No. He's a TV actor in Germany. And in fact, he said at Cannes, he basically, in a very emotional moment, said you had given back his career. Yeah. And you said something interesting too. You gave me my movie. Yeah, no, that's very true. I mean, that dialogue could hardly be written, could it? Yeah, no. It's a thing. Like I was saying before, when I wrote that script, I just knew that Landa was I'm aware enough to know one of my best creations I've ever written, and he was one of them. So he says one of the best creations he's ever written. You never said, though. No. You gave me back my career. No, I didn't say that at all. What did you say? I said, you gave me back my vocation. A very important difference. Absolutely. A vocation is what you do. Yeah. A career is what people... A vocation is what you do if you're lucky. Because, you feel that call. But that does not necessarily mean that you actually get to fulfill that. But that's exactly what I mean, Quentin gave me the chance to actually, live that call. A bit kind of highfalutin, but true. But true. I mean, you feel it deeply here. Absolutely. Okay, roll tape. This is another part of the conversation because this is really interesting because we're talking about collaboration. Director, script, actor. Here it is. Every scene he does is some version of an interrogation, and every piece of interrogation is a piece of theater or a mind game with the participant. I'll just give you an example. And there was also, it helps describe how me and Christoph worked on the film. Just to give you an idea, in the script, in the opening scene, when he's interrogating this French farmer, the French farmer takes out a pipe and starts smoking it. And at some point, Landa says, hey, can I take out my pipe? And he goes, yes. And he pulls out this big, giant calabash, which is the pipe that Sherlock Holmes smokes. And it's a very funny moment when it happens. And he drinks milk. Yeah, and he drinks the farmer's, he's a dairy farmer, so he drinks his milk as opposed to wine. But he has this pipe. And so I wrote that in the script, and then I actually had a couple of more moments where I had Landa take out the pipe and, smoke and think. And so it was Landa's pipe. But I started thinking about it more and more as pre-production was going on, and I had dinner with Christoph, and I asked him, I go, let me ask you a question. In the script, it implies that this is definitely Landa's pipe, and he uses it to think. But let me ask you a question. What if Landa doesn't smoke a pipe? He knows the farmer smokes a pipe. And so at a certain point, he brings out this pipe. And what pipe does he bring out? He brings out the Sherlock Holmes pipe. One, you can say it's a sexual thing because my pipe's bigger than yours. All right, and the other thing, you can say, I know you're lying and I got you. I've got the Sherlock Holmes pipe. So maybe he doesn't smoke a pipe at all. It's simply just an interrogation technique to throw the farmer, send him more to hell. And so what do you think, Christoph? He goes, no, he doesn't smoke a pipe at all. It is simply an act of theater. This had to be fun, didn't it? I love this one. Yeah. So it changed what? I mean, so here you have received all of this acclaim. It renewed your faith in your vocation. I know, and I was getting comfortable with well, that would be a bit harsh to say, but I almost said I was getting comfortable with resignation. Acceptance? Well, no. No, never acceptance. No, like edging towards bitterness, but still being stubborn enough to hang on. And Quentin
plucked me out of that. He plucked me out of negativity. You know, he plucked me out of sort of self-pitying. He plucked me out of feeling victimized. You know, all these self-indulgent actor things that you know drive some of us into alcoholism. But there was no danger for me, thank God. You know, but you know, becoming an actor is one thing, and being an actor another, and living the life of an actor yet another, and making a living yet another aspect of the same thing. And why would it be in acting? Why would it be different from any other thing? You know, it's you enter with conviction and zest and gusto, and only very, very few are granted to sustain that. So I was trying to find outlets. You know, I was trying to do this and that, and sort of, you know, trying not to really go over the edge and really become bitter. You know, in the course of 30-some years, things accumulate. It's natural, and it's self-evident in a way. We're all glad you did. That you met Quentin Tarantino, that you had a chance to show remarkable everything. I mean, it's just an amazing performance, and I'm not the first to say that, but I thank you for coming to this table. Thanks very much. Christopher Waltz nominated for Best Supporting Actor for his performance in *Inglourious Basterds*. Thank you for joining us. See you next time. You've talked about wanting to make a Western, but it is impossible to watch this movie without thinking about the fact that slavery as a subject has been largely absent from Hollywood cinema in the 100 years, roughly, since Birth of a Nation. What sense of responsibility did you have in terms of making a movie that brings slavery out front and center like this? Well, I've always wanted to do a movie that deals with America's horrific past with slavery, but the way I wanted to deal with it is, as opposed to doing a straight historical movie with a capital H, I actually thought it could be better if it was wrapped up in genre. I mean, the thing is, seems to me that so many Westerns that actually take place during slavery times have just bent over backwards to avoid it, as is America's way. Which is actually kind of interesting, because most other countries have actually been forced to deal with the atrocities that they've committed, and actually the world has made them deal with the atrocities that they've committed. But it's kind of everybody's fault here in America. White, black, nobody wants to really deal with it. Nobody wants to stare at it. And I think it's like in the story of all the different types of slave narratives that could have existed in the 245 years in slavery, during this time of slavery under America, there's a zillion stories, a zillion dramatic, exciting, adventurous, heartbreaking, triumphant stories that could be told. And living in a world now where everyone says there are no new stories, there's a whole bunch of them, and they're all American stories that could be told. And so I wanted to be one of the first ones out the gate with it. And for Jamie, although Carrie and Sam, if you want to jump in on this too, when you read the script, what were your first impressions about being asked to play slaves in this movie? Well, I wasn't asked to play. I actually saw that the movie was already going, and someone else was supposed to play it. And I thought, wow, here's another project that I haven't heard about. And actually, I had a management change.
And it just to tell you my acting hustle was like, first of all, I don't care what it is. It's Quentin Tarantino and all these people on this stage, and I feel that the people here on this stage can tackle absolutely any subject matter, just as far as artistic ability. That's the first thing. Reading the script. I'm from Texas, so being in the South, there's a racial component, and I love the South. I mean, no other place I'd rather be from, but there are racial components in the South. Me being called nigger growing up as a kid. So when I read the script, I didn't knee-jerk to the word nigger like someone from maybe New York or LA would knee-jerk, because that was something I experienced. Exactly. Yeah, but you know what I mean? So it's like, but what I did gravitate to was the love story of Django and Broomhilda, and the first of everything in this film. When you see movies about slavery, and Quentin has made mention to this, and like everybody knows, we never get a chance to see the slave actually, fight back, actually, do for himself. And in this movie, there's a lot of firsts. And as we actually went on to shoot the movie, we started to comment on these are some of the things that you'll see for the first time. So for me, it was just it was about the work, and we knew that coming into it, there's going to be all the other things said and everything about it. But it's been a fantastic ride thus. Yeah, I mean, I think a lot of times people in the past may have felt nervous about playing a slave because so many of the narratives that we've told in film and television about slavery are about powerlessness. And this is not a film about that. This is a film about a black man who finds his freedom and rescues his wife. He is an agent of his own power. He is a liberator. He's a hero. And so there's nothing shameful about that. It's really exciting and hopeful and inspiring. There were two things. I mean, I was very moved by the love story, particularly in a time in our American history when black people were not allowed to fall in love and get married, because marriage, that kind of connection, got in the way of the selling of human beings. So to have a story between a husband and a wife at a time when black people weren't allowed to be husband and wife was not only educational, but again, hopeful. And we've seen this love story a million times about star-crossed lovers. It's just that they don't come from two different Italian families like Romeo and Juliet. The thing that stands in the way of them being with each other is the institution of slavery. So Django's out to get his woman, and he's got to take down slavery to get her, take down Calvin Candy. And the other thing was, in terms of first, I said to Quentin in our first meeting, I feel like I want to do this movie from my father, because my father grew up in a world where there were no black superheroes, and that's what this movie is. Sam, the character of Stephen, I think, is... You asked one question. Oh, now you're changing the question. No, you've worked with... You don't want to know how I felt about all this. Well, you can mention that, but you've worked with Quentin so many times, I feel like the more interesting thing to ask is... I have intelligent things to say about this shit. I want you to talk about the psychology of this character. It, to me, is maybe the most interesting character in the film, and the sort of the relationship that he has both to Calvin Candy, but also to the other slaves, and this sense of this small power that he's holding on to. Small power? I'm the power behind the throne. What are you talking about? I'm like the Spook Chaney of Candyland. Yeah, I'm all up in that. But you see, when I got it, what? You knew that. You knew that. Same thing we said at the rehearsal table all day. Exactly. It's like, it's what it is. To tell this story, you have to have, that particular character, especially if it's in this setting. So when I got the script from Quentin, he just called me and told me he wrote a Western. He wanted me to read Stephen. I complained about being 15 years too old to be Django. And I was done with that. And then when I read the script, I called him back and said, so you want me to be the most despicable Negro in cinematic history? And we were both kind of like laughed together and said, yeah.
let's get on that. You know, and not only was that a great artistic opportunity and to create something that was iconic and to take what people know as Uncle Tom and turn it on his head in a powerful way. It also gave me an opportunity to do really nasty shit to the person that got the role that I thought I should have had. Payback's a bitch. There it is. You know, and it was written beautifully that way, so I could do that. But you know, to tell this story, you have to have that guy. And I mean, Stephen is the freest slave in the history of cinema. He has all the powers of the master and literally is the master during the times, and most times when Calvin is off Mandingo fighting. He makes the plantation run. Everybody on that plantation knows him. Everybody on the plantation fears him. He has a feeble persona that makes people kind of disregard him in an interesting sort of way. Even though they fear him, they kind of think he's physically not able to keep up or do things, but he's around. We used to refer to him as the Basil Rathbone of the antebellum South, and that's what we tried to do. But I wanted to play him honestly, and I wanted everybody to understand that when Django shows up, that's a Negro we've never seen before. Not only is he on a horse, he got a gun, and he speaks out. And the first thing I have to do is let all the other Negroes on the plantation know that's not something you can aspire to. You know, so let me put him in his place as quickly as I possibly can. And I wholeheartedly embrace that. Yeah. Well, you know, I mean, one of the things that really needs to be taken into account, we know, because we have historical perspective, that slavery is on its way out. It's 2 years before the start of the Civil War. They don't know that. They have to think that for at least the next 150 years, at least, this is the way it is. Right. There is no end in sight. All those Northerners, those bleeding hot liberals can say anything they want, don't mean nothing down here. They don't understand us, and ain't nothing gonna ever change. Even at the end, you hear me saying, you know, there's always gonna be Candyland. This ain't going away. You know, this is here to stay. Leo, this is the first film you've been in quite a long time where you're not the only name above the title, and where... And it sucks. And where... it's very uncomfortable for all of us. Where you are one of, although perhaps not the biggest villain of the piece, as Sam was just saying. Can you talk a little bit about what made you want to take on this role? Well, I mean, obviously Mr. Tarantino here was a major factor, but, you know, we all read this script. There was a sort of buzz about this script around for a while, and people were talking about the next Tarantino movie that was about to come out, and the fact that he tackled this subject matter like he did with sort of Inglourious Basterds and recreated his own history, and tackled something as hardcore as slavery, and combined it with the genre of having it be this crazy spaghetti western feel to it with this lead character that sort of obliterates the cankerous, rotting South. It was completely exciting, and he wrote this incredible character. And as soon as I read it, I was incredibly excited. I mean, this man was, as Quentin put it, you know, he was a character that represented everything that was wrong with the South at the time. You know what I mean? He was like a young Louis XIV, a young sort of a prince that wanted to hold on to his position of privilege at all costs, and, you know, justified away, even though he was integrated his whole life with black people, he brought up by a black man, you know, lived with him his entire life. He had to find a moral justification to treat people this way and continue his business. He had a plantation to run, and so he became this sort of, you know, this you know, I don't know. There's a lot of, you know, the fact that he's a Francophile, but he doesn't speak French. He's a walking contradiction. You know what I mean? He lives and is brought up by black people, yet he has to regard them as not human. You know what I'm saying? It was this incredibly interesting, horrifically. I mean, there was absolutely nothing about this man that I could identify with. I hated him, and it was one of the most narcissistic, self-indulgent, racist, horrible characters I've ever read in my entire life. And
I had to do it. It was too good not to do. You know, it was too good of a character in that sense. And I don't know. I mean, this man writes just incredible characters, and was also, of course, the opportunity to work with all these great people. Dr. King Schultz, Christoph Waltz. Can you talk about reuniting with Quentin on this movie, and was there any hesitation on either of your parts about working together again so soon after this very iconic character in *Inglourious Basterds*? Neither. There was no reunification, and there was no working again. That was just another mushroom of the fungus that was growing subcutaneously in me all the time. I had this same problem with Sam for about a decade. It's hard not to write for these guys. They say my dialogue so well that it's like for 10 years I'd write some cool Bill for like 7 months of the year and a half of writing Kill Bill. Bill sounded just like Sam. You know, it's hard. It's like they say my dialogue so well, and just aren't. You know, just the way I write my dialogue, which I always kind of fancy it as poetry, and they're the ones that make it poetry when they say it. It's just hard. It's just they come out of my pen, and sometimes it's not even appropriate. Sometimes that's not right. But it's just I have to. I can't shut it off. When I've been wanting to do this story for a long time, there never was some German dentist bounty hunter in the story. All right, but next thing I know, I sat down and wrote that opening scene, and he just flew right out of the pen like an antenna to God. Boom. And can you talk, Christoph, about the physical training for the role? Because I know you injured yourself pretty severely at one point. I worked very hard and succeeded gloriously in falling off a horse very quickly. And then very early on in the training, and then my work was a little slower for a few months, and then I got back up on the horse. Don, I want to ask you, your performance is very exuberant in the film, which is something I think we think of with Quentin's actors, that they seem to be having a lot of fun on screen. What is it about working with Quentin that brings this out of the performance? Well, as Quentin told me, he said, "You sing in my key." And I looked at that. I looked at Big Daddy Bennett as a character who had his fiefdom, and he was fully engaged in his fiefdom. He enjoyed his fiefdom, and as everybody has mentioned, this was going to go on forever until these two showed up, and and then they messed up everything, so they got to go, But man, that's right. And Bettina, it was a joy to work with. We have sort of I think everybody does a second hand. It's a look. It's there's almost no dialogue question. I'll finish a take or something, and I'll turn around and I'll look at him, and he'll give me some sort of hand signal. It looks like one of those Navy signalmen or something like that, and I know exactly what he means. I don't know how I know it. But then we do it again. I go, yeah, that was right. That was, yeah. Bring that aircraft in on the other carrier, So it was fun. I remember the first day I got there, I went looking for Quentin, and the day I got there, the slaves were in the field. You guys were coming up on the plantation for the first time, and Jamie had his little Lord Fauntleroy suit on, and I was walking down that road through the cotton field, and I didn't realize until I got in the middle of the cotton field that all these extras were out there, and there's some slave gear, and there was cotton, and they were picking it, and there was white dudes on horses with shotguns. And then I looked back, and Don was up on the porch of the big house and all this stuff. I was like, oh shit,
we're doing this. You know? It was almost like a Twilight Zone episode or something. It was crazy. Tomorrow, so you find yourself, how did I get here? And I walked up there and he had an ice cold drink in his hand, and I was like, damn, this is happening. It was so awesome. But everything started to help us do this movie. Slave plantation called Evergreen Plantation in Louisiana, and so that lent itself to all of us kind of disappearing into the story because you felt like you were making the film on sacred ground. You felt like you were reenacting this behavior where these crimes against humanity were actually committed, and so it started to infiltrate everybody's acting and behavior and choices and relationships. Crazy stuff like that happens. Like when you got whipped, everything around there, all the bugs stopped making noise, the birds stopped singing. It was kind of like, oh shit, is this back? My dresser, who helped me get my costume every day, found out that her ancestors were buried in the cemetery on the plantation. And that was a serious day when she came to work and told me that, and she was visibly. And they were German. Yeah. Yeah. That's right. And they were German. I forgot about that. Yeah. When you get a call from Quentin Tarantino to play a role called Baghead Number 2 in a movie about slavery, do you even ask to see the script at that point? Did it take a while to find Baghead Number 2? What goes? Or did you just say yes? I'll do it. Yeah, no, I don't know. I don't know about you guys, but I got in this business to work with great filmmakers, and so, I don't care if he wants me to be an extra in one of his movies. I don't even know what the fuck I'm doing up here with these guys. I only worked for like 2 days on them film, but it's kind of an ego stroke that they even want me here too, because I don't have anything to do with it. But I think it was like the weekend Moneyball had come out, and it was like I met with Quentin, and he asked to meet with me, and I was just overjoyed. So there wasn't any thought about it. He wanted me to be in the film, and oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soldier whose intentions were good.
To se radi. Jeste tu? Ja sam tu. Ej, budite pažljivi ako vam stigne od nekog Steam prijatelja, ako vam stigne neki Steam gift link na porukama na Ja, Steamu. to je meni stiglo mi od sina, prevara. Ma, meni sad stiglo, ja ne kličem na to, nego ovaj Rumun, onaj Rem. Njegov Steam poslao svim prijateljima i onaj ludi painkiller kliknu na to i skinuli mu 50 evra. O, fenomenalno. Pa popizdeo, mislio da mu ovaj namerno poslao. O. Nešto, neka viruščina ljudima ulazi i šalje poruke, jel? Šta ste vi sinoć nastavili još da cepate ekran? Ja otišao da skuvam čaj, kad ova Nevena kao, aj kao s nama 2-3 partije, ona ovdje spavala. Aj, rekao 2-3, evo. Odigrali 2-3 i to ti to do 1, mislim da smo igrali. Meni oči ispala, ja igru prvo s Tomom od 8, pa s vama nastavio do pola 1, evo to 4,5 sata. Ali zadnje 3 partije sam spavao, evo. Čekaj, što je bio sina stiglo malo, pozdrav, a? Da, stiglo mi kao, njemu je pseudonim taj Tama SRB, kao 50 eura, 50 dolara kao, da klikneš kao link, 50 dolara na ovome Steamu. Ja ga zovem i on viče, već iz sobe viče ne klikći, zato što su ga već neki drugovi njegovi zvali. A to je nešto preko Discorda. I onda je promenio lozinku, ušao u nalog i Ej, a vidiš, radiš nešto sad? ne, gledam ovoga Psycho Ove dve slike, evo ti ono od sinoć što si ti rekao da stojim na prozoru, a ja ti kažem da sam se sklonio. Pogledaj šta piše. Meni si izgledalo kao da si Znamo, to je desinhronizacija sa serverom, evo pogledaj. Znaš kad sam popizdeo da me ovaj s kratežom drillingom kroz zid. Evo piše headshot through wall. Vidite? I na mom kraju ja sam se sklonio metar desno. A nije ovo drilling, druže. Šta je? Kratež ne. A ova mala, aha, jeste drilling, da. A šta je ovo prvo? Popizdeo sam, počeo se derem kako mi s tim govnetom kroz zid razbije. Da, to probija.
Dobar je drilling, ja ga volim. A, dobro je meni, nego... kažem ti da oba puta kroz zid je. Da. Malo su, naš ovaj vedran je malo pa 6 zvezdica, to jake su partije, ti nemaš je. Da, znam, nego se i ja, kad sam bio umoran, znači, baš ono, bukvalno zadnji sat vremena sam spavao, znači, 3 partije. Sve kontam reći ćete dosta i to mi ništa kada kažete dosta. Ja kažem ti, taman otišao da skuvam čaj, kad evo je Nevena, aj s nama koju partiju, aj rekao, ispoštuju i oni mene nekad kad zove, aj rekao i ja ću. Čuo sam nekada što je hrkala, ne znam jesi ti čuo što je hrkala pored njega. A nisam čuo da je hrkala. Sve mi glupo da ga pitam ko ti to hrče. Nisam čuo. Znači hrkala je za O, tu je Boris Makić. Gde si Snejkica? Reci, ima li internet? A? Pa ne znam. Ne znam. Zavisi koliko ga iznervira danas. Ako ga iznervira, ima da ugasi svima. A ja ću to lako, ako tako zaredim. Aha, ako to bude učestalo. Ne ja lično. Ima par momaka u mojoj firmi, oni su baš ono zagriženi, znaš, njima internet treba i neće da plaćaju, da nema ništa od toga. Pa dobro, naravno, ja mogu. Možda znam momka koji može da vam pomogne po tom pitanju. Kaže, koliko? A, rekao, reću vam, kad bude vreme. Da ubiju Milana. Pa da mu dođe u kući, da nešto, ne znam, možda mu proleti cigal kroz prozor, što ja znam. Nisam ja toliko maštavi. Ne, ja mogu da razumem da ima problema i sve, ali ako ti je uskraćeno ono što plaćaš, moraju da ti koriguju cenu na kraju mjeseca. Idi pa se žali na sud, nemoj da dodiš, meni se sad ne sviđa pošto je hleb, sad ću ja da uzmem da izlomim ciglom prodavnicu pekaru. A ne to, nego ako ti plaćaš neku uslugu da imaš, ti ako tu uslugu nemaš, onda okej, iz nekih tehničkih razloga je nastao problem, ali onda isto tako to koriguje na kraju mjeseca kroz račun, malo to bude jeftinije. Neću ja da korigujem ništa, ja uopšte neću da imam prekid usluge. Treba oni da koriguju, ne ti. A dobro, to s njim, to je njegov problem. A provider, kažem, ja mogu da razumijem da provider ima problem. Desi se nekad stvarno kvara, ali niko se ne seti da smanji račun. Pa, da smanji račun, ne mora da. Okej, niste imali internet, ne znam, 10 sati, to vam je 100-200 dinara manje na račun i zdravo, eto, rešim problem. Ne. Ma kaki. Boli hu. Hoćeš, nećeš, ne moraš. Kafica, jel? Pa kad te bude pila. Dobro, ova igram demo, veruj mi da mi je jako interesantan. Koji demo? Tower of Babel, tako se zove. To nešto ko ono, me podsjeća me na onaj... Podsjeća i na Diablo, i na... Ne Diablo, nego bre ono, vidi... Vampire Survivors, i na Death Must Die, i tako. Sve to na isti fazan, Makić. Sve je to isti štos. Znači, rekao bi, momcima ima jedan koji može da vam pomogne, a? Don't Start Together grafika, da, to je to. Jeste, takav je, viš tako se kreće karakter i modeli su tako napravljeni. Pa da, Don't Start Together, pa simpatično mi ovo izgleda. Sad prodam sve što mi je viška, imam 3000. Ovo je demo, nema baš puno opcija, jedina opcija mi je ovdje da upgradem ove power upove na ovom oltaru. Ne mogu ništa da ubacim. Stare, dobre 2D igrice. Ajš, ovo je jednostavno. A ovo je nova igra. Znam, ali... Ali urađeno je u tom kao retro. Ima taj old school duh. Ima muzika u igri, ali je monotona, da se isključio. Ima neki audio file koji lupuje non stop neki bubanj.
I ono zatuplje. Ja da sam ga isključio. Dobre. Isključio sam ga. I onda ako mi se baš sluša muzika, ako nema nikog ovdje u Discordu, onda sam pustio Diablo 1, onaj Tristan temu. Znaš, ono kad se šetaš, ako si igrao Diablo Kec. Kako ne, brate. Kad ona muzika, ono gitara nakon. Jeste, ona stara gitara, to. Šta je ovo? Distant to killer, headshot, rodovolo. Pa šta je to čudno? Baš čelik. Sad te pogodio kroz... Welcome to my channel. Nema tu ništa čudno. Ima lika čudi se, ovaj ga pukao sa kadovkom vrženo sa 170 metara u glavu. Ovaj kao kako? Pa kao kako? Jel kao znaš da, onda mu ne znam, napišu mu likovi kao, da li znaš da kao imaš, igra ima neograničen headshot range? Samo je pitanje koliko... Tebi sad ova kamera nešto mnogo šire vata, rekao bih. Ne, nego to je, mogu ja da zoomiram, znaš. Pa da, lepo čisto se vidi, da. Pa to ti je 10-18 piksela kamera. Evo ga, Collins. Ovo ti je 48 Bloodbond, ako hoćeš da uzmeš. Evo, baci link da vidiš. To ću uzeti. Sad ću vam i upaliti igru. Play. Ja sam uzeo neki, onaj mali nagan pištolj juče za 40. Je, Blue Azimuth je bio. Blue Azimuth, tako se zove. Jest. Kako ja to nisam vidio? Možda imam u stvari, Pa svaki da. Odeš na oružje i... Znam, pa bio sam, a nisam vidio. Sad da vidim u inventaru, možda imam, ja ne znam, ta imena ne pamtim. Ne možeš tako nikad naći. Našto njihovom story, njihov story je retardiran maksimalno. Nije valjda. Nego moraš ući, opremiti oružje i onda otići na skins i onda pogledaš šta ima tu od skinova, ako ga imaš ga. 90% tih stvari ja već imam, to su stare stvari koje su ljudi koji su igrali igru malo ranije ili kupili ili dobili na Twitch dropovima ili su bile bud zašto ranije. Dobro, ajde. Nije da nisu dali popust, ovaj popust je samo za nove igrače, kao da ih malo ranimiraju. Weapons nije. Hidden Hunter sam malo. Equipment skins, ajde da vidimo. Discounted, jel? To je tu. Da. A nije, ne znam da li je na discount. Ako ga imaš, neš ga vidjeti kako treba. Najbolje ti kažem ti da uzmeš lovca, da mu opremiš... Pa evo ovo ću uzeti, Collins ću da uzem sad. Collins... Buy. To sam uzeo. Okej. Da idemo Hunteri, šta ima od Huntera, nema ništa. Kako nema ništa? Stvarno? A ne, još nisu dali lovca. To će vjerojatno biti zadnja stvar na tom sale. To je moja pretpostavka, znaš. Ma naravno da ja to... Evo ga. Meni piše purchase 0 košta. Dobre. To je Nagant, jel? A Nagant... Piš to, ne znam da li imaš stare te popuste, samo da vidim. Imam Steer Loot, Copperhead, ta dva imam. A to bio oficir ili... Red Azimuth, tako se zove. Nije običan onaj Nagant. Običan. Nagant M1295. Nije ni Da, Copperhead. ali nemam taj skin, brat. Pa zašto ti je vjerojatno selektovan filter. Onaj favorites ili šta god. Znaš, moraš ga imati, mora ti ga pokazati. Znaš? Ne, nego nisam ga kupio. Pa je li 48 onih rubalja? Čega li već?
Ili je to svaki dan? A nije, sad je red azimut je 300. Bio je 48 juče. Svaki dan nešto daju na... 7 godina kraj teka, pa onda verovatno 7 dana. Znam, dobra, i nije neki skin ako ćemo pošteno. Dobro, ako imaš onaj stil root, on je verovatno najbolji. Imam taj nosim, da, taj nosim stil. On izgleda najbolji, po meni, ajde. A ovo ja vidim. Kad idem pored zida, znači bukvalno, znači teksture mi prave motion blur na ekranu. U Huntu. Ali to je retko, ali dešava se. Kad prolaziš pored recimo zida koji je ravan, ideš s leva na desno, on umjesto da ti normalno renderuje stvari, bukvalno ti tekstura kao, ne mogu da objasnim to, umjesto da je tekstura ravnog zida, kao da prolaziš pored roletne. Takav neki trip ima. A meni je isključeno sa te gluposti motion blur i kurac, palac. Takav naziv za skin, Undertaker's Ally. Taj. Saveznik grobara. Da, grobar saveznik. Pa mora je grobar da se brani. U Luzijani, znači. Gledao sam intervju Tarantino i ta glumačka postava koji su glumili onome Django Unchained, kako se peše. I kaže da su snimali film bukvalno na staroj plantaži robova. Plantaži pamuka. I kaže, ljudi misle da je film western. Zapravo nije western, već je kao anti-slavery film u tom fazonu. Obrađuje teme koje većina hollywoodskih filmova novih i western također on ne dotiče se. Ne. Vreme je da odradim par misija u Helldiverima, jer hoću da vidim te gasne mine u igri. Možemo zajedno, brate. Uđi slobodno. Ja volim da promenim novo. Moraš da promenim, a ne možeš da šeruješ igre s njega, ne? Ne mogu. S ovog ne mogu. Misliš ne da ti Sony da pozajmlješ igre? Nije da mi ne da Sony, nego ne da mi Steam da ruski nalog uvežem kao family. Ne možda imaš porodicu iz Rusije. Ne može. Okej, dobro. Pa sam onda povezao evropski. Dobro. Oni su kurve, oni kažu this option is temporary available, znaš. On ne kažu oni da ne može, nego kao trenutno ima problem. Pitanje. You will be among the first to foray into the depths of the gloom. We know not what horrors lurk within. Be ready for anything, Helldiver. Aj.
Democracy Space Station, Čarbal. Da. Jao. Još jedna prevara od strane developera. Pa rade. Bilo je kao da držimo dve pozicije odjednom. Dve planete da odbranimo. Do kraja kao Major Ordera. I ono, izgledalo je kao da ćemo, umjesto da branimo dve planete, da odbranimo treću. Ta treća je na putu između te dve. Međutim, sad su kao taj Game Master, ili taj Šveđanin, taj Joel, on je sa druge planete, sa pete planete je poslao, kao znaš, invaziju tih robota da nas splati. I sad smo bukvalno igrači morali da se prepolove na dve strane. Initiating FTL jump to the Charbal system. Pa igramo, bube, jel? Ne, Major Order ti je roboti. FTL jump successful. Čekaj, zamenimo oružje. Mission coordinates locked. Hellpods primed. Evo ga ovo delo za gas, ali nemam para. Da je u storu? 250 košta, imam 90. Lepo izgleda. Phil, ja ti jedino preporučujem ovaj medium. S ovim torbicama i ovim zelenim detaljima. Da, taj, da. Kaže Keco, onda mu se ne sviđa što ima kao suknju. Ne suknju, nego ima kao taj kaput varijanta. Baš meni dobro to. Pa meni to okej. Mislim, to ti je ono klasična, ono, vojnička, ono... 250, da, taj. Imam 90. A ona je levo heavy. Radi isto, samo što ono heavy. Ja skupio i heavy, ali da ga koristim, ne koristim ga. Samo da zamenim oružje. Znači, roboti, jel? Jeste. Helldivers to Hellpods. Repeat. Helldivers to Hellpods. Ovo je dobro, dobro. Kite ovaj se nosi ili se nosi double edge kite? Pa ako imaš odelu koji ti je otporno na vatru, onda uzmi double edge. Uzet ću ovaj da pravim dominator. Special specijalno oružje. Sekundari, ne treba mi, znači, granatni pištolj više. Ne, treba ti samo kvart skena za robot. Onda ću vidjeti ovu mini nuklearku. Dobar, ako naletimo na... Da. I uzet ću sticky bomb. Sticky. Termit. Ili ti sticky. Što da odmah obalimo ovo. To najedno što ima 200 armor rating ili 150, tako nešto. Taj ti je dobar što imaš, brut. Ko, ovaj što ja nosim? Baš lepo. Ovaj ti daje više bombi i explosive resist, ja mislim 50%. Tako nešto baš. Uzet ćemo to. Ti si uzet to, ja?
To. Ranac s mecima. Koje je to delo? To isto iz nekog ovoga Battle Passa, jel? Nije. Store. Super store. Mislim, imam sve sa Warbondova, onda mi je dosadilo, ja sam počeo kupujem iz Store. To je kad već imaš, kad imaš ozbiljno keša. Pa, ne znam koliko sam obrnuo, 200-300 sati, onda razumeš ono, 90... Pa si dopunjavao ovo, koliko je 10 evra je 1000, jel? Jednom, 2 put sam uzeo po 10 evra. Problem sređen. Pogledaj ja 10. Na brdu, jel? Fantastično. Sviđam to. Poda po vadu, po glavu. Mrtav sam. Uzmi injekciju i skoči dole. A nije, evo, preživio sam. Možda ko bi rekao. Vidi ovoga. Evo ovdje ovaj velik. Pukni ga u leđi. Samo ga pukni, bit će mrtav odmah. Heavy, east, 50 meters. Taj rat. Vidim ti još jednog odavde, gledaj ovo sad. Vidi. Tagging location, north Je to cancel on? that. Marking location, northwest. Mag's empty. Ti njega vidim. Vidim da sija ovdje nešto vidim. Tagging location, northwest. A jes nešto daleko ima, sad ću probati da pogodim, ček, moram čušati. Sija. Marking location, never mind. Možda ne mogu da naciljam lepo. Lomašaj. Sad će on... Marš. Tagging map, south, 200 meters. Nema veze, prići ćemo bliže da vidimo šta je. Baš je daleko. U jednoj kućici ono mogu da gađam. Čekaj. A, bazu sam skemao. Dole. Klizam, moramo sa strane. Da. Vidi. Ne, izduzi jer nije ravno. A ovo je neka planeta kiselih kiša, vidiš? Found something. Evo ga, jedan vidim ga. Ne, nećeš zvati pomoć. Čekaj, jedno ga debeli. Kako se raspao je. Ovaj mehanički čovjek. Ne, onaj debeli, gubili, kako se zove taj? Hulk. Ne, Hulk, baš taj. Hulk Hogan. Imaš municije dole ako hoćeš u rovu. Kumsa. Acid Storm, zato je tako mutna slika, jel? A, kisele kiše. Evo ovdje imamo ovo antena neka.
to je džemer. Zato idemo s ultimatumom da ga razjebem. Gle. Znaš sam u zadnju sekundu pustio termit. U letu je već počeo da puca. Koliko sam ga dugo držao. Pukni ovo. Koje? Aha. Mogu ja. Evo. O, pare. Milan. Sad ću tebi Milan da objasni da to nema razlike šta ide. Ne može tako. To da može. Gledaj, možemo da double tapamo to gore. Pazi. Heavy, on my position. Možeš. Ajde, zajedno da ga puknemo. Da, ne termit. Uzmi ultimatum i gađi ga u bazu. Ne moraš. Jedan je dosta. Jedan je dosta. To je to. A vi zašto je dobar? Ljudi smatra da je baš zbog ovoga prejak, zato što možeš da umjesto da zoveš hell bombu i da se zajebavaš, možeš samo da ga pukneš jednom i da završiš s njim. I ja, zato nemamo ni ti ni ja pištolj, nego smo poneli samo njega. Da nemaš kvazar koji slučajem. Imam. Baci ga pored sebe. Da ti ga bacim, nemam za minut. Šta je tu još ostalo čitavo da ima? Evo ga, gotovo je. Ovdje iza stoji sakriveno. Ma da, ono da izlazi ona fabrika. Ima još jedna možda, evo. Ovdje nema dole skopio. Trebalo bi da piše mission complete, jel? Ne, ovo ti samo blokira strategema. Već je pisalo da smo uradili smo taj objektiv. Ovo ti kao side. Ne znam više ga pucaš u njih iluminator. Evo onaj. Oronimo. Ovo. Moram da napravim. Dobro. Ja, snajper, ne fala. Imaš i kvarc. Evo ti kvazar. Imam i robota kuć. Imam ruksak s meci. Gdje nam je? Aha. Objektiv nam je gore. Eno ga tamo čekaj debel, vidim ga odavde, evo.
Zvao je pomoć, govno. Vidim. Lako se to sredi. Evo ga pomoć. I ovdje ima srušen brod, vrti kako su dobro ovo napravili. A čita planeta je izlupana. Da, samo trebali su malo nešto kod ovih olupina da naprave. Misliš da možeš pokupiti nešto? Pa negdje imaš kapsule. Da, to je interesantno. Negdje imaš kapsule, negdje nemaš. Mislim da sam ga grunu u glavu, nisam živ. Objective critical stratagem available. Objective critical stratagem no longer available. Calling down supply. Requesting sentry. Evo ga, opet ovdje, vidi ovo govno. Eno ga. Why are you running? Ako možda me pokrivaš, ja ću da gađam avione. Evo ih. Ne se daleko. Stižeš jedan brod. Na isto mjesto čini mi se stiže. Yes. Pukao sam u sred broda da bi i njih pobio, da mi ne ispadnu čitavi. O, zdravo. Bravo. To ne smijemo postaviti. Da, treba mi tišina dok igram Hellevera. Calling down a sentry. Throwing supply beacon. Max empty. Gdje je bio? Ajde.
Si zaboravio kako brzo bio ovaj plazma skočer. Da popijem 1, 2 piva, sutra idem za Svilajnac još jedan dan. Veriško. Box, northeast. Ne znam, sam gubio. Misija nam stoji. Sad, vrte, malo desno, ima jedan malo desno. Odbio sam metraljes, pa nek stoji tamo u rovu kukoći. Dropping a pin, northeast, 200 meters. Ima i desni rov. Dobro. Aha, odavde mogu da gadim, čekaj. Stiže. Iz ovoga. Bravo. Ja sam debelo gubio. Ovo nije loše, ovo, ali brate neprecizno do zla boga. Što to? Ova dominator. Pazi, ne meni. Tu stoji u olupini, vidi ga. Brš. Requesting sentry. Requesting fortification. Calling down supplies. Smo mi polupali u bazu, nismo još... Eno ima vamo, vidimo dakle. Tu, baš to. Sad jesmo. Kako ne piše mišu na ovaj... A za bazu smo očistili? To ne piše. Zato što ovo nije baza, znaš. Ajme... Po... Iz leđa. Pokrivaj. Ajde. Vidi. Joj, Max empty, jebem ti. Stižu brodovi, sad smo je desu. Bam, mrtav. Ovo. Sve mi je nekako, ako možeš da te neko pokriva, te ne ubije dok sediš za ovim, u letu iskidaš. One defense misije sa lagom. Evo ga dolazi. Pali su, ali ne znam šta će se doraditi. Raspao se ovaj. Na pola, ne? Evo ga još jedan gađan, vidi. Puni se. Uništit će mi sad ovo govno, je. Pa došli svi tamo gomil. Evo ti ih vamo. Ne vidim ih od brda.
Pukni go rakete. Oh, welcome, welcome, man. Bit. Calling down a sentry. Sending down sentry. Yep, long time no see. Dropping a pin. Southeast. 200 meters. Mi smo odradili glavnu misiju, sad možemo da izgibemo, ali nije pointer da izgibemo. Sad idemo da radimo za... Op. Kaže, za našu korist. Ovo je veliki. Gotov sam. Uzeo sam ovaj. Izlasti. Padaj im unutra. Donde estás la biblioteca? Ako si gledao ovoga, kako se zove, Deadpoola, kad kaže da li neko zna gdje je biblioteka. Gdje je taj Hulk nesretni, evo ga. Tamo je bio iznao. EMP ga je zausti umjesto. Znaš. Aha, eno vidim tamo bazu. Odakle? Gađam. Eno je dole. A ono? Tamo ima baza jedna još. Malo nisam na minu stao je. Sve možemo da priđemo bliže. Ispara čovjek, nisam ga kikao. Ovo ispara. Ja za ovo pojačanje Makić. Are you joining again? Šta me gađi ovo? Tank? Jaaaa. Vidao Makić, majke. Gdje je? Top. Ojoj. Yeah. Welcome. Watch for the cannon. Oh my god. They rip you to shreds. Wrong armor. Throwing supply beacon. Liberty, save me! The best thing I can offer you is a box of bullets. Take it. Ubio svega. Sam sebe, ubio sam ovaj... Ubio te on. Piše da sam sam sebe. Ne. Laž. Mislim da sam ga sjebao. Ne, ovaj ubio. Fuck! I'm still gonna kill him. Surprise, motherfucker. Democracy has landed. My life for Super Earth. Gdje je moja oprema? Svuda po komšilu. Evo je. Znaš.
Marš. Yeah, we already did the main objective, we're just doing the side one. Vidio majke, si gledao kad stoje na steni ovaj. Aha, vidi. I botovi bube, to sam gledao isto. Stiže pojačanje. Oj. Damn. Mag's empty! Mag's empty! Like, why so many of this? Sad ćemo to rešiti. Mag's empty! Rare sample acquired. Sample collected. Negdje vidiš Steam packove. Mostly clear, dođi vam. Yes. Here! Bravo. Calling down supplies! Eto. Calling down a vehicle! We can exit, we just wanna try to pick up beacons if we see them along the way. Supplies. Kogod da sad ne vozi, ne bi. Affirmative. Ti pucaj iz kvazara. So how is life? Do we want to save the children or get the gas mines? Takav je Major Order napisan da ili ćemo spasiti planetu na kom je institut za decu, ne, kako beše? Ljubaznu decu, ne. Ljubazne, slabašne, odrasle osobe dobi podobne za kao vojnu službu. Nešto u tom stilu, glupavo se zove. Nisu deca, već kao tineđeri u fazonu. Znaš. Ili kao njih da sačuvamo, ili kao planeta na kojoj se nalaze fabrike za gasne mine. I onda neko hoće da tere. Ja sam za gasne mine, doduše. Dosta ljudi hoće da troluje developere. A koju to igru igraš ti? Igramo Helldivera. Već neko vreme. Već godinu dana nazad. Dobra igra je, Vlado. Nije za opočanje, mislim, no? Nije, raketa nije isplaćena. Krenuo je bio da opali. Pa, u suštini, igrači igraju meč protiv developera. Developeri imaju pristup globalnoj mapi, mogu da nam olakšaju ili da nam otežaju osvajanje globalno. Nešto kao u Company of Heroesu. Kao u Company of Heroesu što imaš mapu, onu globalnu na kojoj se kao pomeraš. S tim što tamo igraš protiv AI, a ovdje igraš protiv developera. Surprise! Northwest. Bunker. I'm on it. Affirmative. Thank you. I've got you.
Sampler. A lot of samples. Yeah, let's go on foot. And buzz this. 50 meters. Nije nam daleko, ja mislim. Drop shipovi dolaze. Sigurno? Da, jedno zove s desne strane. Objective critical stratagem available. Requesting sentry. Calling in a hell bomb. Calling in a hell bomb. Request approved. Deploying now. Arš. Evo ga, dropship dolazi. Što ovo leti, brate? To ti je... Hell bomb armed. Clear the area. Dropship iz ovoga. Clear. Arm. Gunship, gotovo. Da, to je gunship. To ti je nešto drugo. Gunship možda skineš sa skočerom. Vidi ovo Makić, vidi animaciju svega. Pogledaj ovo. What the fuck? Oh. I've got you. Look at this. No, come. Look at this. Look at this animation. Look at this. Oh, what the fuck? Look the legs. Look. Affirmative. This is Vladat. Welcome to my channel. So funny. I na tako stvari, razumeš, bukvalno zato što igra napravljena na tome PlayStation engine, razumeš, koji ono, fizika je prevluda. Ono kad uziš kao zmija po zemlji, te gluposti. Dobro, to su neki bugovi. A to su bugovi, to ti ne kvari igranje, meni ne kvari. Ne kvari ni meni, to se ne dešava tako Duhovito često. na momente, ono. Ali ovaj grafika je odlična. Da, za ovo da ti grafički ono dobro ulici. Jel da zovem ovdje ove? Zove. Je, koliko? Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Calling down fortification. Imaš top, hoćeš da pucaš. Rear sample acquired. I'm so afraid of your fucking Gatling, trust me. Dobro, visoko stoji Gatling, da. Samo gdje su, iza brda su. Dolaze sa Kamen, east. Istok. Istočne strane dolaze. A jedan metak iz ovoga ćelije. Kokne. Incoming. Dropship. Dropships! Heavy, west, 50 meters. Prepolovio sam. Ujebute, šta je ovo je? Ko je na polu. Ko napal? A, 500 kilo. 500 kila baci. ETA T-minus 30 seconds. Evo ih iza brda, ja. ETA T-minus 20 seconds. Mag's empty. Pop. That's like a taste of freedom. ETA T-minus 10 seconds. They have loaded democracy. Mag's empty. Pelican 1 arriving at coordinates. Mag's empty. Pelican 1 landing in progress. Go. Here. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Today you
Zadnji put kad sam gledao bio je 25 i 30 level. Daj, 50 skoro. Znaš kad neko igra igru koju voli. To nije fazonu kao, nije on ništa bolji igrač, nego bukvalno što duže igraš, to ti je ono u suštini rank skače. Posle 30-40 levela ti ne dobijaš nove stvari. Ti recimo sad već imaš pristup svemu, samo pitanje hoćeš sve da kupiš. Da igramo misiju s Clarkom. Može, slobodno. Okay. You secured a lot of samples. Roger. Well done. Welcome Roger, aboard. Roger. Definitivno menjamo ovaj dominator, ovo mi ne treba. Ovo je da je resistance na explosive damage. Da li ima neka crvena kaciga? Ima ovo. Ja nju stalno nosim manje više. Evo, ček. Šta je ovo? Managed democracy calls for aid. Only you can answer, Helldiver. Ovo nije loš. Kao Dr. Doom. Mission coordinates locked. Kako je ova slag sam? Pre je bio najbolji snajper u igri. A sad preko 20-30 metara bukvalno padaju preki ala Hanchoda, znaš. Aha. Pre je imala neograničen domet, znači koliko vidiš stvari daleko, toliko ono roka, samo pravo. Uzimam stickle ili ovaj skite. Skite je dobar. Jel imaš pristup Scorcher? To ti je energy weapon, primary. To ti je na mobilize onome predzadnje strane ili zadnje. My friend is selecting gun. A uzet ću ovaj skite. A, izgoret ćeš. A ne, to nije taj. Ovo je double edge stickle. Ovo ću... Uš. Helldivers to Hellpods. Repeat. Helldivers to Hellpods. Scorcher je onaj što ispaljuje plavu municiju, ali nema to. To što ja koristim plazno oružje. Možda skineš dropship, možeš većinu njih da ubiješ. Možeš ubiti onoga što drži štit, da što radi eksploziju. On drži štit, a ono puca preko štita. Da li da ponesem komandu? Nisam siguran. Da ponesem komando. Šta lansiram nuklearku? Ti si uzak Lazar. Uzet ću ga onda kasnije od tebe. Uzet ću... Mortar Sentry. Auto Cannon. Auto. Torbu smeci. I tebe se sa žicom za ostalo. Hellpod launch initiated.
That's the code. New mag! Calling down a sentry! Requesting advanced weaponry! Calling down supplies! Calling down a sentry! Requesting sentry! Da uključim konzolu ovu. Ključ mogu da. I got the terminal. Tac pack To je sam inbound. sajtak, sad dosećam. Requesting vehicle. Jeste ovdje. Lock fabricator. North. 50 meters. A fabrikator. Mag's empty. Puštam Last plazmu da reload. dobijem, ali nisam siguran da mogu. E, ovi dolaze. Naravno da dolazi. Ovo nisam ni sumnio. Dropship. Engaging terminal. Evo, gađa ovaj moj. Vidi što promašuje, majke. Mag's empty. Pa daj šta sta da pogodi. I got the terminal. O, brate, kakav pokolj ovdje. That's called democracy. Rare sample acquired. Tagging map. Southeast. 100 meters. Bronx City. Vidi ovo imamo dokrećemo ovo, jel? Je, pump. Ovo ti je pumpa, kad igraš na većim nivoima težine imaš dodatne objektive. Znaš, da bi lansirali projektil moramo da napunimo mu gorivo. Another sample collected for democracy. Engaging terminal. Affirmative. Štir igraš ovo. Objective located. Puzzle. Zanimaj se. Calling down a sentry. Vidi gdje je pala. Jebem ti! Nema veze, nema veze. Nisko je pao I'll previše. handle the terminal. Jako je. Calling down a sentry. Bacio mi autocam pored njega. I'm on it. No, 1A, 2A i Decius. 2B. Welcome to my channel. 1A, 2A. 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 1A, 2A. 2B, 2B. Treba i 2B i 2A. I'm on it. Okej, sam uključio 2B. On izgleda isključi. Ma ja sam isključio, brno sam ga još jednom. Ajde. I'm on it. Gledajte. To je to. The codes. Mission progress logged. Vehicle. Affirmative. Vidi ovoga. Mag's empty. Dropship. Reinforcing. The fuck is this? Sorry guys. We've got equipment. That was a massacre. Ready to liberate. Možda mi je ispisao 39 kilova, ne znam kako. Got it! Making progress. Sample collected.
Shotgun here. Brate, ovo je prazno svi. Šta, autocannon? Throwing Mada. supply beacon. Pa, dobar je rocket sentry, ali ako imaš autocannon da ubije sve ostalo, da. Jer rocket sentry ne gađa baš sve. Ne gađa. Supplies. I see a question mark. And Found something. what is this? I found the shovel. Okay, found it. No, a railgun. Railgun. Okay. Naš sam railgun, ali šta god. Nisam neki ljubitelj, Catman ga voli, ja ga baš ne gotivim. Koju pušku? A railgun. Use upload data. Kuca iz kola. Rare sample acquired. I sad samo stane u blizini ovoga. Requesting sentry. Dropping a pin. Enemy patrol. Far. Mislim, glup mi je railgun, mogu istu stvar doraditi sa ovim plazmovom puškom. Oh, super! Da je bolje da imaš bazar. Evo i dole. Reloading! Gotovo, jel? Šta je ovo jebo? A šta je to? Jene ga tamo hapti. Vidim. Last reload! Box, east. Marking location. Nikakav je zoom na ovome railgun. Nikakav. To kao treba neki snajper nešto. Bez vas. Tamo ti je kraj mape. Napred. Imamo neku kaplicu levo, jer smo tamo bili. Jesu. Mislim da jesu. Kad je siva, onda smo bili, jel? Da. Evo je, ajde da budu. Fuck. Šta radi South Sudo? Found something! To se dešava kod ovih robota novočašćenog kod buba. Rare sample acquired! Da krene raketama da sipe povod. That was fun. I see something. Izvini što izlazim non Fiao. stop, ali vidio sam nešto. Welcome to my channel. Requesting sentry. Vidiš što nas, vidiš? Vidim, gađam. Calling down a sentry. Kako god do budicu. Znaš da mi je railgun eksplodirao u vodu. I nije mu bio. Znači, okolo mi je da trdim. I just blow up a railgun in my hand. Imaš ti kvazar za mene, mogu ja, ovo su Kecmane glupe fore. Kecman slobodno dođe i mi kaže da sam pravi. Evo ti. Još se živ jeba, ovo majke. Mag's empty!
Mag's empty. Dims. Ko je to? Jazga. Da, da. A on je tuku isto. Yeah, I think the auto cannon doesn't have a penetration. Uf. Pa rastrio sam im i onu fabriku. Ovdje nema municije, doga magarca. A jo, viš šta ih je. Heavy, southeast. Close. Calling down supply. Mag's empty. You man. Heavy. Never mind. South. Close. Mag's empty. Evo ti municija. Supplies. No dobro, imam nešto, ajde uzet ću. Koliko sam u vrh, pa ne... Baže glave. Found something. Bilo nešto. Mislim da koliko. Spot outpost. Vidite se zalepila. Jel ovo realno je? Dropships. Dropships northwest. Gađi ovaj. Dropships north. Affirmative. Prc. Injury? What injury? Throwing grenade! Mag's empty! Mag's empty! Heavy, north, close. Uberim se. Skoči se nazad, žabe. Calling in reinforcement! Reinforcing! Najjača je stvar, ne znam, mislim da je on bacio 500 kila bombu od vola me naleđa i tako. U drugim puku padnem naleđa i ne uradim ništa. Imaš od mene ako hoćeš da probaš tu plazmu, mada znam da si ih preko. Uzorkovni. Uzeš od mene, uzeš. Ne, nisam sad, prošli put još kad si. Evo ti još jedno. A ne trebam to ću nam dati. I've got you! Budem brzo nestane amunicije, zato što ima 10 ovih ćelija. Pa to jeste, da. A zato ja nosim ranac, onda ga razmišljam previše amunicije. Spot fabricator, northeast, 50 meters. Outpost destroyed. Ti videli tu fabriku, ne baš. Mag's Ubio empty! sam. Tagging map, east, 100 meters. Srušio sam je. Supplies. Mag's empty. Pa to ovaj, čime ovaj gađa je. Throwing supply beacon. Deploying equipment package. Requesting tac pack. Wait. Throwing grenade. Dobra. Here. Ti pun municije. Sad jesi. Ja, jes. Sad jesi, sigurno. Thigaming Cage. Supplies. Welcome to my channel. Hello, Mr. Andrew. Good luck in the game. There is no one. Dude, what is that hunt skin discounted? I can't find it in store. Collins. It's a Sovnov Spectre. If you have a Carter DLC, you'll probably have it. You know, Carter. Spectre. Wild. Yes, Spectre. Fucking Spectre.
Carter DLC, I already have it owned, yay. Yes, me too. Pošto ja imam DLC, imam automatski taj skin, tako da... It's kind of a useless discount. The sharpshooter hunter with hat and leather gloves mustache, yay, I had it already. Yes, wow, Okay, thanks. Dropship! Pazi brod. Yeah, you're welcome. Koji ću ti gađati sad? Evo ga. Gađam ga. Nema potrebe. Nije ništa izbacio, gledaj. Ovo je sad. Heavy, on my position. Yes, yes. Vidi ga, sad mi se ladi ovog ovdje. Nema već, ubio sam. Uzeti. Bravo. U prvoj turi sam ubio prvo što izbacio, onda sam ubio sve ostalo. Requesting sentry. Calling down a sentry. Marking location, northeast. Ništa ne vidim, brate. Znači vidim tamo puku bateriju, ali... Calling down a sentry. Tagging location, northeast. Marking location, north. Objective located. Samo da aktiviraš terminal. Može. Ajde. I'm on it. Šifru imamo. Ko budeš počeo da kucaš, pisat će ti gore desno. A ti 100 odradiš, dobro? Somebody type a code. Evo da ću. Ajde. Može. Calling down supplies. Baci ako imaš one protiv centri. Bacio sam. Evo ga, ajde. Calling down a vehicle. Support weapon. Solid job, guys, solid job. We're up here. Thank you. Sve sam htio da uradim samo na ovo. There is a beacon in direction of north, 18 degrees. See it? Jep, idem tamo. Možeš autom Vehicle, otići. east. Ma ja. Možeš pešati. Ovdje sto bojica, ja ću. I'll finish this, no worries. I'll handle the terminal. Requesting sentry. Lako! Neću da vam kažem ništa. Yes, I'll tell you just yes. Ovo moj bunker ovdje. Jo. Šta igramo? Major order. Čak i da vidim briefing. 40 minuta, a? I got the terminal. Čak 40 minuta, we are done, man. Calling down We're a done. sentry. You have ignited the torches of liberty. Extraction awaits. Samo uđi. Da Santa the game. Mission at 20 minutes remaining. Requesting air Dropship support. Fury. Otišli. Vidi! Pogodio sam ga, jebo. Yes, ali... Nije dobro. Šta se nešto vidi u opisu, nešto super što neće biti dostupno, šta? To ti stara vest. Stara vest. Old news, vidimo sve. Requesting jackpad.
Bots, north. Mag's empty! Ilija, mora da si bio neprijatelj, samo ja. Treba kvazar, evo ga še novi. Ma Slavko ulazi. Vidi promaš. Evo idem ka tebi, trčka. Vladi mi se ovo govno. Bunker. Evo. Ali, but this one is open. I've got you! Dolazim. Pa to smo ja i on otvorili taj bunker. Otvorili su. Ćao što imam. What? Šta radiš, čovječe? Ne znam. Eksplodiram. Gdje je majku mu jebem, da mu jebem? Nesrećnici. Stenije, Slavko, Stenije. Hvala mi. Oprem. 200 meters. Dropship, pa je to maj. Southwest. To je divno. To je prosto fenomenalno i divno. Ma jebite se bre, sine bre. Burn baby, burn. Calling down a sentry! Requesting Kako sentry! lepo. Milina. What about the factory? Maticur. Da. Factory. I hit the dropship on the way down. Vidio sam vidio dropship dok je padao dole. Znaš? Mother truck. Ready to liberate. A nije mi jasno, vi ste bili na tom brdu, ali niste skontali da mu išpanci avione. Vidio sam da ih je bilo 4 komada, brate. A izlazi iz fabrike non stop, znaš? Boom. That's one. You need the second one. Marking location. Proceed to extraction when ready. Requesting tac Treba pack. torbu slavu. Throwing supply beacon. Sending down equipment package. Dropping item. Calling in a hellbomb. Supplies. I got the terminal. Hellbomb arm. Clear the area. Kuku, Ilija. Thank you. Dobro, a vamo ima žuti ovaj. Idem po njega. Matić u Biko, niko pred nas, vidiš ba? A, krenuo sam. Tagging location. West. Sample collected. There's something here. What about here? How'd you like the taste of freedom? Drop down a sentry. Bots, northeast.
democracy! Not today! Calling down a sentry! Calling down a Čuj da sentry! ga prozivam pa je došao. Ja znam da Ilija ti nisi takav dečak. Requesting sentry! Ja prozivam šta se ne. Ali on Slavko ne vjerujem ništa. Slavko je nikakav čovjek. Calling down a Jel tu vehicle! Slavko nije tu radili, ja otišao sad vidio sam ja došao jedno pobjegu. Ja. My god! Stigo neki event. Auto radi ga je. Moraš da ga pomeriš. Please, guys. Thank you. I need supplies. Thank you. Yes. Calling in extraction. Calling down support weapon. Znaš šta ti jučer je bio zadatak, ono kao za sve igrače? Requesting supplies. 75 kg sa mortarom, ali običnim mortarom. A to Pa dobro, to nije teško, pogotovo to je ako su vrlo drugi. lako da te ubije svaki put. To. Znaš kad mortar gađe, ne znam, light bubicu koja je blizu igrača. Jeste, pa i onoga robota što se zaleti u tebe bukvalno. Na milimetar od tebe i pukne ti u facu. Ovi dolaze odavde. Okay man, thanks for the game. Šta rade ovo? Šta to? Ono što i ti kad dođeš u pucaju u one eksplozivne naprave. Jebote odršeno. C4? Ne, bilo su neke bele pečurke, nemam pojma, ono kao ja moram ledene. sam to, znaš sam. Ne znam, ali ono, jebi ga ako neko stoji u nekoj blizini i... To nije moj problem. Kako reče ono, I miss the part where that is my problem. Znam da zvuči okrutno. Tako je. Nema ništa, brate, sve je tiho. All clear. Calling down a sentry. 30 seconds. O, da si? ETA T-minus 20 seconds. Requesting sentry. ETA T-minus 10 seconds. Requesting sentry. Bacali smo sentry, a ovdje tu kurac. Calling down a This is sentry. probably the most secure kill in the history of Kill Davis. Pelican 1 arriving at coordinates. Objective located. Ako i ko je slabo, bacio. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Reinforcement budget depleted. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. GG, yeah. Another victory for the right side of history. Šta je free igra? Na Epic Store-u, ili? O, da. Koja je? Mages of Mistralia. Prvi put čujem za to. Reci mi da ti kažem. You take
Care. Danas sam mislio da ćemo lako da uradimo ovaj Major Order, nećemo, zato što nas napada iz dve strane. Pa dobro, neće biti lako, bit će malo teže, ali... A bilo je kao fora da ćemo kao braniti samo jednu planetu kurec, s dva fronta. No, nikad nije tako jednostavno. Pa naravno da nikad si Personal order completed 0. Full crno delo. Pa ja nemam pare ni za cigari. Hoćeš i još jednu da odradimo da kompletiramo sektor? Može. Čekaj, imam full crno delo, čini mi se da je to... Ovo je Poison, brate, bio uz oklop. Heavy. Vidio Slav. Lele. Čekaj, Ilija. To ti je dobra kombinacija ekstra. Baš ekstra. Znam. Edi Makić. Sportske vesti. Ja ću onda nešto crno da vučem. Gdje je crno? Ako imam ja, neću da vidim. Imam i crni plašt, znaš? Da imaš taj. Alo. Gdje Skela? Hej. Kako je bilo Novi Sad, Kela? Kao fino, super. Jesiću? A mi je predmet od skoro 100 divajna. Koji? 100 evra misliš? Hammer of Justice. Ona kaciga, auto. Jest. Taj sam. Šta radi predmet? Pustuje ti... Au, to reći. Ovo se odluči. Ovo je još. Uzet ću sekiru. Šta ću sekira? A mogu i pendrek, nije problem. Ako misliš da je sekira neozbiljna. Možeš se ovim tičom šta hoćeš. Pendrek. Diplomatski ubeđivač. Mission coordinates locked. I to misija.
ponesite turete. Engaging orbital thrusters. Iako imate topove, to je ono da branimo bazu 10-15 minuta. Orbit synchronized. Ne morate napal mi ta čuda, to će nas pobiti. Dobro, ajde poneću ja. Ovdje ne treba kvazar, jel? Ako poneseš onaj top, znaš onaj top gdje sedneš za njega? Znam. Ne. Imam. Pa uzmeš top, sedneš za njega i rokaš po njim. Ne želim. A nije ovo top, ovo je mitralje ispred. Ne želim. Bacit ću ti ga ja. Nema veze, ajde uzet ću. Ili ja. Ne moraš. Nema, alo, ide municija ovdje. O, da si igram. Da si ti igram. Može da bude ili vrlo lako ili vrlo teško, zavisi kako volite. Ako ponesu 3 igrača, ona 3 topa bude vrlo lako. Ako ne baciš nijedan top, pregazi. Koliko dolazi? Ide gas. Naprega se. You are the best of the best. Live up to your name. Dole. Uda. Sending down equipment package. Requesting tech pack. Ja. Calling down a sentry. Requesting sentry. Calling down fortifications. Pogledaj šta sam spremio za borbu prsa u prsa. Calling down a sentry. Gledaj si zaglavi. Ovdje ima neko dugme što je ovo. Treba pricne ovo dugme ovdje. Kako da pucam se. Dođi vamo kod mene, odi. Gotovo, već sam bacio ovo. Odi vamo. Aha, ne vidim. Sedi tu. Okay. Supplies. Requesting sentry. Treba ti 2 u motor. Ili na pola njega. Ne mre da sačkaš da malo prikočiš. Ne vidim od ovoga sad stuba. Vidiš. Level 10 motor. Evo. Have a taste of democracy. Evo, brate, pazi dole. Did you see that? Mag's empty. Eno ga još jedan nesrećni kučkin sin mogu. Ti ga udri. Mene ga maziš. Dropship. Evo ga još jedan. Evo ga još jedan. I evo ga još jedan. Heavy, southeast, close. Mag's empty. Svi na vrata. Pogledajte koji bug. Mag's empty. Heavy, southeast, close.
Teško ćemo ga probiti. Da prebacimo. Evo ti Makiću, pored tebe ovaj top. Evo, zalepio sam. Ne, top, evo ti ga ovdje. Dropships, southwest. Vidi sad s one strane. Dobro. Mag's empty. Bots, southwest. Ne vidim ovog ovnu. Vidite, ne, pao sam dole. Otvori vrata, imaš dugme sa strane. Koristiš i kod vas Windows 10. Ja imam se da ne. Ulazi, nek, ulazi. Isto je da Nije da revi. Udario me. Nek ti radi dobro, bez problema radi. Bez problema. Tako ću zbacim pored sebe. Davaj, debeli likovac. Backpack inbound. Calling down a sentry. Calling down supplies. Ne mora potvarat vrat. Heavy, on my position. Ne vidim ga od zida, ništa ne Bacio vidim. sam u... Ovo EMP ga je zaletio. Samo smo prišao i bacio stik na glavu. Tagging location. Northwest. Heavy. Mag's empty. Requesting sentry. Kierub przegazowałem. Evo ti Makić u top. Ona pome da će pasti, bacio sam u bazu. Evo ti Giz. Pao je čini mi se sa strane. Pazi na njih. Heavy. Northwest. Close. Ovdje raketa, brate. Pa to ti je, branimo bukvalno kao taj raketni silo, znaš. Dropships. Dropships. Southwest. Last reload. No nije bacio ništa, brate. Pa nije, kad smo gađali to ti bacio. Calling down a sentry. Ima neko iz olupine ovdje, znaš. Throwing. Sending down equipment package. Dropship. Ako kupiš pod sve broda, uvijek ćeš mu
tu poslove, tako da ne moraš ni ubiješ. Request approved. Reinforcements have been launched. Ready to liberate. Requesting sentry. Calling down fortifications. Calling down a sentry. Calling down fortifications. Dropships southwest. Ujebo. Znam da ih gađim dok ne stanu bukvalno. Ako vidim na vreme. Dropships south. Requesting sentry. Ovaj EMP mortare koristim nego Requesting ovaj backpack. mortar regularni 100 puta, bar meni. Pozdrav. Dropships. Ne vidimo dima da je drugi. West. Dropships southwest. Još jedan, jel? Ne vidim. Ne vidim. Ne vidim njim previše. Requesting sentry. Calling down a sentry. Calling down a sentry. Dropships. Evo ih. Dropships southwest. Get some! Get some! Heavy west. 50 meters. Engaging. I'll take it. Brate. Calling down supply. Requesting sentry. Calling down a Previše mali sentry. cooldown za ovo, imaš ja mislim 25-30 granata za ovaj top. Koliko treba da ispucaš sve, tačno se skine s cooldowna, razumeš? Calling down fortifications. Requesting sentry. Evo ih. South. Dropship southwest. Get some! Tagging location. Heavy, southeast, close. Malo pa gotovo. Jest. Calling down a sentry. Requesting sentry. Pa nemamo 30 nabatača ovdje. Dropships southwest. How'd you like the taste of freedom? Calling down a sentry. Napolju Hirošime i Nagasaki. Evo ih.
previše dima, ne vidim šta gađa. No nema veze, da ti ne mogu ni tu da priđem. New man! Going down a sentry! This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Pelican 1 maintaining altitude until Helldivers are within the extraction zone. Pelican 1 landing in progress. A ti si sa palicova. Ja sam full kabinijen s palicom, ali udarim jednom onom rukom, pao sam na sve. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Reinforcement budget extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. GG. GG. Liberty has seen you through. Kao great game. Ili... Na ovo može i onaj običan mortar da se nosi. Da ne ulazi u bazu. Pa ako ne ulazi u bazu, da. Ako uđu zebane, onda puca po nama. To je ako padnu. Ako padnu dole, znaš. I onda ih, na primjer, EMP mortar zaledi i onda ovaj regularni mortar ih pobije tamo. I to si to. Uff, 100% free. Tako je. Za malo vidio sam da je bilo 100%. Priority alert. The Alamak system. Mislim da nas developeri troluje, ova planeta je bila oslobođena. Meni je sad željica da napravim jedan nes i da napravim pljugicu. Idi, pravi. There's nothing sweeter than victory in the name of freedom. Jest. Divni ste. Helldivers across the galaxy are fighting for every inch of Allied territory. destroyer has left Where will you join them? Šta sad? Znači nema šanse, odakle nas sad napade? Ljudi se prebacili na ovu drugu planetu, na Martale. 150, aha, fali mi ovaj čisti. Ajoj, ne da smo, dve planete smo ih otarali, znaš, robot. Iduj. Otarali smo ih sa dve planete, znaš, Slavko. Sa Čerom Prime i sa Čarbala. Do jučer smo branili Čerom Prime i odjednom su nam developeri poslali na ovaj Čarbal 7. I odbranili smo sve, bukvalno sve. I sad su se igrači prebacili na ovaj Martale. Šta je ovo jebote? Kaže, au jebote koliko ljudi. Momci, jubilarnih, upravo evo sad gledam, na petici Helldivers 2, jubilarnih okruglih 400 sati. Ti? Jump complete. Mission coordinates locked. Ček sekund. Hellpods primed. Meni piše 300, mislim. Meni, pazi, ovo je samo za Sony. Kurac moj. 500. To je i normalno. Pa ne možeš biti level 100 da imaš 30 sati. To ti kažem, ja plus na Steamu vamo koliko imam jebem li ga. Možeš da vidiš to ili i sam. To je tvoj problem, ne moj. Ko da ti ubaci? Šta da ti ubaci? Ko je da ti ubaci, bre? Ko da ti ubaci deliriju meni? No neka maska doliva strah robotima u koski. Da saliva stravu. U jointe. I užas. Da vide lice smrti. Da dolazi. Hej svi! Jo, šone! Će da koljemo posle, bate?
Brate, drugi put me obore sa žičare, padne dole i umre. Nemoj kecamo, ni zašto si pao? Hoćeš da presečam Makiću, jer ti se igra Deep Rock? Aha. Može, Miner. ajde. Ajmo Mineri. Ali posle ovoga ja nisam siguran ko, znači... Hoćeš. Ima da igraš, Ima da ne priznajem ne. Ja bi igrao s vama, samo da ima crossplay, jebi ga. Pa ima crossplay. Pa nema ga crossplay. Pa nema, brate, imam ga. Na Steam Deck. Pa, je to crossplay? Jel ja? Slatko. Ne igraj što s ovim. Do not, but I repeat. Do not. Fuck with me. Slušaj, kad sam jučer mogao sam da odradim 5-6 misija, nije bilo... Milan reče da popizdi, ja sam igrao Deep Rock offline modu. Čovječ, to je potpuno ništa, odmah da ti kažem. Znaš šta, uzet ću ovaj supporter pak, Naspram ovog. Mrzet ću sebe, ali... Ja sam čovječe uletio u šumu danas. Razumeš? Šta su radili? U gaćama. Pa ja sam izglupo čoveče brdo njih granom velikom po glavi. Dobro. To je uspeh. Da. Da ih izlupaš granom. U šumu. U glavu. Yes. Koga? Mangup? Ne bre, neke ovdje... I'm not really feeling too well today, but who cares? Sve se tek zelo. Pazi granom. Naravno, uzeo sam gorivo. Uzeo sam onaj, okej je, super je. Krenuo sam kao s njim. Mercenary, valjda, kako je već, ne mogu da se sjetim. Onaj sa... samostrelom. Ovo dobro. Dobili smo da otključamo, da igramo, kako se zove, onaj weapon scam. Taman onaj terminal, znaš da biraš one kao dodatne boje za odeću. Šta smo bre dobili? Ajoj, Slavko. Magarac. Magarac ja. Koliko smo ti još u divanje da napraviš build? Kako sam to crveno dobio? Ko je potrošio divajnove za build? Ovo je lepo. New weapon maintenance reward. Jeste, znaš da je onaj 7 years in orbit. Da. Maybe this. Oh, nice shape. Nope, this one. Curvy. This. Spot on. Ćete da dođete... Makiću, se imamo mi? Znaš, prijatelj, da? Spijemo ti i S.W.Frost. We are unbreakable. Kako da Gorki dolazim, ja tebe nema. Čekaj, te pozovem u lobi. Čekaj, pozvao sam ja. Tebe, a Makiću nema. Ja, brate, Snake video, ja krenu da radim Slušaj. Bridge core. Ima da dođeš kod mene. Si čuo? Invite oblici. Hoću da završim ovu promociju, ima da mi pomogle. Tako. Neću, radimo u Bridge core. Brate, ja ću ovo da stavim. Šta radiš? Bridge core. Bone shatter, da vidiš kako lete koske, sine. Pa to i ja radim. A misliš ti već radiš misiju, šta? Jeste. Šta ti radiš? Kako izgleda ovo? Slijedam?
Znaš šta ja radim? Ja imam ovi bridge core, znači to sam krenuo da radim, duše završio sam samo jednu misiju u tome. Viš ti kako izgleda ovo? Da. Ako hoćete, čekaj bre, slušaj li ja? Da, znam. Ako hoćete, možemo da prebacimo sva trojica da radimo, na primjer, pickaxe, pa da radimo anniversary bonus ili obrnuto, anniversary bonus pa pickaxe. Slušaj, ti mene, imam 2 misije za promociju da završim, neću da krećem iz početka. Čuješ ti mene? Nisam poludeo da radim iz početka čitavu stvar. Čoveče. Toga nema ništa, Ilija. Znam. Ilija. Toga nema Aj, ništa. repeat. Ajde da kreće, ajde krećem. Miriš te, Ilija, junački. Ne. Pa to je deep scan. Deep scan ćemo završimo ko od šale. Ne, nego dođi na assignment board, vidi ovako. Ma znam. Izaberi anniversary bonus, to ćemo raditi svi. Samo da završim promociju. A to kažem, znači radit ćemo onda znači anniversary bonus. Makiću ti isto to radi. Samo izaberi kao assignment. Kako si Šone, kako da te dodam? Anniversary bonus. Ne, ali to ćemo posle, prvo Snake-u moramo da prvo mora završim ovo za promociju. Čekaj, samo obučem majicu. Čekaj, šta sad, jesam dobro uzeo ili nisam? Samo staviš da je aktivno. Jel znaš da je aktiviraš? Jesam, stavio sam. To je to, sve u redu, znamo dalje. Čekaj, ti si inženjer, jel? Da. Stani malo, pa ne možemo 2 inženjera. To je overkill, uvek. Ja ću budem pokojni Drakul. Pokojni Drakul. Šone. Kako da te dodam, ili ćeš ti mene da dodam? Stone and rock! Oh wait, come on guys! Rock and stone! We fight for rock and stone! Korac nema oblačenja majice još, ljudi moji. Mislio sam da ću da obući majicu, ali neću. Kako ćeš obući majicu? Šta je po tebe? Ladno stanu? Kupao sam se, a nisam stavio odmah stick ispod miške. Jao, ko to koristi, pravi muškarci ne koristi stick? Da, nemoj me zebavati, kecma, ne jebam. Ja koristim. Dobro, ajde, prosti. Moram. A neće sigurno pa čugati ispod miške. Moram, brate, da se namažem. Ne znam, sa pum pomaže, samo da vam to kažem. A pomaže dok se okupaš, a kad izađeš iz kabine odmah kreneš da sprtiš. To. Ne, ja imam jak zlo, brate, nešto je bilo ono to, bukvalno što kaže Lil Kesić, još dok sam bio ono u sportu i sve to. Čovječe, brate, okupao sam sat vremena posle toga, kada se nisam okupao. Ne znam. Čuga, brate, čuga. Ide ga! Pomoć, tu je. Ovo ćemo speedrunovati, momci. Ovo radi na zvuk, Makiću, znaš, ovaj kristal. Čujem. Ne, nisam znao kako da se brzo uradi. Dok nisam igrao juče sam. I onda sam provalio na zvuk, znači bukvalno smanjim sve u igri, samo slušam onaj kao ping. I tamo da je neči, to je to. Dajte mi osvetljenje ovdje, bacite osvetljenje ovdje, Gde? Gde? Dao sam ti znak, dao sam ti malo. A jebi ga sad ovom skaču, da. Hoću pokupim ovo, pa bi trebalo se slijediti da vidim za nišanje. A koga pustaš ti, ne rade? Opet nekoga strangera. Aha. A Ravelo! Eve scan started. Do the same with the other crystals, and we will have the telemetry we need. Loot bug looted! Lighting up! Evo ga event, momci, hoćete li ovo da radimo? Tebe da nije Oj, dobro. Move your tin ass over here and hurry, please! Loot bug eliminated! Za sad igram, pa sad isto da mi objasniš nešto što mi nije jasno ništa više. Ništa, vrati, ja tek krenu da igram polako. To kad mi tako pričaš sa tom cigarom preko usta, znači, Slavko, sad bi ti rekao neke stvari, ja neću biti Ne, ja. Slavko, svašta bi ti rekao. A recimo, ajde reci. Ako smeš, reci ako smeš. Ajde. Čik. Slavko, ne ostavlja mi mnogo izbora čovjek, znači. Tač. Recimo.
Šta misliš da je mangup, pa reci mi, ajde, ti misliš da si mangup, reci to. Mislim da si mangup, mislim da si mangup. Kažem, mislim. Jesi ti uradio promociju? Jesi, ubaci ključ unutra. Neću ja. Šone, znaš od kad ubaci možemo ključ, da se jebeni. posvetimo ozbiljno? Jel možeš, brate, ono, tipa posle pola 10. On ti je svakako cijelu noć ovdje. Onda, brate, opuštam. A, ja, meteor. Aj, joj, pazi. Kad ispratim, brate, dušku da spavanje, onda možemo ukabiraš. A on ti noć da se spava, zar i ti pitaš, evo. Moguće da me ubio meteor, je. Da. On ti je sad tek počeo igrati. Na meni, ja stvarno ne vjerujem, jebamo. Su nam poslali opremu za to. Sad ću... Ovdje dižite me. Pa kako te nisam digao? Držao sam do kraja ovo. Držao sam do kraja ovo. Dolaze ljudi. A, znam da dolaze. Ostavite mi ovog dlakavog da ga uzmem za peta. To. Gdje je onaj Trilaj dispenser, čoveč? Ti si ga uzeo. O, evo gore. Ovo. Da. A nije to taj. Imamo tamo. Ama ne... Stani malo. Ovo nam treba. Ovo s bombom. Aj, ovi ide. Ajoj. Nema šanse ovdje uraditi. Znaš? Morat ćemo da kopam. Šta ćeš da kopaš? Svega? Ovo se sad možeš? Ko će da kopa to? Ovo ne. Evo ga ovdje s jedne strane. Ja sam ovdje konektor i daj ovdje druge strane. Nema šanse ovdje uradim, ovo je fail. Evo vam. A vi radite 2 eventa odjednom, samo to da vam kažem. Nisi provalio. Ti, slušaj me, startovao si 2 eventa odjednom. Vidiš? Nisi provalio. Aman čoveče, da li ja pričam kineski? Da, vidim. Dobro, reći. Samo dok smo na istoj talasnoj dužini. Nek mi neko pomogu da napravim put. Sad ćemo. Dobro, opuštam, ima minut i po za ovo da se završi. Nema šanse da to završi. Evo ti. Pazi. To je to. Joj! Bršu pičku, materinu. Gdje je ovaj dispenser? Ti kažeš da se opusti, pa jebo, znaš kako se opusti. Brate, dispenser je skroz iznad ovoga... Vidim ja da je dispenser, našao sam ga. Ali kako ćemo s njim nesati? Ima put ovdje. Vidiš da si iskopao, nisi primetio šta? Ne. Evo. Aj, kad se ne zgabi koju bombu, majke, ti ne mogu ovo sam da uradim. Šta se lutam, šta? Pa ja solo igram, jebo. Nema vesi. To sam je za tebe se Staj. Jo, neko će zadnje. Vidi ovo. Nema šanse. Dođe već odmah Fail, serveri ništa. problematike. Radimo drugu. Nema već. Ma, gdje nećeš fail kad je ovako glupo urađeno, razumeš? Mislim, znači dobro, nema veze, da ti ljudi ovako radimo ti ovo snimati. Ma, bitno je samo da završimo promociju. O, to ti kažem. Gdje je ovaj drugi, objasni ti meni. Ovo je drugi. Ne znam što mi pitaš. Pa ovo bušilica. S druge strane. To je to. To. Je li startujem ili kako ide ono? Start? Nemo kod nekog... Aha, da, nisu startujem. Ajde. Nego ovaj nije napravljen. Ne. Zar nije napravljen 2? Ma, evo sad je.
Sad stojiš pored bušlice i opravljaš. Sad sve ne trebam pomalo stvarno znaš nikada. Kapiraš? Zato što mu je vreme malo. Dok ne restuje ekonomiju. Onda će imat svo vreme ovog sveta. Onda će biti malo više vremena. Onda ćeš dobiti puno vremena. Pa Tih viška vremena. 150 divajnova što si sad dobio, bit će ti 0 divajnova. A, što 300 evra? Možete da opravite taj. Moje nešto okej. Niko ne opravlja ovaj. Samo sebe se raspada, razumiješ? You need those hammers active to crack the meteor. Keep them safe. Joj, izgore. Gorin. To je to. Ne mogu gorim. Gorin. Ne mogu. Well done. All that's left is to deposit the core samples. Ovo ti je iz sezone 4 ili 5, ovaj bubice, ako se sjećaš Makića. Aha, jeste, da, ono kad smo čistili ono... A, s usivačem, mislim da i dalje možeš da nađeš na te misije. Da, ja sam malo primao tu s usivačem. Nije često, ali može se naći. Smo pokupili sve, nismo. To je to. Šta sad? Bivski ono. Da. Ugledaj Hio komikse. Evo ga gore kod mene. Kod mene. Čujem ga blizu, ali ne vidim gdje. Čuješ? A, ispod. Evo, viš kao Siri ovo. Da. Čekaj, ovi petovi ovdje sad se metiju što troće na pete. No. Moram da sad maknemo malo. Ti ga naš? Da, ovdje, mislim, znamo od prilike. Evo ga. Kad dokopaš do njega pukne sve okolo, ne? Da proširi se sam. To su fino su radili, ne moraš da se zlopatiš. Gotovo, idem sljedeći. Excellent, just one more to go, miners. Smo mi od dole došli? Stižu. Silazi samo. Ej! Ovo ti je double XP, znaš? A, znam, našao sam ga u prošloj misiji. Može neko da ga ubije. Hvala.
pusti sve. What a jaw-dropping experience! Čovjek zna zašto An anniversary trophy secured. Well done, team. Performance point bonus is a zna on najbolje. Da, to nam treba, ja. Trofej ti treba... Ili ima još jedan, ali... Dobro, to je naša stvar u ostalom, nije... Čekaj. Evo za red sugar. Neko nek ga iskuca da padne dole. Moji se da se pojavali. Evo pašće ti dole nešto. Evo i ovo. A joj. Što jebate koliko imaš eventa na jednoj mapi. Da. Ovo je strašno. Ti kažem sve, šta ste ovo startovo, brate, šta je bro? Ne znam. Ovo nije normalno. Steak, šta bi on stap? Makić, baci mi penu ovdje. Kada baci? Penu. Penu. Ovo se sve dobio ono nasumično, znaš kaj se ću, možeš imati dosta stvari. Da. Supplies are on the way. Pa nasumično, ko u Path of Exile, sve ti je nasumično. Nasumično, nađe smo sve. Pa vreme ti samo treba Ne. Vidim. Svi idu ono, još jedan najde. Misliš meteor, nije meteora, to misliš. Vidi ovo, Ne, imamo onoga, kako se zove. Pucajte ovo. Ja tako moramo ovu ulicu duši. R&D needs the force stone. Research. Ubišem. A mogu vrlo lako da to bi, samo to znaš. Mnogo štete rade. Mnogo štete rade. Neko pukuo mene od vas. Znaš nešto kad smo na tome? Ne? Ja sam prilično dečko. Ti voliš igraš igrice co-op sam. Ne zato što ne možeš izbora. Bio bravo. To, srećno. I'm out of here. Feeling much better now. Ready to kill some more. All readings on the core stones have ceased. Seems like you did it. Retrieval pod is on the way. Jo. Nije, ovog puta je samo zemljotres, ako si na to misli. Gdje ko uvidio da će oko da padne nešto? Pa ima kad padnu oni mali komadi meteora. Nema više municije ovdje, nema više municije. Nema. Kako uzem zlata, Nema, ja sam jednom se resupply. Znaš? Nema se ovdje, dođem se, našao sam još jedan devet. Koji? Znaš onog Battle Mule-a? Job done, team. This thing will be instrumental in our deep side research. Jel imamo još supply, još jedan. Pa što ga startao sam? Pa je ovo? Pucaj njega. Si zaboravio na ovo? Nisam upali, ja sam rekao da dođe. Makić. Evo dolazim. This team was something special, like. Die! It's overheated. Hey, watch the. Vidiš da smo ovo imali ranije, manje bismo municije to potrošili. Da.
Ovo će se biti naša Ali vaja. igramo, znači, kažem ti, malo posle, znaš, kad će mi dođe gospođa, ali nije problem. Koji je ovo, treći, četvrti event? Opa, Ja mislim. to je neki fin zvuk. Kao što se... Šta je ovo? Ja to na veliko zvuku. Ovo je mi kao kiša, Jo, ne. Vede specijalno metijan, kao neku strunu trupu, kao vila raviola. I got the deposit. Ovdje dole, znaš? Ček sam oduzem od vene sad. That's it. Back's full. Ja ne mogu više nitra ponesem. Nije, sad ću mod. Heading to the mule. By the beard, Ja sam prazim tako zovi Moli sad. Recharging. Resonance crystal here. Send the resonance scanner. Pretty please. Mark her up. Zot. Inventory is full. On to the deposit. Možete da ponesete ovu nitro, bi vam gledalo. Evo ga, pozna sam ovo, tega moli, odmah ti tu. Let's hook up the scanner pod to the resonance crystal. Just wax with the wrench, and the scanner can do its thing. Donkey, come here. All scanners active. Triangulation complete. The drill elevator is on its way. Znaš šta bi falilo još, da nađemo onu kocku. Znaš za ono 0-1-0-1 kocku. Down it goes. Moram malo da smanjim ovaj zvuk u igri, nećemo slišati. Meni je zvuk bukvalno na minimum. Opcije, 10-15% je meni. To. Ne znam kako vi volite, ali... Ja volim. Moram smanjiti maksimalno. Kažem malo glasno. Ne, meni je u svakoj igri, pošto koristim slušalicu, 10-15% mi je. Pa nema potrebe za više, što će? Ne radite valjda zvuk. Pa treba zvuk za ponešto. Ne dozovemo resupply. A za koji čega resupply, treba ovaj? Predrilovati, pozna se već su. Mislim, niste ni pitao. Obučio sam sam umjesto svih. Jer kad budeš izlazio iz one rupe dole, doćeš tačno ovdje, znaš. Tako da ti to. Moš, ja sam spreman. Moš. Jer imamo inženjera. Imamo, kako je? Ne, može da stavi... Ne, ja sam scout, on inženjer, vidiš ga. Možda staviš turete ovdje, Makić. Pa na platformu na kojoj stojimo. Tu, na pod. Na pod zaletiš. Da, stavimo na pod i... Da, ovdje sve ispadalo, jebote život. Ovi ga tu, zvoli se, ne bitno gdje. Oni će dolaziti možda ne sa svih strana. Leđe, Matić. I'm on shield. Let there be light. Ma tu je ovaj Betsy. Još da puca po njima i on.
Od ovoga se vrti. Izgurao me s ovoga, ja opravio, on počeo mi se vrti iznad glave. Ni ne vidim, od ovoga leži. Bube, samo padaju mrtve dole. Motori, opredaj se ovo. Pade buba neka eksplozivna dole kod mene. Ovo tako je vrlo cool. Pa ovako ti nešto, mislim, mogu da uradi onome Helldiverima. Ovo, nema šanse. Pa ne isto to, nešto u tom fazonu, ne moraju copy-paste. Niko ne traži copy-paste. Makić igraš Nego šta? A realno, šta je? Da dopunimo ovaj. Pa idemo gore odmah, znaš. Znam samo da... Si radio ovu misiju ranije, Makić? Jesam. Kad si već ovdje, to ti je kraj. Aha, 1, 2, 3. Kako su lepi ovi bijomi. Put u središte zemlje. Aha. Da nam je ovaj... Ja ni ne vidim. Ja ti pozit sam tijelo da mogu da... Kako sam ja sad tako poletao odjednom, što to neko ne odlazi. Uzmi čizme i leti. Lighting up! Pošto imate raketne čizme, probajte da nađete ovaj... Kako se zove one... 4 ovo fosila. Da. Mislim da mi 4 minuta i više ne udovoljno vremena. Light is up! Vidi koliko mrtvih buba, vidi ovo. Ajoj. Evo, jedan fosil. 2. 3. Čekaj da imam onda prostoriju iza. Evo nam jedan još, ja imam 2, ti imaš? Ja nisam jedan pokupio to, čekaj sam. Piše ti dole. Ne, jedan na sebi. Kako nemaš ni jedan? Ni jedan nemaš? Osim kod sebe, ne. A ti će go... Pošto ja sam trkao s tom ko će ga pokupiti, nema s ko će ga pokupiti. Možete uzmeti zlato dole ako hoćete. Evo ga, našao sam jedan. Ja imam... Pomozi mi reći 2. 2, ja imam 1. Znači da pali imam 1. The mule has docked, initiating launch sequence. Vidim ovdje 3. Bukvalno 3. 2. Ja imam 5 komada kod mene. Super, ništa. Možemo izaći. Gdje nam izlaz? Evo ga dole. Drop pod departing in T-minus 3 minutes. Pokupili bili zlato, one sad. Secondary objective completed. No point.
Lighting up! 48, 52, 60. To je to. Maksimalno zlatno. Jesi probao da letiš okolo sa ovim, pomozi mi reći, s tim heavyjem? Sa čizmama. Pa počne da peva. Ono, tapkaš pomalo space da letiš. Pazi se ne razbiješ. Probaj. Ja sam ovo ništa ni peo. Ne zanima te. Kao ovako radiš cover sa čizmama pomalo, znaš? I on počne da peva. Njega sam čuo, za ostale nisi. Rock and stone forever! Rock and stone! My life for rock and stone! Leave no dwarf behind! Ovo ti da Black Speed, znaš? Da sve ovo što smo radili. Jedan smo failovali event. Što je bila na lošoj poziciji, ono, užasno. Da. Dobro, nije. Da si ti stavio žičar, mogli smo brže stići, ali jebik. 13 XP. Zoom. Vidi ovo bonus. 4 bonuse za ovaj Battle Pass. Viš? Da. Jebote. Meni fali još jedna misija za promociju. Script. Lovely script. Definitely this one. Not bad. Face Unite! Time to hit the store! Perfect. Script! More shinies! All right, mine. I choose you! Ja biram tebi Pokemon. Oda, teo se nešto da pokažem. Imam ovo, Ja čekaj, imam 22.000, samo da vidim da li mogu da pričam novo oružje. Nope, this one. Au jebote. Koje novo oružje? Aerodynamic, I like it. Let me try this. Kako ti ovo izgleda? Rock solid! Rock and stone, you beautiful dwarf! Da. Rock on! I like script. Can't stand still for this. Lovely script. Yoink! Mi se čini model malo veći od vašeg. Ne znam da li je to bilo namjera developer. Rock and stone! Čekaj, ko je tu? Kecman. Jesi ti Kecman tu? A da? Ajde Samo sekundu. nego čekam ovo za oružje samo. Što treba? Aha, još municija, reći ću još bolje municije. Šta vam treba? Šta ste, desnik, šta ste? Kupio to novo oružje, imam onaj rocket launcher, pa...
Rocketstone! Rock'n'Stone. Ne Rocketstone, već Rock'n'Stone. Da. Ne, stvarno. I to. Ali imam krvi ljudi. Evo. Imamo besplatnu pivu. Šta nam daje? Ko je pio? Šta nudiš? A misliš besplatno pivo? Ja, da je uzeo lit slave. Gle, najjeftinije pivo što postoji. Uzeo sam besplatno pivo koje postoji. Ma sve je besplatno, znaš. Sve je besplatno? Da. Čekaj, zašto imam samo 3 otključiti? Šta je ovo? Hajde nek uzme ovo. Ja ću otpijem, daj meni. Ovo mi je treći pivo. Ma uzeo si to, može Max, daj. Ovo to je ono za kopanje, čini mi se. To. Ja i dalje nisam uzeo otvorio ta pivo, znate? Iđi prskalice sam zapalio. The decorations are meant to be enjoyed with your eyes, not your feet. To the empires of old. Feel much better now. Yeah. Never felt better. Neko radi istu misiju koji ja, samo nemam pojma ko. Aha, ja i Boris smo u istoj zoni. To je ovaj... Vlazovice stavili istu misiju da igrate, Kecan. Ne, ja još uvijek nisam probacio, samo sad. A šta ti fali? Još jedan mi treba za promoz. Anniversary, smo rekli da ćemo anniversary prvo. Jest. Ali, koliko ti fali? Ja ne mogu da cancelujem ovo. Nema veze. Nećemo još anniversary show da završimo. Come on, you lazy bastard! We've got a job. Ući to set. Taj set se zove... Mlada. Zove se pare iz novčanika. Da. To ti je, valjda, kao neki baš dwarf, ono kao iz Lord of the Rings, kao Dwarven Lord, tako nešto. Aha, ne super, brate. Izgleda kao vikinci. Gledao sam koliko su oko 5 eura, 6, mislim su ti. Pa ovi stariji da, ovo ti je zadnji, ovo ti je 10. Stariji setovi su jeftini. Misliš dobiješ komplet setove za sve karaktere, pijuk, mislim iz ovoga. Ovdje je slaba gravitacija. Ne vezi, nećemo gubiti kjel, tako ne upalo. Gle ovo, iz udarca kopaš ovo, vidio? Gle. Gle, Makić, ono što piješ si ti kupio. Radi pivo, a? Ajmo ovo. Zlato, brate, vidiš što je ovdje zlato. I nitro, svega ima ovdje. A meni je još uvijek mutno ono od piva, jevo, to je neki bug. Nije bug, nego si pijen. Kad će mi to prestati? Umreš. Žarbe pivo, dobro, a? Aj, baci ključ svega ti u ovo. Ovo možemo završiti. Gdje si pingovo, ne vidim to gdje si. U konzolu. Get ready. I've activated the machine. I should call for the mule. I called for Molly. I need a damn minecart on there. Where is it? Gdje je ovo?
Znaš kako ti je brže da kopaš makić? Udaraj blok pored, znaš? Udaraj blok pored kad imaš ovaj buff. Nikad ono što hoćeš da... Zato što brže uništi... Da, nego ruč. Da. Molly! Platform safe! Mi ćemo popadat dole. Keca ne trebaš nam ovdje. Sad samo da ovaj nitro izađe. Da, gurnem i ovaj ja. Gurnem. Sve osim jednog. Taj jedan dostaje samo. Ostaje zadnji, čini mi se. Ne! Zadnji je ostao. Dolazi vam. Šta je ovdje ovaj zlato dole? Sjećaš se juče, koliko smo iskopali zlata? 1500 zlata smo iskopali, ja mislim. I to nismo imali ovaj moli, znaš, ovo, kako se zove, mule. Nego smo sve, ono, pokupimo i onda odemo i depozitiramo i sve tako. To je trebalo 15 minuta, smo samo zlata kopali. Zajeban život od kopanja. Jeste, nego uzeli smo Gold Rush, da ima duplo su veće vene zlata i pivo, da ima više zlata. Ajoj. Za ovo ti treba kramp samo, ovo ni ne pucaš ove bube, znaš? Dobiješ onaj kanister. Gledaj, dobiješ kanister, onaj mali, pokupiš ga i onda odeš i krampom udaraš bube. A ne, ovo se uzima. Da, ubacuju to. Uzmite petove. Ja, kako je dobar. Evo ga. Evo, prosi ga. Smo uzeli bojice, šta? Nisi bio. Ne, ovo je Boris uzeo. Boris gaza. Ja, pratio sam ga kad je bio beba, samo da znam, kad je bio mali. Brš! Krampom se bude ne voziti. Ja, brate, mi želim da skočim, čovječe, koliko mi uleti. Oj! Držite ovo. Sklateo. Evo ti ga ovdje, ovaj pet. Di boss? Oj! Keep your distance. The lacerator is extremely dangerous. Tako smo spirali bossa. Reminding me to turn my back on you again. I gotta watch the overheating. Time to restock. Uzmite amuniciju. Ammo taken. Yeah, watch your sight line. This one likes to be shooting from Weirdo! There ain't no point giving one shooting at his team.
Jedan umro. Brate, šta im ova struja radi? Gdje je? Gdje je ovdje, mislim? Evo sad kao 2-3 venta uvijek imaju po misiji. Vidi, ja mislim da sad imamo više ventova, to mogu. Ti pao dole. Gdje je ovaj? Ne znam gdje je. Evo. Evo. Dreadnought arbalest! God damn it, there's a pebble in my boot. Zaglavio se. Znaš? Ne da mi nije krivo ili žao ili što već. Ništa, Dreadnoughts i... još 2 komada. Da, imamo još 2 bossa dobijemo. Jel ovo izašao odavde iz jajeta ovdje, šta li? Ovdje ovdje ne stoji bilo jaje. Ja nisu idu jaju uopšte, ja ne znam kako... Nisam nije, on se aktivirao onako redno. Ima još jedno ovdje za supply ako nekom. Šta je to, nitro? Može biti ti ako hoćeš. Ne, ni supply još, ja sam pun sad. From A to D, skipping B and C. Did Rock seriously need to invest in some better equipment? Kako si mi ovdje došao, ne? Ne. Glyphid web spinner killed! Die! Let there be light! I need the mule right here, right now. Skull crusher! Iza nas. What's that supposed to hurt? Koliko nas palko, ljudi, ovo nije normalno, znaš? Gdje je mule? Just take your sweet time, old lady. Go I to am go. all day. When I'm done working for DRG, I'm starting my own bloody Ne, ovdje mine. nismo bili. Show 'em how it's done. Ne. Flares up! Oj! Watch out! Corlock Tyrant Weed here! Slap! Flares Već se charging! aktivira. Gledaj. Da stvar bude luđa, ima još nešto pored. Jo, gdje su play na mene? Killuje ga ovaj, znaš? Kako skoro? Everybody collect ammunition! Pucajte sad tu se. Znaš kako ću izgledim ti do sada. To treba imati jasno, prazno skroz gdje. Ako ne. Znaš šta je još jedna stvar? I wonder what
Jel treba još neko municiju? Naručite još jednu municiju. Naručite još jednu municiju, što vidim. Stand back, supply pod inbound. Evo imate ovdje ovaj... Znam. Platforme nam trebaju, jel? Mislim možete kad se već. Mada možda ovdje više neko platformi. Gdje ćeš? Ne treba, ne zbog čega, imam ovako. Viš da imaš žar tu pored nas. Da, ovo je zeleno, da, ja gledam. Ko će prije skupa žad, a? Jesmo li mi pokupili ovo, nismo, ali tako? Nismo, ajmo završimo ovo pa ćemo udrati na auto. You're cute, but you're dead. Ovakvi ću. Ovdje bi mogu ti da spaviš. Gdje si vatko negdje? Aha. Pa stavim top, jel? Da. Ma da, koliko imaš jedan da ono igrače, ili tako? Da. To, baci ga tu, ja mislim da će tu super da ti ono radi. Ili si uzeo, ukoliko si uzeo ono za veću domet i da nema 30... Ne, top je ovaj do kraja nabije. A da li imaš jedan ili dva, to te pitam? Jedan, jači. Jedan, evo to. Znaš kako, po metku radi više štete, ne želiš da imaš dva slaba. A ne, ovo nisu osam. Eno ga jaje tamo, da. Čeček stek, evo ga dlakovi, Hvala ti. Aha, i tebi treba. Dlaka. Evo ga. Ovo je moj još živ, to je kameni. Kako ih nisi vidio, bre? A ja je tu. Ništa, ajde krenem, ljudi, ajde krenem. Ali ne bossa, stani. Ovo. Evo ti. Šta? Corston. Da, prozit ćemo ovo, da. A onda ćemo ovo. Ajde. Ili da startem oba odjedno. Ne, neko slučajno da pogodi u ovo najbolje. Možda da slučajno se okrenem pa pali na te, ko zna. Jebote, ali ovi deru. A možda skočiš, znaš? Možda skočiš i ono polako da padaš. A ne, neka već uzim, zajedno. Nije. Možete slobodno koristiti ovu žičaru, znate? I onda manevrišem po svamu lebu i desno i ne možemo nikad ništa. Treba ti municija. Ljudi, evo ga otvoram ga sve zadnje. I ordered a resupply. Supply pod launched. Better stand back. Nemojte da znam. Specijalno koristite ovaj supply. Ima još dva bossa, a jedan ti je boss ovdje. All readings on the core stones have ceased. Seems like you did it. Retrieval pod is on the way. Lloyd!
This pod will supply you with ammo and health. Good work, team. R&D will be most grateful for your efforts. Ajmo. Ubit će ga, vrati, sad će ga ove moje bube. Sad pobedi. Brate, u vazduhu mu ubije. Znaš? O. Čekaj, ne mogu otvoriti, Štit mi baci. Hoću samo cooldown da proći. Pa znaš si potrošio cooldown? Pa na malo pre kad ne znam ko gdje staja. Kad je krenuo nekog... Izgleda da nećeš uraditi. Lloyd is up. Kako, ti nisam digao je. Mene jesi. It's overheated. Ćao. Gdje odi? Eto. Oooo, jebo. On je jedan od težih. Startuješ mapu ili... On ti je jedan od težih u igri. Jesam. Grabbing ammo. Yeah, give me some sugar. Ima još i ostalo, jedan. Ready to kill some more crate. Ostao nam još jedan boss. To. Gdje je sad? Koja soba? Ja mislim u vama. Flares recharging. Bam, bambo! Nek, mnogo se nisko. Evo ovdje god neka soba, šta, ovdje bili. A nisam ja nisko, ne bih se ja. Tako se šišam. Let there be noise! Oh, friendly fire isn't actually friendly! Stay strong, Krampom pogledaš. Jo, gore je čoveče. Evo si primetio. Lighting! A imamo i ovo. Pali nam još 6 lešnika ovih. Imam 2. Ja imam 1. Imam i ja. Lighting up! Watch me fly! Evo not here. Gotta use the pickaxe on it. Lloyd! Terrain scanner just got updated to the new location. Jeste, imamo tajnu sobu. Gdje? A, tu će sad biti nešto fino. Bit će skin. Pogledaj samo gdje. Ungar's balls! It's about to blow! Što to puca? Što je našao sam ovdje? Ne pucaš, ne pucaš. Flares up! Scale Bramble! Find the scattered nozzles and take them out ASAP! Flares charging! That's it, lads! The Scale Bramble is vulnerable!
initiated. Let there be light. Whack-a-mole! Čekaj, gdje je ta soba tajna? Ne znam, tamo je negdje bilo. Pa kad ubijem ovog bossa onda ćemo... Aha, ovdje imamo i ovaj. Tri ova jaja. Rock and stone you, beautiful dwarf. Što ovdje ima ovoliko ovoga, pitam se. I ovdje ima jadize. I zlato. Molly carries minerals, and we shoot bugs in mine. Dwarf life in a nutshell. Ovdje ima dosta zlata. Koliko? Kecman, jel? Šta ovako? Da sam pogrešno. No flares ready. Light is up. A ovo je Odlično da početak. su bili, da, ovo je samo prečica, da kažemo. Kad budemo izlazili. Kod kažeš ovdje izaći? Ja mislim da sam. Dobro. To je bio trik pitanja, vidim da li si siguran u sebe. Prošao si. Super. Ali nam još jedan lešnik. Imam ih ja, imam 3 komada. Pa dobro. Samo nisam predao. Koga se to stavio? Ko su ti jataci, odaj nam! I call for the mule. Ebo not here. Aha, ovo si iskopao, a? Moji se jade malo ova soba, lajte. To je to. E, pogledajte pre nego što startujemo ovo, gdje je ta soba s tim? Ja ne znam, E, vidim trofej. Vidite li trofej? Prošite pored njega. Da, plavi, jedno ga tamo gleda. Evo ga, bacuje ovo. Mogu startuje? Neko ga je pogodio. Možda turet. To ne mora da bude ni namjerno, znaš. Gdje je marker? Ujebo. Daj, brate, pa... Ujebo. Ne, sad su neranjivi obojica, znaš. Ovaj što je melee, njega heal, ovaj što je range. Uzimam health! Ne možem sad ništa. Ja nemam municije. Oj, oj, oj! Eksplozion. Moraš! Grabbing ammo. Go.
Matić je isputao sve. Bojim se. Neki unik. Jesi sve iz tambora bio? Gdje je ta soba? Pogledajte skender. Kaj? Ćemo da vidimo gdje je. Evo vidiš tu, to je ova zelena kockica, jel? Zelena kockica je pored nas, to je mul. Čekaj. Da nije ono tamo. Da, smo došli. Better than flying. To ti je bukvalno skretanje neko, znaš? Ja samo damage, ništa. Lights up! Bone! Voli. Dođi časku. A da, unikum neki je pao, nešto tako. Kako ovdje na ovoj mapi izgleda ono skrivena soba? Može biti i gore nekad, znaš? Zeti plusić. Šta pokazuje? Žuti put. Žuti plus. Aha, žuti plus. Jeste našli? Pa čulo se kao update ono. Skrivene sobe. Flares up! Pisalo je map update kao. A gdje ti jesi bio našao masku? To je najbitnije, se držimo tu svi skupa i onda najbolje Ima mjesto za jednog ako ćeš. A, u kalu si. Najbolji rarity roka i ja ti imam 100 rarity, razumeš? Kako se ne važi? Pa valjda sabira. Lighting up! Malo nisam pricnuo mjulu. Čekaj, ko je našao masku da čujemo od vas dvojice? Ti, Kecmane? Ne, ja sam ti, čuo Makiću? od... Makić sam ne čuo za skrivenu sobu. Sam ja našao nikakvu masku. Onda ništa. Imaš da nađeš masku, pritisneš use i on ti pokaže da je tajna soba. Onda ga nema. Ne, ja sam samo čuo kad je rekao kao map update, to sam čuo. Isto i meni je to rekao, ali nisam čuo da iko išta pritisnuo. A ne, map update je kad nađeš novi deo mape, novi odeok. Da, ali nije ovo to. Slobodno zovite ekstrakciju. Znaš kako ti to ide, Makić? Slušaj, Makić. Nađeš masku i pritisneš use i on kao skendira masku i onda ti pokaže na minimapi to što je rekao tvoj sin. Pokaže ti tajnu sobu. Na mule, jesi? Jes. I gdje ti misliš da će doći? Evo ga tamo, bre. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. Drop pod Negdje gore. Tako sam znao da će vamo gore da ide, da ja ne mogu da se hoću. It's me, you arsewipe! Lighting! Ej, ovo zlato. Ovo je bijes. Zlato. Da. Auto cannon. Tamo se, ja. Praise the Vicar! Is there a bloody target painted on my back or what? Tu, nemamo dugo. Not ready. Flares recharging. Lloyd is up. Ma da. What a jaw-dropping experience! Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Ajmo dalje, nema šta. Čeo? A joj, ljudi moji, mi ćemo morati popada ovo. Za mnom, samo za mnom. Ja kopam, nisam.
Uzmi zlato i nosi ga samo. Ajde, tu sam iza tebe, svetlim ti vidiš. Uvijek kako sija. Je ovo dubat? Sa strane. Aha. Rock and roll! Hurry up! I'm getting bored! Let's rock and stone! If you don't, you ain't coming home! Rock and stone! Yeah! We rock and stone! Yeah! Rock and stone! Nego, ovi lepi moji sve to lepo, nego... You! Yeah! 11.000, lepo. 21.000 experience. Ma kako experience imaš experience? Ne znam odakle mu ovaki ovi teleporti? Brže ide Battle Pass, znaš? Nisi vidio? Bukvalno level dobiješ svaki put. Svaka misija skoro level. Još veći pek od ovog mog, jel? Congratulations, miner. Ja moram da vas napustim. Samo da uzem promociju. Ako ćete igrati još zvaću vas u lobby. Moram da vas šutnem iz tima. Znaš zašto? Jesi ti radio promociju, Makić? Da, znam. Ja jesam jednom. Ali moraš da budeš bukvalno solo da bi to uradio, znaš. Ne znam zašto to uradio tako. Opa, bato, ala roka, Možete li sad da radimo onaj seasonal? Ne seasonal, kako zove taj anniversary? Alga baca, On osjeća da ovo košta 100.000. Koliko košta 100.000 kredita, ali tako? Ali to ti je to nešto, kad ti podeliš to na 6 delova, to ti ispane ko da sam igraš. So what if all in a day's work? Upgrade, Honor Badge, Blank Matrix or Clock, Cosmetic Infuse, Honor and Prestige. 25.000 košta. If someone deserves a promotion, it's gotta be me. To? Congratulations. Dobiješ kozmetiku, overclock za oružje i dobiješ blank core, onaj prazan cartridge. Meni je dosta. Meni je dosta. Hope this day will be better than yesterday. Čekaj, kako ja... Jedan ide iskupljava sve ono što povedi da se krapuje i da se krapuje. A meni ništa nije problem, samo se to podeli na ravne časti. Da prebaciš sebi zadatak. Ja ne mogu da abandonujem, brate, ovaj Bridge the Core. Pa ajde da ga završimo, ajde. Koliko ti fali? Jedna misija, dve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jednu sam samo završio. Ma to... To ćemo ti raditi top. Kako? Ne, meni je u interesu da ga zaobiđem. Selektuj novi. Ne da mi ono kao abandon. Za Bridge the Core? Pa izađi iz igre pa restartuj problem. Mislim da će to pomoga? Pa ne može da šteti. Ako ne šteti, onda koristi. Nisi to šovan tako to ćeš šta. Oni su to pokupili, ja mislim sve. Been working my ass off to get this. This is gonna rock. Just a mod for me. Now that's money well spent.
Da. Širilo sam ti ekran da vidiš. Da vidim. Gledaš? Gledam, nije? Šta sad? Gledam. Znaš ovo? Obično ti ovdje piše abandon. Da. Vidiš, sad nema abandon. Kada kliknem i na nešto drugo, ništa no bukvalno ne mogu. A Weekly Priority? Si restao bi igru? Da, sad sam se vratio, sad sam ono izašao i vratio se. Pa ništa onda. Pično vas dvojicu, ja ovo ili ga moram završiti 9 emisija čovječe. Ja ti savjetujem da radiš ko Nenad. Šta je to? Liču XP. Pogledaj server, gledaj kad ljudi su radili 15-20 minuta emisije, samo uđi. A, dođeš kod to, da. Ma, ja znam da je pederski, ali je lijepo. Ne, nego neće čovjek što da radi 9 misija ko slepac, razumiješ, da radi po sat vremena. Ili po pola sata, sat, kad može da uradi brzinski. A kako delite safire i to? Ma sve se deli, nije to problem, nego... Oni su, na primjer, uradili misiju, on ne mora da radi. Script. Lovely script. Evo krećem. Perfect. I choose you. I'll take it. To je to. Rešeno vam. I još to je ovdje Weekly kao aktivno. Evo sad ćemo vidjeti. Čekaj, ti nema... Što je smešno, sve misije koje su ovdje trenutno napravljene su četvorke i petice. Da. A to samo treba ispaš čovjek podijelit sve na ravne časti, razumiješ? Jer uvijek se tu neko nešto koristi, razumiješ? A baš ti znaš nešto šta je on sve izgudio. None can stand before us! Get on board! Let's hit it! About to leave! Drop sequence initiating. Ček. Uzor smislu klas. A dobro, ali isto tako ti ne beleži to, samo možeš da vidiš trenutno, baš ćeš ti pamtiti. Pomogao sam i ja promijeniti. 300 lutova, šta je gdje palo, evo. Ne, šta ćeš ti? Ako nećeš inženjer. Ništa, startuj dalje. A to ti isto inženjer, jel? Ne znam koliko mi fali za još jednu zvezdicu. A, moraš da uradiš promociju. Ti si već maksovan. Ti iz 25 level, možda izabereš ono... Kao da... Kako ti objasnim. Zadatak baš za to. To sam malo proradio. One dve misije što smo igrali. Ali prvo... Aha, promocija inženjera. Jeste, a prvo odradi ovo, to ti ja savjetujem, zato što ti je ovo ograničeno vreme. Ti si na 2 Discorda. Ali je veštari bonus, jel? Jeste. Aha, 6 sati, to ajde nema veze još. Jer promociju možda uradiš kad hoćeš, a ovo ti je... Ako pređem na času 96. Free pare. Gdje ti Kecman? Kecman se mutirao. Što on radi, neke misije druge, jel? A on izabod radi 9 misija. Ono što je onaj deep dive, jel? A ne znam, izabrao je neki, imaš da radiš neke kao te questove, a onda ne možeš da prekineš. Na neku formu ne da prekineš. Pa mislim da je to deep dive. Dobro, ovo je mape Čekaj, ti si uzao, čini mi se isto onaj, ti si uzao onaj Roughneck DLC 100%. Vidim da ti isto to vidim. Evo ovdje imamo još sile. Nismo pivo vidjeli ko ima. Ma nema veze. Ja sam pio toliko toga pio da više ne mogu da
Da ga pravim. Pa tamo ste sve očistili. I love this grappling hook. A ovamo ih ima najviše, ajte vamo. Oj! Se ubit. I found some dice drops. To je. Pa to ti je više objektiv. Distro. Ovo još nisam vidio ovaj mineral. Platform. Op! Platform. Access provided. Much better. Hate to wait for flare charges. Zadovoljan ovaj kako mu lud pada i to. Molly, I miss you, girl. Ja nemamo Molly ovdje. Ko je ovako slab sa girom, nek ide malo iza i da ne umire. Ja sam pun, pokupio ovog može. Evo ovdje ima zlata, ja. Idem da se... Ovaj Orbo Falke mi ni ne kupi. Šta ti? Ne, pada. Vidi ovoga. Što ko bubu ovdje ima? Your own fault for being full of goodies. Really need to provide some better equipment. You shouldn't need precious minerals. It will get you better. Wash them. Aj, ovo jebo. Joj, šta ovdje minerala jebo. Evo ovdje ima nitre. Što je ovaj dosadan je? Pauk. Light is up. The smell. It lingers. Wonder what slop they're serving in the canteen tonight. I ordered a resupply. Nitro has been withdrawn and supply pod is inbound. Bambo! Shield boosting. On. The resupply is here. Samo je boss. Dakle, ovi gasovi izlaze, jebote. Ubio je ovaj boss jebe pečurke. pičku mater. Mrzim ga najviše, znaš. Lighting up! Krava ova debela je. Oh. Find the nitro for ammo. Bam! Access provided. Platform. Hvala. Look there. Tam je ovdje Markić. Gdje ćeš?
Gore. Hoće žičaru da praviš ovdje. Evo, našao sam moj derit za naftu. Neće čovjek više mape, ili šta? Alright, let's get the pump jacks hooked up to the refinery. Šta ću doći, ja uzem mikro ovdje. Pa ništa, rastavljamo IT, šta? Imaš li tamo mapa onih tvojih, šta imaš? Imaš li tamo onih mapa tvojih, šta imaš? A znaš kako ide od baze? Da, čekaj samo da vidim kuda ćemo je. Možemo uda. Viš? Možeš preko te pur pene da ga poneseš, to znaš. Možda ti se oslanja žičara na te žute pene. Može. Vadi vajne, ja? Flares are recharging! Light! Lighting up! Evo ih raketne čizme. Bug sign! We got bug sign! Swarm incoming! No, not again! Veteran soiled loincloth! This thing's impossible! Contact! Lock and load! Safety protocol, my ass! Znaš da igraš onu mini igru, one raketne čizme. Znam, to je Bojan igra, ali treba da igraš igru i onda dobiješ iz ovoga čizme. Našao sam kutiju, ali ne mogu da ga kaktujem. Evo kutija ovdje. Connect the pipelines to the pump jack. Follow me, Steve. Keep fighting, team. You're almost through the wave. Lighting! Take off! Come and get me, you disgusting blood! Evo ti je ovako hoćeš da gotiš. Ma, pravimo ove stevi. Dobro. Jesi uzao čizme? Tell me again, why didn't we bring a mule on this mission? Damn flares could need an upgrade. Flares up! Well done. Pipeline successfully established. Kad budeš pravio cev kao ovom drugom, kako se zove, vidjet ćeš dve kutije za čizme. Eno ga gore tamo. Ti zove, jesi supply, to mi treba.
Gotta wait for the recharge. Skull Crusher! Let there be light! That's it! Back's full! Inventory is full! Booyah! Five bagging! Ovdje nešto šušti, šta je to? Send a pump jack, please! To ti je kutija, da. Može, kako ješ, dobro. Kako se igra? Lako samo. Contacts here. Let's get it hooked up to the refinery. Flares recharging. I'm totally loaded. Don't got room for more. Možeš između. Hvala. Ovo su dobre čizme. Da, ali nisu kao one što nosimo u onoj misiji, znaš. Malo su slabije. Getting closer to our quota. And another one. Ispali se na termit usta. Ono zinula da pljune kiselinu, ja samo ispalio termit prolinijski. Pa. Resupply ordered. Getting more ammo. Supply drop has been ordered and is on the way. Dobro. Ovoj bubi možda se voziti. Resupply arrived. Go restock. Another pipe segment ready. Znaš da je ti drugi, dođi. You just need to set up one more and then we can start the extraction sequence. Oho, ide bog. Incoming. A ništa, morat ću Da. Lights up. Watch me fly. Pa uzmi te pur pene. Trebaš. Zapravo nije daleko, znaš. Ode. Pa me to udara, jebe. Pipeline place. Aha. Hang in there. The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. Yeah. It's overheated. Ti si već krenuo je. Aha. Climbing to the moon. Pipe plunked down. What's to? No, the flares are recharging.
Ovo sam to iskopam prošli put, nego nisam mogu. Oni nam dve ove plave majice, i dve ove... Ne, imam ja to. Nisam vjerao sipam. Work hard, party hard. Oh. All pipelines and pump jacks built. We're ready to start extracting the liquid bauxite. Return to the refinery and start up the pump sequence. Tačno ih sad pobije. Lloyd is up. Watch me float. Feel much better now. Nicely done, team. You secured yourself a nice bonus. Dva fosila fale. Let there be Lloyd. Pa evo ovdje ima i ovaj koji je ovo mineral sam ovdje. Ropa. Lighting up! Up and away! Let's see if you can get me up here, stupid bugs! Ne vidim, ja osvetlio sam sve. Terrain scanner just got updated. There's no mule available. Znaš šta ti je to za terrain scanner? Što? Kad nađeš trofej. A gdje sam ja stavio moj toren? Gledaj, Markić. Kad nađeš pekar, onda kaže terrain scanner has been updated. Pa sam ga vidio. Every time, I'm going to kill that shuttle pilot. Good work, team. Performance point bonus is active. Ammo taken. Getting supplies. Yeah. Ne vidim svega. Jel puštamo pumpu ili tražimo ovaj fosila? Pa... ja jebem ga. Moguće je to toliko teško. Pa nije, sad ću. You're cute, but you're dead. Lloyd! Off we go! Brate, koja je ovdje... Sva visina. I killed the loot bug, and I'm not so proud about it. Watch me fly! Ovo ti je start. Si zaboravio. Ček sam sekund. Evo imat ćemo još dvoje. Da vidim da li misle na na hunt ili na tip rock. Taste the pickaxe! These boots are not made for walking! Našao sam jednu. Bravo.
I druga, ovo je druga. I love these things. Ne lutam ništa. I'm wondering if fighting bugs and Secondary objective completed. Fine job. Evo ga. Kreće kopanje. A ako će da uđu u Deep Rock, mogu da uđu čak i pred kraj misije, nije problem. Samo ih ti pozove. Možemo da vidimo. Pitao sam. Može oba, svi jedno. Pazi guba. Kako se ovako provuku, evo te. Ova struja ih malo uspori, evo, i pogodim. Evo ih. We got a leak. Locate it and fix it. This pipeline is fixed, but there are more outstanding issues. Ako izbaci iz sobe. Ko ti izbaci iz sobe? Jesi ja FK. Pipeline repaired, but other pipelines are still Pa malfunctioning. rekao sam da idem. Ja se sjećam jednom da mi se desilo kod tebi to, znaš, da nisam mogao da prekinem. Da sam ti isto bio iznevjeran. Pokrenuo si neki chain quest koji ne može da se abortuje. Da, nevjerovatno. No ne da se služi. Ovo da liči u XP. Ne nervuje jer ova velika buba je. Četvorki i petici sve. Znaš šta ću napraviti da se tu na dvojku, krenući što tam tu uđeš i taj fazon. Incoming swarm. Show them your dwarves. Pump sequence at 50%. Kome meni? To nije različno svi. Pipeline jammed. See to it. This pipeline is fixed, but you need to clear all malfunctions in order for the refinery to run. Vidi ovoga, gdje je došao. Whoever put this up did a shitty job. Rockin' stone forever! All pipelines fixed and operational again. Pump sequence at 75%. Keep the pipelines running at all costs. Swarm? We got another swarm. This is the best! Nisi lago. I have launched the cargo rocket. Bolje uzim municiju. I'm taking some of the ammo.
returning to orbit. We're sending in the drop pod to get you out. Hang tight. Uradili smo sve. Gdje je raket? Evo ti ga pravac. Šta je ovo ist? See you, suckers! Drop pod departing in T-minus 3 minutes. Always slap the dice for good luck. First, let the good times roll. Seckalo ko što secka, zašto mene ping jebe tako kad igram s ovom nije mjesto. I hate nature. Ajmo vamo sve. Rock and roll! We fight for rock and stone forever! That's one for the books. Retrieving escape pod. Nikad lakše. Kad pokupiš trofej, on kaže map updated. Kao onaj Art the Clown, ako si gledao onaj Terrifier. On isto ima te skečeve. Kad ispali konfeti. Tada! Klovnu vic. Well done. You're getting closer to completing your assignment. Znaš dok smo dobili ovih... Opa, payout. I imaš da klejmaš ovdje za XP, čini mi se. Klejmamo se. Ideš spavati ili šta? Just what the doctor ordered. Epo skin. Nemam ovdje ništa. If Deep Rock Galactic can't provide the goods, I'll forge them myself. Evo, ovo pivo ću nam uzeti. 30% veći health ima. Može. I'm gonna look dope in this. This is the most fun I've had today. Hot potato! Rock and stone in the heart. The blazes is this Got thing. it. Okay, this is... No one pours them like you, Lloyd. Like that. One down! Koliko ti je rekord? Pa nemam pojma. No! To Carl! Fino su ovo okitili ovdje kao zabavu. Si probao ovo? I needed that. Ti skočiš probao. If you don't rock and stone, you ain't coming home. To pucka tako što se to čuje. A? This is fitting. Nope, this one. Ništa, izlutaj ti to, ja idem napolje. What would Carl choose?
baby. Come on, guys, rock and stone. Čim se vratimo Vandalism can and will result in a significant fine. Evo sad. Da se to šareno brad. Potpuno normalan ping, znači nevjerojatno. Ovdje mi piše nešto new item available, aha. Šta tačno? Ovi boje samo, oruši. To. Pokrećete Deep Rock, koji DirectX koristite? Koristite onu prvu opciju ili nešto? Zavisi od grafičke karte. Ja staje DX12. Ili nešto fancy koristite? Pa DX12 staje. I od 12. Mislim, karti sam podržao DX12, zašto ne bi stavio? Bez uvrede. Čekaj. Šta mi sledeće? A što si ti ne bi joina da uzmeš makar resurs? Ok. Šta je, bolje ti ubijem. Come on, guys, we're leaving. Selektovao si 9 misije, pa si bar pogledao prvo si selektovao. Znao sam ono, ali u tom momentu kad sam ja to izabrao s neki nisam imao ništa drugo, razumeš? Kako nisi imao ništa drugo? Generalno sve te stvari nisam imao level da bi otvorio kao putanju za nova oružja. Imao sam da otvorim 5+ težinu, imao sam to i ne znam da li, ne znam, to je to otprilike. I tek onda je posle toga je zato što nisi radio redom Rancid Walk. I cveće skupljamo. Ja. Zašto nisi radio da si radio promociju za svaku klasu po jednom, to ti bilo dovoljna misija. Pa znam, pa leveluješ. Ne igraš samo s jednom kao Dracula. Dracula je očit primjer ludila. Radim to, ali trebaš da dotraš u nešto na maksimum level. Znam. Neka šuma podzemna. Hvala. Dio. Jako malo nisam poginuo. Ovo oksijena nema bilo. Znaš da pucaš u omakić, jel' tako? Aha. Kako mi roknula je. To je kraj. I love this grappling hook. Molly, over here. Pa ili ćeš da ga kokneš ili će da te bocka, znaš.
Found some morkite. Evo. Kao Milan Proliv. Skinite se goli do pasa i uličite kao Tarzan. Kako to? Jel' tako? Samo jače. Ne, digao sam srž time, ne moraš se penjati. Ne. Negdje kopamo zemlju. Evo tu. Vidiš to ono što ja Kecman pokušavam da objasnim. Ja uvijek kopam pri dnu, nikad po sredini. Ti koliko je dugačka ova rupa je. Vidio? Ćemo izaći. Napolje više. Kopamo već sat vremena ovdje. Kako su paučinu. No. Ajoj, šta ima da si ide okolo? Šta je ovo? What's this? Light is up. Vidi ove buđe. Ovo podsjeća na Resident Evil Silent Hill 2. Na onog bossa gdje imaš zidove koji... Da, izlazi. Da kažemo tako. Shield boosting. Hvala. Light. Loot bug down. Hate to wait for flare charge. Molly is on the way. Op, hvala. Donkey time. Ja, pono granat launcher umjesto onog oružja, ne mogu da veram. Umjesto? Plazma katara. Da, granat launcher sam pono. A dobro, nije loše ako imaš unapređenje za njega. Menio sam skinove, brate. Tačno znam šta si radio, to sam ja par puta napravio. Bloody disgusting stuff this is. Oh man, this ain't what I signed up for. Could need a new canister. Getting tired of this old rust bucket. I die a little inside every time I have to take out a loot bug. Lighting! Ubi se ko slepac. Never felt better. Die! Ovdje ćemo ići da kopamo. Ja pokušavam iskopam nitru, padam već 4 puta dole. A gdje si? Uzeo sam. Možda trošiš. Možeš ako hoćeš da uzmem zlata. Sad ću doći. Iznad tebe. Gold! Team Rock seriously need to invest in some better equipment. Everyone, can I get some attention? I found a gold Pingo jesi. Iznad glave. Uj! Ako misliš da ja dođem tamo. Pa ne možeš da dođeš, spali samo onaj purpen. Lančin? Ma da. Aha. Napravim platform.
To je to. Hold on to your gizzards, team. Op! Jedva živ. Ale pijeve. Flares up! You snooze, you lose! Swarm, they're here. Yeah! Oj! Nemam ove... Turet? Ne turet, nego ove petove. Nemam nije. Can't believe how green I started. That goddamn overheating! Got it right between the eyes! Lloyd is up! Marš. Ovaj ne puca glupan. Munici. Možda ugao. Ga obrneš malo. Ako je to nešto ima veći domet, moraš samo malo ugao pomeri tako da gleda uvijek tebi u budicu, na primjer. Kako da mu to... evo ga. Pa samo kad ga praviš, kad ga praviš, samo naciljaš, pokaže ti konus kako puci. I onda gledam uvijek da sam ja ispred njega. Ti si okrenu uzim, na primjer, viš. Kada ga okreneš da gleda vam, vidi ga, on tebi gleda, on tebi gleda ovako, vidi. Kada ga zarotiraš, gleda na ovu stranu. Kad ga praviš, ono pokaže ti ugao. Aha. Uvijek ga postiš tako da gleda tebe, iza tebe. Pokriva leđa. I killed a loot bug, and I'm not so proud about it. Whack 'em all! Lights up! Just call me the weed whacker. Evo ovdje ima zlato. Oj! Molly! Loot bug eliminated! Where is that damn mule? They're gone! Another day at the Let there be light! Kad kaže another day at the office, još jedan dan u rudniku. U kancelariji, ja. Pa da, tim što mu je kancelarija. Udar koliko. Players charging! Ovo ćeš se otkati, moguće ovo. Aj, pogledaj radare, nismo stvarno došli do kraja ovdje. Onda pokupim možda što ima. Fali nam dosta ovog cveća. To znam. Da, dole nema ništa, čini mi se. Ima. Ima, jel? Ima zemlja da se kopa. Let there be light! Kako ide na vicu Cigo i sin. Kaže Cigo sinu. Čik, pogodi šta ti je tata našao. Jao, šta si mi tata našao? Tata ti našao posao. Dobro, nije baš smešno. Priznaj malo.
Poslića. Dobar. Viš kad sam ne shvatio kao vic. Zapravo ima gore da se izađe, ima dole se izađe. Znaš? Volimo te stuve. Pa ne znam šta si očekivao, vrlo jednostavno vic. O to zgledam, volim te stuve. Ne, ima na dole, Makiću, pravo si ti bio. Vidiš? Ima soba na dole. Ne, dole. Na dole. A ono... Tata, da ulećemo. Ne, sine, ne još. Tuča se zahuktava, dolazi policija, vatrogasci. Sin će, tata, da ulećemo. Ne još, sine. Vučić je poslao interventnu brigadu. Novinari dolaze, svi živi. Sin će, tata, da ulećemo. Ajde, sine, uleci. Ide ono, kikiriki kokice, sevenke. Kad je najveća gužva? We must go deeper. Koliko mi moramo iskopamo ovoga morkajta, jao. Pogledaj ovo, Makić. Ubedljivo najgore misle oko njih. Da iskopamo 300 morkajta, mi imamo 100. Evo ima ih Evo ga ovaj. Trofej je tu. Tu je negdje trofej. Stand back, supply pod inbound. Resupply pod is here. Everybody connect ammunition. Ono... Ti bacio trofej, nisi, tu je negdje. Da, tu je ispod noge mi bio, ja. To je dobro rekao. Negdje ispod noge. Getting more ammo. Ready to kill some more crate. I needed that. Aj sad, gdje? Čekaj, da nije voli na njih. For those about to rock and stone, where is the Jel' si ga našao? Ma je... Kao što si rekao. To ti je ono, Markov zakon vjerojatnoće. Najgluplja stvar, može se resići uvijek da se resi. Dobro. Možeš li mi baciti platformu ispod mene? Može. Ispod. Još jedno. Može tako. To je to. Inače, meni ispod novog ima event da se radi, znaš? Ovo je nitro ovdje. Ovo je ulazano. Kako da izdvojim sad? Koga? Ovi, muži ženovi, ne igraju sa Deep Rock. Mora bi ja da ti dam da budeš lider. Ali ne znam kako. Da te promotim. Napravite novu grupu, sad ne znam kako da... Mislim da je možeš sad i pozoveš, picni C. Možeš? Čekaj. Desni klik, invite to play. I need a damn minecart on legs. Where is it? Malo pricnem C. C, da. Nije C. Escape i onda u donji levi ćošak. Ne, C je kad si u lobiju. Da ono me... Sad moramo se odbraniti od njoj. Marš. Escape, donji levi ćošak. Trebalo je da imaš ono... kao... Aha, ima. Invite friends. Ja ih ne vidim ovdje. Pa imaš da klikneš tamo na taj prozor.
gore kucaš search friends i kucaš na primjer LAZ. Tako sad ću mi reći da uđu u ovo. Biti. A te fora. Mislim da Discord podržava invite za igru, znaš. Dva dela. Mislim da mogu da se joinuju na igru ovako, znaš. Ljudi, ubit će me, jebote! Neću, ubili smo ih. Što je ovo? Poslao sam ja invite za igru, vidiš? Aha, jesi ja? Ne, dobro. Onda vidim EC, A, Z, E, R. Trebalo bi da preko ovoga možda ući. I Nenko ili... Invite general chat to play Deep Pro Galactic. I onda može preko toga doći, ako se dobro sjećam. Kako se okreće ovaj sad centri? Pa brate, kako ti objasnim. Evo vidim, dobro vidim. Nije teško previše. Da, evo, mislim. Ima onako kao V pokazuje. Evo ulaz. A, ulaze? Sentry done! Go get him, boy! Joj. Možemo i sačekati pre nego što počnemo da radimo, da bi mogli oni da završe ovo. Lloyd! Gotta go fast! Stvari treba ovako. Flares are recharging! Kako sad? Šta mi trajes? Što jebote namjestim ga on? A ne brini, to kad, ako si njima namjestio dobro ugao, ono kako se on vrti levo desno to. Ne, hoću da gleda ispred mene sada. Da vidim. Pa to ti je to. Ne, ako gleda, to je dovoljan ugao, čini mi se. Dobro, eto. Let there be light! Ja ću uzeti ovo još jednu. Slobodno. Lights up! Treba nam cveće, jel? Ima jedna soba pored nas, vidio? Ajmo. Whack-a-mole! Have to wait there! Gone! Mapu sekundu, da. To je to. Bez slavka, što ima? Evo broj. Ulazi za 3 minuta tuđe. Dobro. Majnuješ ili ja majnuješ? Uvijek.
Evo ga. Vidi. Nego došao, ček. Dobrodošli. Bravo. Hello and welcome. Što se kaže voza? Die! Hello. Ćao. Pozdrav. Pozdrav. Nismo Da, nismo krenuli da... Dole. I need the mule right here, right now. Control shift alt za Da, imamo ovo da završimo. Tab je mapa. Je, tab je mapa. C ti je rezovni šmjul, C ti je laserski pointer. Control sam. Pa nema igra crouch, mislim, ne treba ti. Da, znam. Dosta sam... Oj, bori se! Daš. Gore! Vrati se gore, čovječ. O, evo sad ću. Ovo je bilo nepredviđeno. Ovdje imamo onaj jadit. Žad, da. Žadit. Da. Šta te ubilo? Sam sebe ubio. Klepio sam ga krampom i raspao se. Klepio ga čovjek kvampom. Kvampom, da. Posljednice to je Ilija. Strašno. Samo hladno oružje. Da, samo hladnim oružjem. Imamo još jednog ili? Što ne, došao sam do Zškal. On nam bude uzela ganere. Dobro. Ajde onda da ne startamo, nego da siđemo dole po minerale, a ovo možemo s njom da radimo. Jer ako ona uđe kasnije, onda ne može da iskoristi taj, kako se zove, tu mašinu. Zato nismo htjeli da startamo ni bez tebe. Jeste, jeste. Ja sam takav. Ljudi me poznaju po tome. A jeste, duško. Evo je. Makić, vam. Ne, nazad, ovu sobu, na širinu. Ovdje sad čekam. Joj, gdje je upala, brat, odmah u vatru, brat. To tako ide. Da se rešava u ovoj sobi. Ovo ti kao onomad kad sam u Klan Shodanu izudarao 100 zombija u nogu i pratili me okolo, naokolo. Bravo. Dobro. Hang in there. The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. Watch where you're shooting. I ordered a resupply. Mogu mi se napraviti municija vidim. Launching now. Lighting up. Yes.
Ima ja se jasno. Brilliant! There's a cursite grinder here! Let's find some cursite! And good bloody stuff! I'm taking some of the ammo. Tebe? Ammo taken. Nonsense. Ready to kill some more crates. Vidi. Jel imaš ti cartridge? Da li... Ja do sad nisam imao, dok nisam radio promociju. Look at it go! Za pivo. Cursite beacon activated. Aliens infected with Cursite are going to be drawn to your location. Kill them, grab the samples, and stuff them in the machine for further analysis. A, ti si flamer tip, a? Meni se sviđa letiš. A onda zajebe drugi digger ako ima u ekipi i... Što bukvalno... Ako ja ladim, a on gre, ne napreduje ništa. Da, poništava se efekat full. A ti hladiš, a? Vrlo brzo ih zaledim. Mogu velikog onog bossera zalediti. Ima super upođenje, on to... Ima onaj šetar, da se sami raspasu. Čekaj, malo. Jedan svetlo. Hop, hop, hop. Boom, baby! It's overheated! Friendlies! Friendlies! Još dva. Ja, ljudi, ja moram za kulu kapicu. Kako bre? Pa... To je to. Šta se radi, šta se igra? Ne. Sad da li imate cartridge? Nadam se da imate. Cartridge. Da, cartridge imaš. Sad upgrade. Balance overclock. Dobro. Moguće se samo ja ima to. Samo ga ti posjediš. Priđeš, ne, priđeš i ono, punite opcije da ubaciš unutra. Nemam. Nemam. Ej, imam za kulu kafu, stvarno, znači ima da sad ću da dođem, evo me za minut. Ajde. Dobro. Da stavimo u ležeću poziciju, ako je od bale buba. Ajde, možemo sad čekamo, ako hoćeš. Jesi gledao u Helldiverima kako igrača koji AFK doguraju do broda? Čekaj, tamo treba sneg da uzem onaj... Morkite. Jesi mislio na cveć? Cvet, eno ga tamo. Pokušavam da vidim gde su. Hop, trt. Si uzem? Jes. Je li to? Nema više nijedan. 12 i 15. Flares ain't ready! Ovo vam je inače deo, kako se dobro seća. Deo dostavi bre? Ja sam scout, ako misliš gde sam otišao, ja to je relativno. Tu smo. Idemo. Da. Gde smo bili? Tamo je negdje bio prolaz. Gde smo mi iskopali, ono. Jel tu? Pa vamo.
Pa koliko vas to može igrat odjedno? 4. Da, tuda pa dole, imamo 2 ona jazide kako se zove ono. Jadis. Jadis, da, ja sam to počeo da kopam, ali bube. Vaš 4 rudarite. Zavisi od nivoa težine, možda bude ili prijatno ili nezgodno, zavisi kako što. Je našo? Ti inače voliš ove lakše nivoje težine. Jeste, ja obožavam. Kaj sam Na sigurno, ajde da kažem sad. Zato sam više igrao sam na dvojici. Kad nisi imao nešto. A ima 4, jel? Nivo ta težine. Valjda... Ja slabo igrala. Niko da dođe na red. Ok, da čujem prognoze. Kad mislite da će staviti sljedeći event u kampu? Za 2 nedelje. Za 2 nedelje? Zašto tako precizno? Ovo mi deluje kao dojava. Ne, ali... Pa, brate, ono... Maltene na... Svake 2-3 nedelje stavi novi Java. Nemam pada. Je, ali su bili rekli da će da malo spuste loptu sa tom brzinom kojom izbacuju te evente, da bi poradili na osnovnoj igri. Ti se jako tiho čuješ, ja ne znam što ti govoriš. Discord nešto A. Hoće Discord nekad tako da... Ja, kako beše zovemo Voli, ali imamo Voli. Sad je mnogo bolje, sad probijaš. Meni se čuješ okej. Dobro si. Ovdje imamo da kopamo, brate. Meni se više sviđalo ono po starom. Po kojem starom? Mislim da imamo cvetove, sad ću da vidim. Da. Se neko iskopao. Nam je još ovih. Kad bismo imali digera. Kako nema? Imamo, gdje imamo? Kad bismo bar imali digera. Evo ga, ide. Evo driver. Čuvaj. Pa to. Malo slagalo. Ništa. Jeste svi različite klase ili kako? Pa tako se igra. Gledao sam da uzmu 3 iste klase, 3 gunnera, ali to je nepraktično. To je za ovaj koji znaju malo bolje. Da, ovi što su profesionalci, ne igraju sa 4 skauta. Oni igraju s kim oni hoću. Ja sam igrao najviše sa 3 skauta. Da. Uči, Božin, Frojca, ili skauta. Pa da, to je to. Kažem, nije loše. Kao ninja lete okolo. Bukvalno. Ovdje moramo sad. Ma kaki. Ma. Ima cvetića. O, dobro, već smo skupljali. Pa to ti ide kao preko, ali ne znam da dobiš ništa. Jao. Meni su mnogo napali. Ja sam opal neka. Ja sam opal neku rupu i sad su na meni. Ja sam opal u rupu i na meni. Ja, jel ovo beše gunner ima neki shield, ja ne mogu da se cepim. Au, fuj! Au! Gdje ste vi to upali dole? Vidiš te dole ovih. Totalni masakr. Oooo, u meni ljiga pada. Brat, ja sam jedno... Fuj! Brate, ja ću da bacim neku granatu, ako umrete... Baci granatu. Baci šta god ima. Neki restop iz Helme, neki Ne mogu, sad sam pala. Daj neću nam municije za flamethrowera. Mislim da sam ja nešto pozvala. Dobre. Jest. Dobre, neko. Ja sam mislio da će nas nabiti kad ste upali vas dvoje dole. Izvukli smo, živu glavu nekak. Evo ih još idu. A nemoj to. Oooo, jebote, šta ih je?
Ma to je sitnica. Jao, pa tu jesam ja bacila taj shield? Jesam. Garden ima shield. Da. Jesam. Čekaj, šta je ovo? Kako se baca ovo? Pa baci se, brate. Imamo i ovdje ovaj Jadiz, evo ga, nosi ga neko. Evo. Bacila sam bombu. And stone. Pazite, imamo Ajde, gore. skoči na moju glavu pa van. Imate ovdje šugara, dosta. Ne treba mi šugar, pohao sam, dobro. Imamo nitro i evo ga ovdje ovaj. Aha, nitro trebamo za municiju. Neki evo tu platformu. Pokušavam. Oj! Oooo! Jeb, Isus ti mate kamen. Nemoj me jeb. Pa ova ti ovaj kurac. Počnjak me udarili, dropao, odbacao u rupčagu i... Ne znam, one hitom, one shotom me frajer. Znam šta te bilo. Headshot mi je drapom. Ubili su te ove... Znam kaj me ubilo. Govo. Vidi, sad sam i ja gotov, brate. Hvatilo me ovo govno. Mrtav. Pucaj. Nisi ja sam Pa onda uzim. jak difficulty taj. Ne, već kad uđe više igrača budu teže malo. Pa da, teži difficulty kad je više ljudi. Snake. Da. Ja sam nakupio ovoga mnogo. I need to deposit in the mill. Have to wait for flare recharge. Shield charge and access provided. Oj! Whoosh! Deposit I samo reći se ako treba bušit negdje. Sigurno. Šta ja si mi uzeo? Pa, ne, ja ne mogu više ni da ponesem. Aha. I found some more lighting up. Ima i gore. More kite found. Fali nam još 30-40 ovih. Mal ti steša, Snake. Pa ne možeš niko da ponese toliko. Treba nam 325 za čitavu misiju, možda poneseš 30-40. Ma može bre, sad završavamo to. Evo. Evo još 15. To... Gdje je najto? Tu unutra je ostalo nešto malo. I ordered a resupply. Supply drop has been ordered and is on the way. Imam samo municije za Flares samostrano. are recharging. Time to restock. Opašte. Joj, jedno me to ubilo. Pa... Kapsula. Aha. Jeste? Load. Oj! Getting more ammo. Deployed up. Živimo Feel much better now. rizično. To je to. Da startam izlaz. Čekaj, još malo. Dobro, Kaj još malo? Pa da uzmemo ovaj morkaj, pa šta malo bonus. Evo i ovdje ga ima. Uzmi sve što ti život pruža. Danas je cvijet sutra ga oruža, jao. Vidi. Gledaj šta ima čovječe. Vidi, u 5 mi smeta! Kakav debil jebote. Jebote. To ti je zadnja soba, zato toliko ima. Ali ima i luta do Nema. toga. Ima. Dolaze bubi, Molim. možda ne startujemo izlaz. Pa ovo sam stavila u fioku. Swarm detected. Get ready. Pa pola sam pojela ja. Uzmi drugu. That's how you do it. Drop pod is on the way. Contact. Lock and load.
vidi ovoga. Pa me napada ovu pičku mat. Imamo opresora ovdje, ljudi. Gdje? Evo ga ovdje kod mene. A vidim. Ja sam mrtav, ovo me udarilo. Dođi shield. Uf! Sad ću da umrem. Ja na gledi sam završio. Ja sam pala dole, brate. Razbaca. Ubio je me. Katastrofi. Ovo težina jeba. Trojka, samo trojka. Samo, a? Da, Kesman je htio da ključaš i tvor. Hej! Ću da prek sutra da zove. Hvala. Why you shooting at me? Nije bi trebalo da izađemo. Da. Buda. Are you blind? Look over here. Na ovu stranu. Nema. Vrati, streliš. Light is up. Znaš, koji si keyboard. Lights up. Možda od kada nismo igrali da i prok. Pa nismo bili igrali u starom Sony. Brate, znaš kada je to bilo? Par mjeseci. A evo kako će to da izvedete da ni samo znate. Ovo je platformu što ovdje. Vidim, ali ne smiješ da promašiš jedno, inače padaš dole. Kao u Squid Game. Ja idem za lazerom. On buči, ja sa njim. Guacamole. No, ne stiže. A izbuši čoveče već jednom. Pa pregrijavam se. To je kao ona stara reklama Antonio Vučini. A ko se toga seća? Ko se toga seća? Ja. Antonio Vučini. To je za onaj Nestle ledeni čaj. Jel za čaj bilo ili za sladoled? Ne molim se sjeti. Za ledeni čaj. Ja, Vedan, ja ne mogu da prođem napolje na nešto jako strašno. Kaj je strašno? Mrdaj. Neće da... Ne mogu, brate, zaglavila sam se. Ste vi prokopali tunel? Da. Evo nas. Evo platforma. Yes. Pa napao me ovaj progresor, opresor. Ja nemam više municije. Ne, ubio me. Ja sam došao u tunelu mi... I'm coming! A ti šta je ovo? Izađite bez mene. Welcoming committee. Sad probaj da revivuješ. Mrtav. Dobre. Još mob. Ja sam bez municije, nemam ništa. Možeš to gore za mene? Može. Samo izađite gore. Samo izađite. Ja sam 0 municije. Ja smo sad sve vani. Jep. A gdje treba da idemo? Vamo na ovu kapsulu. Kontrol, vidite mene. Na koju bre kapsulu? Penjite se, evo!
10 sekundi! Ja neću 10 sekundi, ne pucaj, skači gore! Ne pucaj, izađi van! 3 sekunde! Gore, gore! Ne verujem. Ne verujem da se nije zatvorilo. Nestali u 60 sekundi. Nije se zatvorilo. Ne verujem. Znači, isteklo je vreme bilo. Ko je ovo s nogom? Kako sam ušla? Pa je ušla je. Platforma te gurnula unutra. Neverovatno. Puta po njima. Jebeš vremena. Ovo je bilo dobro. Samo bez metak. I feel like shit. Job done. Je li to neko u bolnici? U bolnici, ja sam u bolnici, brate. Ne mogu da verujem. Kako sad vas ubedim da uradite nešto onako, nema veze. Nešto što ne biste. Ovako, brate. Vidi ima novo pivo da se napravi. Koje? Randovizer. Ja sam mu negližeo. Jesi. Evo, dobio sam novo pivo. Lepo ti stoji dalje. Samo da vidim. Imaš neke... Šta? Kako će ti to gaće, majke? Šta te briga? Evo da verujem. Bolnička kecelja. Ja ne znam šta je ovo. Ovo je randovizer pivo. Joj, zašto mi dobre gaćice? Mislim... Ovo menja izgled. Ovo menja izgled. Pazi jedan. Ovo je genijalno. To je to. Da vidim. Pa menja izgled po random. Pivo se promeni. Da. Full sad. Pa jest. Znaš pojma šta će biti. I... Šta je ovo? Jel to za trajanje emisije ili... Pa ne znam, ima šašavih piva. Ovo se zove skriveni patuljak. Ovo je novo pivo. Ček Seko, ova piva što su kao safe for work, oni ti ne daju nikakvu bonusu ili... Pa, šta znam, piše secret flavor. Ti mi reci šta je. Evo, naruči se turu. Vidio? Šta ti je to? Nemam pojma. Ovo je neki, vidio? Vedran dođi Hidden Dwarf da uzmeš. Mislim da znam šta je. Šta je to, lupica neka? To mora da je neka mini igra, da si recimo... Šta je Pa sad? Vedran dođi. Mini igra, vidiš? Popite pivo. Popi pivo. Čekaj da menjam pivo. Ok, uzao sam. Pijem. A, moram da vas nađem. Da, ovo je mini igra. Sad se vi sakrijete. Aha, ja sam sakrio. Čekaj, sakrijete se, ja treba da vas nađem. Igrate žurke. Dobro, ali nemojte redite dalje od glavne sobe, da vas ne tražim svuda po stanici. Čekaj, sad treba da se nađem, čini mi se da je ovo... Aha, sad treba da nađemo njih. Ti imaš tu Pokemon loptu. Gde su? Nisi ovo. Nije stolica, nije. Ovo je teže nego što izgleda. Oni mogu da se mrde, znaš? Znam, neko je bilo bačva. Aha, bilo sam ja neko bačva. Čekaj, mogu da ga šutnem. Nemam više ovih loptica za pogađanje.
Dobar fason. Jel da? Ostao je još jedan, ko je sad? Još ja. Nikad me nećete naći. Nikad nam ne igrali igricu. Nema šanse da me nađu. Ne znam. Pa vi ko da šmuku igrate. Pa nije, pa to ti mini igre. Pa da, to se igraju. Nisam tako daleko otišao, brate. Jesi li u glavnoj sobi? Tu sam u lobiju, u igrici. Da nisi pivska flaša? Ne, znam. Nisam pivska flaša. Ja imam... Našao sam dvoje. Šta je ovo? Nije. On trećeg nema, jel? Nije. Pa Makića tražim, znaš. Ali ne možeš provali gdje. Pa ima balona dosta, znaš, teško. Inače nikad nema ovoliko detalja ovdje u ovoj sobi, znaš. Makić tvrdi da ga nikad neće. Pa kaki, nema šanse. Em sam dobio dobar predmet, znači teorija nema da... Mislim da možda promeniš izgled, znaš. Vedno, zašto si rekao da sam ja bila bure? Sram te bilo. Ja sam da je Boris bio bure. E pa jebi ga. Hoćete da izađem, da vidite šta sam? Ne. Još jedno 3 sata bomo te želim spati. Nije bed. Da nisi pivska flaša, nisi. Nagađa, imaš fore. Uraz, di si ti jebote? Makiću, ja mislim da te nikad neće pronaći. Ma kaki. Nije, nakon nije ušao u sobu. Nisam u sobu. Pusto ko mene okolo. Ne znam da je, može biti. Ovo je hit, jel. Možemo ono toplo-hladno. Može. Ali ne znam za koga da govoriš. Ko je ovaj... Čekaj da vidim. Gde ste? Jedan je na toplo. Toliko ću vam reći. Ja sam u dance roomu. Blizu si mene. A ja sam ovamo negdje u... Da, ja tebe mogu... Dance room, vratite se u dance room. U sobi za igranje. Da. Stavite na sredinu sobe za igranje. Na sredinu sobe za igranje, jeste stali? Da. Evo me. Gdje? Evo, ove kockice što trpe po podu. A kockice, pa ja sam vidjela kockice, nisam znala da ti se Ja sam vidjela malo pre neke kockice, ali potpuno sam zaboravila za to. Kod mene bili ovdje, brate, kod ovog pehara, tu sam bio kod pehara. Ja sam šutno bio pehar, ali nije... To. Nije dodirnuo kockice. Wow, gdje opet? Ovo će neko da proba da popije, evo. Evo, izvoli ti, Makić. Ajmo, ko traži? Ko će? A, bit će lupa, da. Da. Ko će da traži, nek uzme lupu. Ja sam uzao lupu. Dobro. Jeli, ali se okreni prema zidu. Ovo. Ovo je dobro. Čekaj. Jeste? Ne. Čekaj, ne, pa ne može još. Može. A jebeno, sunce. O jebote, neko ima odličan predmet, nema šanse da ga nađu. Ja vidim odavde već. Zavisi. A to ima neko vreme, nema, jel? Ma kaj. Dok svi ne zaspu. Kakav je ovo igra, Niste vana balon, jebote. Ovo je, mislim, igra memorije, tačno možda znaš šta je bilo u sobi, znaš, da bi... Da.
Jeste, ali nije fora, malo pre smo vidjeli i kockice i bure i to, a jebi ga. Ja sam vidio kockice, ali sam zaboravio. Ja isto. Sve je već viđeno, sve je već viđeno. Da, ti možda se pomeraš, znaš, on kad ode ti možda se premestiš. Ej, ja da ga zazam. Ajde ovoga što se mrda. Da vidim, da se setiti. Pa jebote, pa di. Nema mrdanja, to je varanje. Nije, to uopšte nije varanje, to je još lakše, zato što znaš šta se pomerilo. O, jebano. U igru skrivanja. Ima, da se igra. Dobiješ takvo pivo, sakriješ. Oče sobu. A jedan traži, da. I onda on kad nađe, onda drugi traži. A, to je komedija, jebo. Ne, već je štos to što ima mnogo stvari sad po sobi, znaš. Pa to je sad teško naći. A ti dalje tražiš? Da. Tražiš. Pa ne znam di se... A ko se pretvorio u flašu piva? A, ko sad još i da kaže? Ne! Ne, više. Ja sam bio ovdje. Ja sam bila ovdje. O jebem ti, tu si ti bilo moj strani. Čekaj. Ja sam bio stolica, ja sam bio ovakva stolica ko ovo ovdje. Ti si bio stolica. Ja sam bio stolica, ko je bio kolica? Ja. Ovdje. Ja sam bio golomila papira. Ček, daj da odigramo neku misiju, evo te. Ima još jednu rundu, evo piva. Sad ti moraš da tražiš nas. Ne mogu. Da, Nevena ti tražiš. Da, moraš. Ja ću tražiti, ajde. Molim vas. Nemoj da gledaš. Ne gledam, evo, gledam prema šaku. Čekaj, ja nisam tamo... Nema još, ja nisam popila pivo. Ajde, gledam ja. Pivo već da se pomeraju. Šta pivo daje? Pa pivo ti daje ulogu u igrici, da li se skrivaš ili tražiš? Recite kad možeš. Ja sam tek sad popila. Nemo još. Ne okreći se. Dobro, ajde. Čekaj da se složi. I have like 5 seats to bring. Ovo je... strašno! Čekaj. Ne može. Ajde, ja sam popio pivo. Ajde, čekaj. Kreni. Može, jel? Kako, treba da pogodim s loptom, jel? Da, objekt koji misliš da smo mi. Imaš pokuša 8, ja mislim. Da. Kako 8? Pa, 8 loptica. A koliko loptica imaš? A šutiraš nogom. Ja tapkaš use da šutneš nogom da vidiš će se pomeriti nešto. Ja ispuću sve loptice, jel? A ne! Ne, imaš još par komada. Jel' tako? Jer da ispucu sve loptice, onda ne bi mogao, bilo bi kraj igra odmah. Da, odmah pobedi. Bilo je fora da možemo da promenimo oblik, da mu se sakrijemo na drugo mjesto. Pa to je ona druga igra, ima je na Steamu, zove se, ja mislim, Prop Night. Fora. Da, ovo ti je kao taj fazon, samo malo lakše. A čekaj, ako šutnem nekog, znači gdje je. Viš, burac se pomerio, baloni se pomerio, da sam se recimo ja pretvorio u balon, ne mogu da šutneš balon. Recimo, ko je bio bura prošli put, ja sam tapko, nisam mogu da pomerim. Ja sam. Da, nisam. Bila bura. Ne. To je to. Dobro. Vidio ovo. Daj me. Ja sam se okrenula i vidim gdje je ovaj.
If this continues, management has the power and will to close the Abyss Bar. Is that what you want? Ne moraš prvo tražiš. Nije teško. Nije teško, veruj mi. Fun times. Ti si čuo nešto? Nešto si čuo, što je to? Neko nešto pustio, šta je? Ćao, čao. Suze mi na oči idu. Vidi. Opet sam se gore, evo. Oh, that reminds me to get a lava lamp for my cabin. I advise that you leave the decoration on gas. Sve si ih pronašao i na kraju ništa, jel? Sve ne vjerujem. Jesi ozbiljan? Ne mogu da ih nađem, bo. A da, ne zajebavaj. Ču, ne možeš pronaći, pa tu su neđe. Jel fali nešto Makiće tu? A sjebano je naći, je. Aha. Nešto si skontao, primetio. Blizu. Nisam skontao ništa, brute. Jel dele neko stream? Ne znam. Čiviluk. Nije. Pa šta ti ne stoji na mjestu gdje je stalo ono pre? Pa skontat će čovjek. Da. Pa prošao sam 3 puta pored njega. Zato pitam. To vi izbacujete neke glasove. Tako nekako. Svašta je ovo. Makiću, nije lako naći, a? Makić, ja sam bio kradenac, išao sam oko tebe. Sve vreme. Išao oko tebe, a ja sam bila baloni ovdje. Šta ste bili? Ja sam bila baloni ovdje, evo gdje stojim. Prošli si pored mene 1000 puta. Ja sam bio ovdje? Da. Aj, jao, Makić. Čuto sam to sve, je. Ali mene nisi. Da, taj balon... Meni je bilo najbolje dok je ovaj kredenac bil tu kraj ovoga, stoji ispred toga. Stao i samo ovo radim. Kako ispušta zvuk, jer ti možda pričaš dok se krivam. Pa priđi ovdje, da vidiš. Priđeš i tapkaš use. Viš? Ja stojim tu, ja sam bio kredenac. Stojim ovako i ti prođeš pored mene i ništa. A gdje si bio? Pa kredenac! Ovdje, na ovome. Bio je kredenac jedan. Da. Sve vreme sam bio tu. Poslije sam se pomerio, stao sam ovdje, opet si Preko puta mene, ja gledam i kao what the fuck. Ne, pazi sad nije fair, sad moraš ti jedan krug. Ajde, idemo da igramo. Ajde. Čekaj da uzmem cigar. Čekaj da stanemo. Kako da uzmem da sam ja ovu? Sad čekaj se uzimaš sakrimo. tu lupicu, vidiš li sad čekaj. Dobro. Idem po cigaru pa vi radite. Mi ćemo da se sakrimo. Ajde. Opet. Ovo je dosta lako. Jeste se spremili. Da. Mogu? Može. Ovo je glup. Ja mislim da će tebe Ilija prvog pronaći. A ne zebave. Makić nije mogao da provali, bio sam kredenac. Lepo ti želi drugar slika. Dobro, uvijek mogu da se okrenem da vidim gdje je Lazar, ali... Da, ali nije fora. Ali nije fora. Čekaj, ali on... Stao na vas. Ja sjedim iza nje u istoj sobi.
A jao. Onda će tebe prvo naći. Ne. Nije fazon. To nije fair. A možda mi kažete gdje ste? Toplo. Ozbiljno? Da. Svi su oni tu negdje jedno do drugog izgleda. Ne, ako si one kockice, to fakat nije fair. Da je to stvarno bez veze. To stvarno nije fair. Da. Nema šanse da te nađem. A dobro, možda staviš na sred poda. Jel to? Očigledno. Šta je bilo ono malo pre? Šta se roket svije. Sram te bilo. Vidi kad te je, jel moguće da se tu... Jesi sad i ti ovo nisi? Nemoj da potrčiš balonete, lopte. A onda ću da idem i da šutiram sve živo. Stani pa pored... to je taktika, da. Stani pored mene. Ti sniks, da vidiš to. Probaj. We're the best! Jeste bre! Koga si pronašla? Nikog. Pa kako da šutne nešto? Kao use. Kao use. A ovi se ovdje šetaju, brate, sve vreme, džabe. Nema više ovo. Da, jeste bili. Ja sam bio flaša... Pored mene si prošla, je. A znam da je neko bio flaša vina od vas dvojice. Ja sam bio... Ja sam ali ne znam... Ali nisam znao kako da šutnem. Ja sam ovo bio. Evo me. On je bio kockic. Ne, ja sam vamo. Ja sam bio kockic. Ja sam ovdje vidjela 2 flaše vina. A ovo, ja sam bio ovo. On je bio boc. Ovim, da. Ne laži. Stavio sam ovdje pored vrata, evo ovdje. Prošla si pored mene. Ozbiljno. Vrh. Svašta, ljudi, mogu da verujem. Jel hoćete još jednu da starta misiju? Ajde, svako. Da, samo... Čak sam sekund, izvini. Samo ćeš ti da tražiš sad, jel? Ne, ovo je, igrali smo 4 runde, čini se. Svako po jednu. A nešto možeš da šutneš, nešto ne možeš, nešto je prikovano. Nego sad stalno tu igru pokrećeš, ili kako? Da. Ja sam bilo kockice, ali možeš učiti doslovno u teksturu ovog pehara i da se ne vidiš uopće. Da. I onda sam se premjestio tu dole kod boce. A dobro, interesantnije ako se pomeriš, onda primete Pa da. Da, ja sam da Ma čuje se! Kako ćeš da... Ja sam ja i dalje u... U lobiju? U pidžami. Ne. O, nisi. Ne, svi nose nešto drugačije. Nego što su... Okej. Kad smo popili pivo, ono, svi su se probukli. Vidi, nisam promijenio oružje. Ne, dalje ne nosiš gledati monster. We're all gonna die! These seats could really need some suspension. Get ready! This is a salvage mission. A previous crew lost their mini-mules Znaš je posle? lives in this cave. Find and repair the lost mules, get the drop pod operational, and return to base. Expect heavy infestation and try not to mess it up like your former colleagues. Evo, aha, to ne pucamo. Da, pucate u ovu malu bubicu. Aha. I got one of the annoying bugs. Lights up! Anyone needs ammo? There's nitro here. There's nitro here. Platform up. Hvala. Die! To ti je radioaktivno. Aha. Flares, not ready yet. Mislim da
Ako hoćeš iskopat ovo? Ne mi driller, evo ga. Driller je AFK. Pa Vedran? Da. Što? Tu je. Dođi iskopaj. Viš kako fino ono napravi putić. Pravolinijski. Koliko dlenje. Ko mi odveze? Mule. Evo ga pehar. Stvarno? Gdje je mule? Čuvajte me. Kako ti izađem iz ove mreže? Skinut ću se sam. Skinula se. Ja sam mrtav. Ajo. Gledalo se. Jeste ubacili pehar? Ja ubacio. Dobro. Ajoj, ovdje se pada dole. Šta je sad? Znam šta je. Ovo. Binto. O jebate. Šta je ovo? Zatvara se pa kad se Kad se otvori onda pucaš u njih. Da, onda pucamo tamo. Ma igrala sam me. Ovo je bilo ovo mapa ranije. Ne. Inače ova bitka zna da se heala. Šta je ovo? Ovdje možemo da ubacimo neki ključ. Da, možemo. Ja mislim da smo ovo igrali jednom s Tonijem. Ispod nas. Šta je ovo? Jebem ti mater. A to ti je sanduk. Mi je totalno promijenio loadout, ne znam zašto. Isto, pa zbog onog pive.
Ili si slučajno kliknuo na randoma isto? Ne. Ne, pivo. Sad se heala, morate ovo da gore da skrčite. Ko je gore? Pojavi se kao... Plavo se pojavi. Aha. Gdje sam ja ovo pao? Sad je već pred kraj. Vidiš i... Da, to plavo. Znači si healer. Ajde, vrate, otvori se i... Snake, ti nemaš health. No, sad se otvorilo, pucaj sad. To je to. Koliko municije smo ispucali njega. Dobra. Ima ovdje da se stavi ovaj ključ, staran ključ. Ja. Ja ubijem bobice. Ajde bre, pokuć jebem ti mater. Ja pritiskam ovo, ja. Čekaj, ne još, stani. Dobro, neću sve, ja. Čekaj. Nema još. Čekaj, gdje je trebalo ubacimo... Jeste našli bateriju? Koji slučaj? Ne, bateriju vidio sam gdje je, sad ću ti pingovat. Ja sam našao jednu. Evo je. Donesi. Da, to je ta. Ako imaš, donesi bateriju. Ne, tu sam i ja vidio. A gdje je mjol ovdje? C. Na dostap, ja. Čujem negdje bateriju, ali ne vidim. Imate ovamo... To je ono. Health? Da, nitru. Vjerujem mi se. Čujem. Evo, našao sam bateriju. Hoće neko da se ostavi sanduk dole. Evo ga, stiže. Jer nisam baterijom tam stavim. Ubaciš bateriju u taj sanduk. To ti daje kozmetik u svakom karakteru. Moraš da piđeš da pokupiš. Gdje je to? Evo ga vam. Samo da uzmem ovo nije. Ja sam dobio salut. Ja isto. Mislim da isti za sve. Ja isto. Isti za sve. To je za gunnere, za dobesece. Znači, loadout nije full random. Dobro. A gdje je taj sanduk što ste ga vi našli? Ne sanduk, nego taj event. Šta? Pa ima onaj... Taj ispod nas. Ovdje ima nešto naranđasto. Ima oko. Radial pulse gun, šta je to? Prvi put vidim.
Vedran, možda vama treba da kopaš, dođi. Ovo je omen, ovo nema šanse da završimo. Jeste igrali vi ovo ikad? Šta? Izginut ćemo svi. O, nema veze, pa šta? Evo, ne, ja sam ozbiljan. Evo, gledaj. Bolje uzmite municiju koliko možete da ponesete. Pa čekaj, ja nemam, ne mogu da dođem. Evo, dolazi, pazi, beži odatle. Ja sam tu. Ja sam skroz prazan, sve ste mi pokupili. Ne, imaš. Svaki taj ti daje 50%. Dobro. Treba zovemo još, ali imamo, nemamo. Ima ovdje. Još jedna treba se pricne. Da? Ajde. Može. Može biti isto. Ništa nisam rekao. Šta je ovo? Moraš da pucaš, prvo moraš da priđeš na platformu. I kad aktiviramo ovo, onda morate da pucate. Pucajte u gornji sprat, ono zeleno. Zatvorilo se. Samo moramo opet da ga aktiviramo. Ja sam mrtav. Znam. Moraš izbjegavati ove ljubičaste. Aha. To je trik. Da. A ovdje nema toča. Pucajte gore. Ujebem, skoro mogu. Megro ste bravo. To sam dići, ali... Moraš ove ljubičaste pulsove izbjegavati. Da, jasno. A zar nema je ono da se dignem sama, ono... Da, imaš, ali to ne traje dugo. Gdje se zove to? Vedran, live si igraš? Da, ali izbjegavamo, aha, treba vas dići, ali... Pazi. Baci štit. Ne, ona je imala štit. Ja sam imala štit, au. To je ovo jad. Nemoj udarit. Ja, bacila sam bombu. Ne ide prema meni, moram se... Sad, što treba da pucam? Iskupole. Iz šilda. Pravo si šild na njega baciti. To je to. Sad, nemojte svi odjednom da poginete. Ne znam možemo li da ga uništimo za minut, možemo da probamo. A koji sad dio moram pucati? Moraš da staneš na ploču, da... Nema veze, neš biti mrtav. Gdje ću te ja? Moraš da aktiviraš na ploči da se autorizuješ. Da mogu da pucaš. Ovo je zeleni? Ovdje. Na ploču. Čekaj, ko je to pao? Ja. Pa gdje si? Iza. Šta radite vi to? Pa ne znamo te raditi. Pa kaj moram spisati, kakva ploča zelena? Moraš da stojiš na ploči dok ne pozeleni. Ali to je lakše reći nego raditi. Nema šanse... Op. Uspio sam. I nisam pao. Oj. Nema veze. Sad znate šta je moja preporuka. Da, moja preporuka je da ga ne dirate nikad više. Nije loše, samo sad znamo sljedeći put ćemo preći sigurno. Ja znam šta treba se radi, pa je opet zeznut. Šta to bipće? Noga bipće. Brate, ovo je bilo nešto kratko, daj nešto drugo. Ne, ubila sam ove bubice. To ti je secondary objective, primary ti je da skupiš delove za one... Ovdje nema ništa.
znaš. Kud idemo onda dalje? Pa imaš tamo da izbušiš rupu, stoji ti, ali... Jao. Dođemo ovoga pedera. Ja sam bacila granatu, pa možda pomogne malo. Evo. Je. Samo pingaj kao moramo ovoga bušiti. Gore. Da. Gore. Dalje buši je udao. A kak da dođemo? Ja se gubim. Čekaj. Tu na ovu sajlu, prema gore. Nema sajla, ne ide gore. Možeš ovdje kroz zid probušiti pa na gore. Čekaj, pratim Nevenu nekog se penje. Ja. Pa nekam se stalo, sad ili bomo opali u smrt ili... Ne. Vidi ovo. Evo nas. Dobro i sad? Uzmite te noge i sastavite taj mil. A, samo da pobijamo ove. Jebote! Šta? Ti se bre više nerviraš u ove igrice nego u Huntu. Nije, Orijan ovaj... Attach leg, jesam. I onda ga pereš. Jedna noga. Attach leg. I sad repair. Možeš i da spamuješ, to ja radim neko. Bomba! Imaš jedna mi ovo radi. Imam tu jednu nogu. Možeš je ponet, možeš... ovo je druga. Tamo. Ja ljudi nema metaka. Ček, evo metaka, izvoli. To. Stand back, supply pod inbound. Dobro, dođemo do te. Gotta wait for the recharge. To mi je odmah pored. Evo. Dobro. Držim nogu, ali kad da dođem tam preko. Ja ću. Samo mi trebaju noge. Pa imam jednu. Evo je jedna. Pa može ona da stavi žičaru do mene. Da, samo kažete gdje je. Jedna noga. Tu vidim dve noge. Ja nosim jednu i sad sam opao. Ne, čekaj. To. Izbuši to, uzet će ja i... Padak dole. Sad možeš preko žičare da poneseš nogu. Da, možeš. Pa može. Beži, ide veliki. Ništa. Ide još jedan. Uhvatilo me, ali sam okej. Ne, nisam okej. Mrtav si. Normalno. Jel imamo sve noge? Pa, reperali smo ju. A, sve smo radili. Mission control. To je to. I need the mule right here, right now. Treba da aktiviramo dugme na mjulu. Da, vidim ga. To ima pletenice, ne? Ti imaš 3 pletenice na dvorfu. Da. Pa šta? To ti je statusni simbol. The mules are heading back. Da. Follow them and let's get that drop pod fixed. Remember, you can always deposit on the side of the drop pod. Sad treba da mi kaže gdje je taj sanduk. Nesretni. Mislim da je gore negdje. All mules secured. Now to get the pod working. First, establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. Gdje je taj pod? Mislim da je gore bio. Jel? Uplink to mission control. To sad ove idu gore, okej. Gore. Evo.
Ti si driller, ti možeš da ga svučeš dole, znaš? Ako se popneš gore, možda napraviš šupu da padne dole skroz. O Bože, aman za nami, polovično. Opada. Samo moraš da mu izbiješ osnovu. Viš? A sad si se ja zabao. Ma jo. Ako imaš dinamit, možda baciš dinamit ispod njega da ga digneš u ovdje. Imam, da. Čekaj, odmakni se, Ali stavi... sebe dropom. Pa baci i pobegni. Sad možda se aktivira na daljinu. Ne. A ne vrem pobeći. Može Well, people, that is it from me. Šta je sad? Ne možeš da izađeš. Gdje ste vi ljudi? Ne, šans. Aha. Gdje ste? U rupi. Stavi. Čekaj, ovako je dobro, ovako je dobro. Čekaj. Samo sad vukno. Beži, Boriso. Gdje će tu vazduh? Zaglavio sam se. Skači dole. Dok možeš. Well, guys! Have fun! Ne, stavi. Bum, ajde. Ne, ba, čekaj, a kak je? Onda nemam granatu. U sekira neka ispala. Četvorka ti je granata. C4. Sekir izbaci. Ne, baci je. Sad aktiviraj. Dobro, to nije loše. Je, pa ne vrem sad, čekaj. Evo ovdje malo samo se drži vamo. Pa i nije nešto velika rupa ovdje. Živo, došli su nam bube i... Još uvijek stoji! Nisi napredio eksploziv. Imaš da napraviš 2-3 puta AOE. Nisam ja znao koliko je mali, radi. Dvije rupe, ja ko zna gdje, ja skupljam nitru i neki žavo. Neka, treba meni mnogo teško na ovoj mapi da gledam mapu, no mi nekako... Na tap? Ma da, ali teško mi je da je razaznam, ne znam kako da... A više nema dinamit tako. Ništečki, ručni. Dok se okrećeš oko sebe, dok držiš tab, možda pritiskaš space da centriraš pogled. Aj? Ne, on priča meni. Ali vi ste baš daleko od mene, ja sam skroz negdje gore. Beži drugu pičku metu. Pa, treba da dođeš bliže raketi, čekaj. Čekaj, aha. Stani, stoj! Ne kopaj više. Dobro je. Idi prema raketi. Kopaj prema... Aj sad buš. Tamo u tom pravcu. Tamo u tom pravcu. Opni se vamo gore pa ideš na gore. Hoćeš više dole, vamo. Jel dobro sad idem? Da. Ne idem dobro. Malo levo. Da. To je to. Tu smo. Jel ovo može da se ripera, jel? Može. Možda hoćeš malo da proširiš ovu sobu. Sad kad navale bube, bit će kaos ovdje. Kaos će biti ovo. Damo shield, ne vidim. Au. Evo me. O, gdje ste bre? A uživam. Može se reći. Banja, brate, banja. Može se reći. Dolazi bube. Gdje su? Još 50% ovoga. Dobro nam ide. Može i bolje. Malo je vruće, ali jebi. Dolazite vela buba, pazite. Gdje? Ja, bacila sam tu dinamit. Slučajno. Malo, ja sam mrtav. Pa ja sam tu bila.
Tu nema bube, što si tu baci? Slučajno, brate. Jebote sam palo. Aaaa! Pa! Slučajno. Oj! Mora neko da bude ovdje. Znaš? Return to the triangulation zone. We're losing your connection. Gubimo progres na ome. You need to stay inside the triangulation zone. Get back in there. Čekaj, ostavi tog. Što? Vidi kako nemam pet. Boris, morate da budete unutra. Please get back into the triangulation zone. You risk completely losing your signal. Ajde. Ne, moraš da budeš tu. To. Inače se uplink ne loada. Moramo biti na mjesto. Pa bacite štit. Koliko se baca štit? 4 ili 5. Evo ga. Svi unutra. Boris se dolazi vam. Vidiš šta me uvatilo ovo, pa je ovo moguće? Neka buba me uvatila, nosi me tu da okolo, ja letim. Nosi me negdje u 3 lepim. Ja ne znam kako si iskobedan. Nikako, pustit će to. Nemam još štita. Tamo shield. A može neko da mreze. Vid, opet! Šta radiš ti? Čekaj da vidim. Sad će me pustiti od gore i to je kraj, brate. Odo ja. Znači ja ne mogu da verujem, majke. Ulazi dole. A ja... A kako je ono da se ja sama da se revivam? To bi bilo to. Goodbye. Ne znam, ova buba, brate, nosila me 3 puta. Odnese mi, jebo. Dobro, ja sam siguran da niko nije ponio lobdat koji je htio. Mi smo trebali u ruku da ga stavimo, ne možemo da branimo to. Ja zaboravim. Pa dobro, ajde izaberemo neku drugu misiju. Šta bi ti, Vedran, da jedeš? Pa ne znam. Eto. Team me up with a bunch of greenbeards like that. Congratulations. Mi smo ovdje u Aljinam. Broken Stone. A što mi zatvori vrata ispred nosa, jao. Nemam ni gir, brate, moram svoj gir da stavim. Evo, stojim. Pa kad odeš na stol, onda se obuče, znaš. Sad je sve nazad. Kad smo izginuli oko bez veze. Ako staneš za stal, da se customizuješ, vratit će ti nazad sve. Hoćete li još jednu mapu? Može. Isto ili? Može i drugu, ne morate isto. Ajde neku drugu, ovo je iskreno malo bilo dosadno i nisam mogla na što se snađem, baš mi je bilo onako čudno veta. Dobro. Onda... If this continues, management has the power and will to close the Abyss Bar. Is that what you want? Yes. Hoćete li ajde skupljamo? Može. Script. Lovely script. Mission selected and locked in. Time to board the drop pod. Zdobije level.
round of backbreakers straight from the tat, please. Dobre, evo. Pocepao sam se. Evo, upgradeao sam granat. May your beards be thick and your gold satchels heavy. Skull! Yoink. Rock and stone! Fortune and glory! Cheers, everyone! Get this one. To might, to darkness, and to making it back along. Imate pivo kao buff. Kako se zove? Pa Backpacker Stout, kupio sam ja za sve. Aha, okej. Gledam nešto drugo. Samo neke drona. Dron ti služi kad igraš solo. Da. Ako trenutno nemaš nikoga u partiji, dron ti... Pa mogu ti reći da nije loš. Ima armor piercing, kao municiju da gazi te heavy jedinice. I brže kopa. The decorations are there to contribute to a festive atmosphere. They are not toys. Ja se izvinjavam, moram da ponesem pivu. Ajde, idemo. Može. Jeste uzeli pivo? Ja sam ga popila. Ja sam popila. Dobro. To rock and stone. Nothing will stop us now. That's the stuff. Sad bi bilo vreme da dobijemo onu zlatnu bubu. Ovo ti je mineral manija. Mineral manija ti je da imaš više resursa po mapu. Da. Ne, jer ja ne znam, pusti me sad. Egg collection time, team. Alien eggs. The company wants them. Don't ask why. Find them, stow them in Molly, and return. Simple. Aj ovo ljudi, gdje ste? Odi tamo. Red sugar! Ostalo mi je 3 sneg. Od 9. Dobro. A ne znam zašto uopšte radiš te... Šta je to za? Znači, ne mogu recancelat. A ne, ali šta... To neki storyline, šta je to? Ne, plot. Dobro. Da to nije za overclockove ili tako nešto? No. A onda moraš. Nažalost moraš. To ne znam da moram, ali ovo mislim da sada lijede, pa kad se krenuo, mislim imamo ništa drugo. Što se mora nije teško. A to. Ma, jebote! Sredite ljudi. Ja sam našao jedno jaje, ali bit će sad gusto. Jaoj, sećam se ovog zvuka. Sad dolaze bube po jaje. Hoćete ubaciti evo ga jaje. Onako me puca. Ma ovo, govno, ubio sam. Znaš, svaki put kad ukrademo jaje, dolaze bube.
Sipsu. A, to Gunner kaže, da. Aha, vidim nitro je odavde. Gde? A tamo neko kopa. Treba li platforma, ne treba? Ovo. Found some nitro! Eat it! Cave Angel. Aha, to su ovi što lete. Ante. Možeš s tim da letiš inače. A, fora. Da. Stvarno? Da. Sorry. Ništa. Ali on kako se razdao. Ej! Molly is on the way. You got shielded, my friend. Flares are recharging. If only this bloody bucket was bigger. A lot bigger. Lighting! Splat! Ovo, brate, jedno jaj nam je vam u levo. Ajde, pobuši. Markire. On treba bušiti. Evo, tu na mapu vidimo. Ako držiš mapu na tab, vidit ćeš gdje su jaja. Da, vidim. Da, evo te, gleda stvarno. Ovo je negdje gore. Ja ću to gledati. A, ti si ga već uzao. Pa. Ja sam ninja. Ili nisam. Boga mi. Ew. Closer to our quota. Flares up. Šta je to? Makić, ovo je nešto eksplodira 1/1. Gdje si ti, Bob? Dole si. Joj, evo ti ga. Evo ga ovaj zlatni, ali to nije zlatni. Je to zlatni? Jeste. Imam jaja, ali ne znam kako da ga donesi. Bacam dinamiter na njega. Sam rekao da će doći. Evo, lagani smo, evo. Gotov je on, gotov. Bum. Javi se dalje. Ali ovo nije zlatni, pi. Nije obično. Gdje je Mjol, gdje je ovaj... A pozove na C. Opresor, da. Dobra. Oh. Ej, jebi ga, nemam, mislim da nema više granata, ne, nemam. Oj! Hvala. Šteta što ovaj nije bio lak. A zato treba da uzmeš onaj, kako se zove, buff za zlato. Kako zovemo municiju, ne mogu da se setim. 5. Na 5. 5. Kako se zove, ja bih zove Mjol, kako se zove. C. C.
O, to je tvoj pet jebote. Resupply pod is here. Everybody collect ammunition. Ready to kill some more traitors. Getting supply. I needed that. Znači, treba municija. Ovdje je palo malo zlata. Supply pod here. Where is that damn mule? Imate ovdje kjel. Getting more ammo. Tu zemlja ima da se kopa. Ima. Da, evo vamo imaš. We need to dig here. Ajde, Vedran. Dig here. Dig here. Dig here. Okay. We must dig deeper. Ali ovo je točno iznad nas, jer ne... Pa dobro, popet ćemo se. Lighting! Ludicrous speed! Zanimljivo ovaj. Ove velike pećine. Lighting up! Be gone! Loot bug looted! Granat sam bacila slučajno. Evo lešnik ovdje ovaj. Da, tačno. Ja sam uzeo 2. Terrain scanner just got updated with a new location. Mislim da ste našli trofej. Neko je prošao pored trofeja. Pa zakopali ste me u... Jao. Govna. Pored kakvog trofeja? Trofej. Pa kaži mi. Kako otvoriš mapu vidjet ćeš ga kao malu ikonicu. Eno ga gore, plavi. Aha. Vidiš ga iza jednog stuba. Da, vidim. Jel si ti bio tamo? Ja sam prošao pored njega definitivno, ali ga nisam vidio. Evo ga. Pa ja sam tu stojao. Kako padu glava jebel. Oj! Just take your sweet time, old lady. I've got all day. One more anniversary trophy secured. Čekaj bre, gdje beš treba da idemo zaboraviti? Po jaje. Pritisneš mapu da vidiš gdje je jaje. Pa neću jaje, hoću onaj trofej. Uzeo. Okej. Ako držiš CTRL vidit ćeš da ga imaš pokupljeno. Piše ti anniversary. Anniversary trophy, da. A, da, okej. Dobro. Ko je ovdje sa mnom? Ko gleda? Ja gledam gdje je jaje. Jaje je, Dole, desno u ovom pravcu. Evo ga ovdje dole negdje. Pa evo, ja sam dole. Samo sekund. Jaje je kod crvenoga, ne znam ko je crveno. Evo, ja. On je crveni. Gdje je volim? Zovi ga Pozval sam. Dobro. I ti si našo jaje? I'm out of here. Contact, lock and load. Dolaze bube.
A evo još jedan. Take it out before it gets close. Eat it! Možda ubijem nekog. Pojavi crnac sa mnom. Ja. Who's the nigga? Kako ću na tebe jebati? Jebati, pas mate najviše municija, ovaj, to je flamethrower, kurac. Pa pozovi. Gdje je taj? Dole Evo kod Snake. stiže. Snake, jesi gubio? Ne ide ka vama. Ja, bez smo odavde ću da eksplodira. Jep. Au. Okej. Pogibio. Ja se diguh. A to ne traje dugo, znaš. Kako to mi... Ne razumijem kad kažeš to ne traje dugo, kako... Ako uzmeš health iz toga i nahiluješ se, onda u redu. A ako se ne nahiluješ, onda umreš. Opet. Pa nahilovala sam se. Zato nisi pala. Dobro. Dva ova dobiju, brate, dođu ova retka i ne mogu da verujem da nije nijem bio zlatni. Ti baš hoćeš da budu zlatni, jel? Bilo gledaj pomisli. Ja sam stiži materini, evo. Nismo ove orahe našli. Ja imam par komada. I need a damn minecart on legs. Where is it? Koliko imamo jaja? Ima jedno jaje iza. Pašćeš. Evo na. Vidi. Ništa, aj sad, evo, namistio se. Hvala. Vrijeme ima nešto gore. Ima bubice. Ušto ima dole sve i svašta. Ovdje ima zlato. Evo ovdje ima... Ako hoćeš da zalepiš ovdje nešto. Gdje sam lik? Aha, evo. Ej, jedan lik ima, brate, ono zvezdice, crveni pištolj i 9. Da li je moguće da taj lik ima 9 prestiža? Taj lik igra samo s tom klasom. 9 prestiža. 927 je onaj kao plavi level. Pa dobro, imaš također ovo ti igra ko možeš da igraš. Developerima nije baš toliko stalo, hoćeš ti rečituješ ili nećeš, tako da koristiš cheat engine. Možeš ako hoćeš. Stvarno? A da, ali nema pointe, znaš. To ti je ono lažna slava. I takvi ljudi onda ne igraju dugo igru, znaš. Fleksaju dan, dva i onda prestanu da igraju. Gluposti. Ima tamo gle, baci granatu, jebi ga. Ima. Da, orah. Jel to? Ima ona kropa. A, kropa? Bacio sam platformu sad, pa samo nemamo svetlo tamo. Gdje? Čekaj da se vratim. Evo, tamo. Da. Idemo. Meni je bilo interesantno, 2 godine sam uzimao prestiž u Hanshodenu, dok nisam došao do 100. prestiža. Ali da mi je neko iščitao 100. level, to mi nije interesantno. Kako bre, brate, to iščituje? Pa kao što sve možda iščituješ. Pa znam, ali brate, da oko, koja je poanta, nisu mi jasni ti ljudi. Da. 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 Ljenčenko nema strpljenja, ću se odmah. Imaš ljudi koji vole da rade na nečemu, imaš ljudi koji uzimaju prečice. Da.
Evo ga, zvat ću Molly. Ovdje kod mene jaje. Vidi što mi se zaglavio. Majke ti. Oj! Odlično, evo. Aj, jebem ti igru. Pa, pao sam dole, parkour. Nikad nisam znao to sa skakanjem da igram jednu igru. E sad je... Ne, čekaj. Pazi, to je jako visoko. I nego, zaglavio mi se bio prvo između tekstura i onda sam udario s ovim krampom i propadnem dole. Moja boja da ih popaš. Ko me gađe? Ne vidim ga. Mislim da ovdje imaš health na pravo. Evo imaš tu. Ima evo tu. Evo tako. Otloga ovih ruda. Ovo ti je, kako se zove, mapa, piše Mineral Manija. Znaš? Da ti imaš toliko ruda. Mineral Manija. Gdje ste vi? Gore. Gore, aja. On je kopao do gore, ja sam sa ninja kanatom dušao. Pobjeli sve. Vidi, ako možete da nađete jedno jaje ili dva. Pa ga vidim sam gola. Trebaju nam i ovi... Banat, skupljam ih ja usput. No, emo. Pa pozovi onu kutiju. Oću. Evo, poznam. Markiću, evo ga još, dolazi ovaj još jednom. Ljudi, kako da dođem tamo? Ne, onaj eksplozivni dolazi opet, 100%. Ovo sam slučajno... Ja čuješ zvuk? Čujem. Prije nego uzmem ovo jaje, hoćete neko doći dole pomoći? Mislim da imam neprijatelje to. Ili imate ruku samo tunel do mene se spustiti. Pritisni C da ga pozoveš. Tu je kod mene ovaj kurac dole. Ti si, aha, tamo. Da. I tu je jaje kod mene. Evo ti ga mil. Zašto mu ništa nije napravilo damage-a? Paće, brate, evo ga, ja ga sušim s ovim. Ovo ga jede. Mislim da njima treba pomoć, a? Ne, mi smo okej, sasvim. Zašto, brate? O, šta je nitre? Ne! Šta bi? Ovo je bio drug pad. Pazi leđa, ko je tamo? Ja! Jebem ti na nuci. Znam da me ovo sranje napada, ali... Sad nismo skupili sve orake, ali... ono... Ne. Ja reloadam dok on mene bije.
Well, Kakav clusterfuck. ne, imate ovdje... Fire in the hole. E sad, završili smo glavni objektiv, hoćete da skupljate orehe ili da... A gdje da ih tražimo? Ma jo, bolje da izađemo. Ajmo da izaći. Ovo? Uzmite municiju dok možete. Idem. Ja sam uzela vi slobodno. A? Te izlazi, izlazi je. Drop pod departing in T-minus 5 Ne. minutes. Wow, rupa. Gotta wait for the recharge. Evo ga. Ja ne znam kako ti gore. Pizdu materinu. A gdje idemo mi gore ili dole? Na drop pod. Pritisneš CTRL da vidiš gdje je drop pod. Ja moram nekog da branim od ovog. I propadah. Mi ste prošli tunelom ispod mene. Gdje ste vidio? Prokopali. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Pojamo sa mnom? Ja. Okej. Gdje idemo? Gore. Nemam pojma. CTRL, da vidiš da je drop pod. Mi, brate, idemo u pogrešnom smeru. Ne možemo mi ovdje proći. Češ da prokopaš do njih, problem nisi. Stanite, ne mrdaj. Stani, ne mrdaj. Gdje su oni? Daj, skopaj prema njima svega. Na waypoint je 28 Ujebem, to nije dus. Oni idu okolo. Au, pičku materinu. Što ima vezi njemu Sizite skroz dole, sizite skroz dole. Pa rekao si gore. Da, ali nema puta gore, mi smo prokopali. Evo vamo, nema. Evo, našli smo. Jeste? Jesmo. Mislim smo mi onda neki... Mineri. Jel neko kopa do nas, šta? Ne. Drop pođe tamo, ajde. Ja sad umrem. Nećeš, polako. A, ne može, moramo gore. Dole, stani, ne mrdaj, ima rupa. Ima rupa, evo me Sizi dole. Aha, ti si našao ono što sam ja iskopao. Vidi gore. Našli su moj tunel, znaš. A sad me zajebavate već. Da. Bešte si napolje. Bešte napolje. Izlazi napolje. Boris se izlazi napolje. Idemo. Gore. Ma sad ćemo njih da ih... Sam sebe. Fuck. Ja, sorry. Ništa. Digni me na rapku si. Evo, brate, diže. Da. Eno pare. Rock Stone! Jedva. Ma ne bre, ne zabavaju, ovo sad bilo laganica. Za razliku od one... Katastrofa. A jebi ga, brate, nismo igrali dugo i nemamo puno sati, pa... Nema vez. I ja se gubim nekad u ti pećinama. Moram stalno gledam u mapu da bi znao da idem.
Čuvezno nek se vidim, znači sa tom afro frizurom ja ne mogu. Koga? Tebe s ovom afro frizurom. Črni sam kit cigan. Da. Momci, devojke, ja bi morao sutra na posao. Važi. Ko će raditi tamo? Ovo je bilo zanimljivo, je. Ko će raditi? Ništa, mi ćemo u hunt. Evo, možemo igrati koju hunt. Neki hunt pa spavim. A realno, što ne biste upavili? Yes. A šta ti igraš? A ovaj Path of Exile. This looks nice. Tu već imam skoro 800 sati. Ozbiljno. Rockety rockin' stone. Čekaj, je li to single player ili? Single multi. Dobra igra, baš zaradna. Rockin' stone, yeah! Early access je, ali bit će moćna igra. Ova smo se odismali, one žmurke. Za mene lično već ima dosta kontra, za neke i nema, ali ja idem. Tačno. Što ti misliš? Jeste uzeli ovaj trade ovdje? Koji trade? A imaš da kupiš ili prodaš. Uvijek uzimaš taj... Jednom dnevno imaš deal kao dobar ti da. Daily deal. Ono je ti da prodaš skuplje ili jeftinije nešto. Lazare, što čutiš? Niškabo. Pa šta će pričat? Mentalno ga crpilo se ovo, osjećam. Point away from face! My face or theirs? Ćećeš, Kecu. Trošio sam se. Ma ne, ozbiljno, ne znam, ovdje igrao sam koliko 7 mislim, ovo mi je 7. Ja sam jučer solo završio 6-7, dok nije bilo struje. Ispamparao sam totalno. Can't wait to show off my new look. Ja odoh u hunt. Ja ću. Bože, zaboravi da poručim hranu. Ima dovoljno vrlo. Hvala na igri. Hvala to, možemo i ovih dana. Skrivači su bili dobri. Da. Ti si bude igralo opet, cimni nas, vjerujem, jezda nas mara hunt, ali nešto za promjenu. Kapiram. Ali šta drugo, a? Naranđe. Aha, mama ti pustila. Pa Snakeom i sa... A? Reci. Nas 4 igrali. Mevena Vedran. Snake, da, njih boje. Žmurke. Ili kako on kaže, ćore baki. Da, oba. Vedran, kakav burrito hoćeš? Sad u ponoć burrito, brate. Ma da. Se nešto hasa, jel? Pa, brate. To je Gladne to. godine.
Ja sam spreman. Pa gdje ćeš, kasno ti je Kaj se sad, nudi? ja evo sad pa da ću crće odgledat. Brate, kako ne bi sad jeo? Ma nema šanse. Pa nemoj, ja budem. Nevena, kaj ima? Čekaj bre da vidim, čoveče boži. Ti pričaš o nekoj dijeti, šta? Ma jok, nego ne jedem posle 5-6 sati, nema šanse. To ti vjera, Bren. Kiša pada na Kako ću se ubiti, majke mi. To tako ide isto kao kad ja operem kola. Što si ženu iznervira? Ma nisam ja, brat, pada kiša, proširila veš napolje. To sam vidio danas, vidio sam vremensku prognozu da će padat kiša, moguće. 2-3 dana. A nije bilo kiše ovdje kad se dolazi u Novi Sad, palo dobro, bilo ovamo ništa. Mrzim kad mi se to desi. Nije bilo. Stavim veš, sad ne znam jel pada sad. Mada da smo ja i Makić na 20 km razdaljine, vjerojatno pada i ovdje, ali ne mora i da znači. Dobro. Ništa, Vedran, evo napravi sebi svoju kombinaciju. Alo, dobitnu kombinaciju. Ajde pre nego što se zatvori 11:30. Važi. Pre nego što se zatvori, što kažeš. Da. Ma brza hrana je majke, ko će spremati, drkat se. Ne znam. Ajde. I dole da odeš, šta hoćeš u ovoj pošti? U tortilji. Bijeli pirinić, samo taj mi. Brate, vidi listinu dole šta sve ima, da. Crni pasulj, pirinić. Isuse Bože. Pikantna avokado. Dođi što hoćeš.